Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. আমরা কিসের fans? আমরা movies, TV shows, streaming shows এর fans. আমি হচ্ছি co-host and producer of this show, Shakib Chaudhuri. I work in an ad agency and I have a heavy metal band and I'm joined by... Hi, আমি আলিফ আলাউদ্দিন. Yes, I'm really happy to be here. এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ার এন্ড শো এবং আমরা খুবই এক্সাইটেড কারণ আজকে অনেকদিন পরে আমরা তিনজন একসাথে হয়েছি. It has been a long time. We've all been busy কিছু না কিছু নিয়ে. But anyway, একটু হোমওয়ার্ক যেটা সাকিব ভাই আমাকে করতে বলে সেটা যেন ভুলে না যায় সেজন্য এখনই করে ফেলি. আমাদের এই শোতে হচ্ছে দুটো পার্ট আছে. ফার্স্ট পার্টে আমরা আমাদের মুভি টিভি শো যেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং তারপরে সেকেন্ড পার্ট যেটা সেখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনারা যারা দেখছেন তারা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন. Leave your comments and suggestions or whatever. আমরা সেগুলো পড়বো. And to wrap it up, the best part of it all is me, Farooq Shams. I'm the third person on this show, and honestly, এই বছর যদি তিন ভাগে করা হয়, I've probably barely done 1/3 of this year with the team. But it's great to be back. And just in case you guys have forgotten, কারণ আমি জানি যখন আমি আসি না সাকিব এইসব ছোট ছোট জিনিস আপনাদেরকে বলতে ভুলে যায়. So আমি একটু মনে করে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে প্লিজ do hit the share button, do hit the like button, do hit the subscribe button, কারণ আপনাদের সাথেই আমরা এই ছোট কমিউনিটিটা বড় করার চেষ্টা করছি. এটা কয়েক বছর ধরে আমরা একটা প্রত্যেক নিউ ইয়ার্স একটা রেজলিউশন নেই যে আমরা একটা 10,000 স্ট্রং কমিউনিটি করব, আর তারপর শেষ পর্যন্ত ওটা কম বেশি কাছাকাছি যে পুরোপুরি হয় না. সো স্টিল আ কাপল অফ ডেজ লেফট বিফোর দ্য নিউ ইয়ার হিটস আস. Keep on hitting that subscribe button. We would love to build this community because this community is all about loving movies and television shows. And Akhon, let's get started with the big episode this year where we look at all the big shows and movies we have watched and loved. Thank you guys. So let's get into it. This is our best, I guess, key top movies, TV shows of 2025. So আমি প্রথমে একটু explain করি. What do we mean by best of 2025? What I mean is আমার সবচেয়ে পছন্দ যেটা হয়েছে, ইট ডাজেন্ট মিন যে অবজেক্টিভলি এটা সবচেয়ে ভালো অথবা অন্য একটা মুভি থেকে এটা বেটার বা এসব কিছু. ইট মিনস আমি যা যা দেখছি, এবং আমি অবভিয়াসলি সব কিছু দেখতে পারি নাই, এবার আমার ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট লিস্ট করছি বিকজ আই কুডন্ট ওয়াচ আ লট অফ থিংস, বাট আমি যা যা দেখছি ওইভাবে আমি র্যাঙ্ক করছি যে কোনটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে. এটা হচ্ছে আমার নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া. সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে হোয়াট ইজ ইট নিউ অর হোয়াট ইজ ইট অ্যাডিং টু সিনেমা অর হোয়াট এভার. এগুলো হচ্ছে আমার সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া. সো গাইজ, হাউ আর ইউ র্যাঙ্কিং ইউর বেস্ট অফ 2025? ওকে, আমি যদি বলি আমার জন্য ফারুক, আমি বলি. Go ahead. ওকে, সো আমি আমারটা বলি যে অনেকেই মনে করে যে আচ্ছা এই মুভিটা তো নাম্বার ওয়ানে থাকা উচিত ছিল, আপনাদের লিস্টটা ভালো হয় নাই, এরকম ইনফ্যাক্ট আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সে শুনেছি. বাট একটু জাস্ট বলে রাখি, এটা একদমই সাকিব ভাই যেটা বললেন এটা আমাদের পার্সোনাল চয়েস. আর অ্যাট দ্য সেম টাইম সব মুভি হয়তো আমাদের দেখা হয়নি এবছর, অথবা সব টিভি শো দেখা হয়নি তোমার অভাবে, উইভ বিন বিজি. সো আমরা যা যা দেখেছি সেখান থেকেই আমার লিস্ট ডেফিনেটলি সেখান থেকে টপ 10 আসবে মুভিজ বা টিভি শোজ এর ক্ষেত্রে. সো সেই হিসেবে আমাদেরকে আপনারা আপনাদের সাজেশনও শেয়ার করবেন এবং আপনাদের কোনটা পছন্দ হয়েছে সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন. ফারুক? So just adding on to what these two people have already said, যে of course it's very personal. এই বছর বিভিন্ন কারণের জন্য আমরা সব মুভি দেখিনি, but that's also why I love these shows, কারণ এই শো এর শেষে অনেক সেই মুভির নাম মনে পড়ে যায় যে ও এটা তো দেখছিলাম, হ্যাঁ এটা তো ভুলে গেছিলাম. সো দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ ফ্যান্টাস্টিক এপিসোডস যেখানে আপনারা আমাদের সাথে আড্ডার সময় মনে পড়বে যে কোন ফিল্মটা কেন মনে পড়েছিল আর কোনটা ভুলে গেছি. আর যদি এমন কোনো ফিল্ম, আলিফ যেটা বললো, যদি কোনো এরকম একটা অ্যাকচুয়ালি ফিল্ম অথবা সিরিজ হয়ে থাকে যেটা কোনো কারণে আমরা দেখিনি অথবা আমাদের লিস্টে আসেনি, do remind us because there are some hidden gems I'm sure we have missed this year that we would want to keep on watching. আমি একটা কথা একটু বলে নেই বিফোর উই মুভ ইন, একটু ফার্দার মুভ করার আগে. সেটা হচ্ছে যে আমি একটা আমার ফোনে নোটের মধ্যে এখন থেকে মুভি টিভি শোজ সব লিখে রাখি যখন আমি দেখি, সো দ্যাট ইয়ার এন্ডে হেল্প করে, এন্ড ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্প মি. বাট ওই যেটা হয় আর কি, সিনার্স এর নামই দিই নাই লিস্টের মধ্যে. হঠাৎ করে এই লিস্টে এটা নাই কেন, হ্যাঁ ওয়েপন্স নাই কেন, মানে এগুলো হয়তো হঠাৎ করে দেখেছি লিস্টে লেখা হয় নাই, বাট অ্যাট লিস্ট দ্যাট হেল্প. সো মেবি ইউ গাইস ক্যান ডু দ্যাট টু, এন্ড ইউ নো লাইক কোনো একটা নোটে লিখে রাখা.
that could help. Yeah, Alif and I were smart. আমিও এবার ফুল লিস্ট মেনটেন করছি থ্রুআউট দ্য ইয়ার, Great. অ্যান্ড তারপরে বছর শেষে লিস্ট দেখি যে আমি খুবই কম দেখছি। সো ইটস নট লাইক আই মিসড আউট অন এনিথিং, আই জাস্ট দেখিই নাই। সো ইন মাই কেস ইটস নট এ মিস্টেক, আই জাস্ট হ্যাভেন ওয়াচড ইট। বাট যেটা ফারুক আলিফ আমি আগে বললাম, এটা হচ্ছে আমাদের, আই গেস আমাদের সবার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল পছন্দ যেটা, তারপরে হচ্ছে যে সিনেমার অধ্যায়ে কোন চ্যাপ্টার অ্যাড করেছে, এগুলো হচ্ছে পরে। সো বিশ্লেষণ পরে। সো প্রথমে আসলে আমাদের কথা বলতে হবে যে ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট আস্ক ইউ গাইজ, এই বছরটা এই মুভিজ টিভি শোজ ওভারঅল ফিলটা কি, লাইক হোয়াট ইউ গাইজ থিঙ্ক যে হাউ ওয়াজ দিস ইয়ার ফর মুভিজ, হাউ ওয়াজ দিস ইয়ার ফর টিভি শোজ, ওভারঅল ফিলটা কি তোমাদের? Farooq? I think that personal part is going to weigh into it, Chucky, because একটা জিনিস প্রত্যেক বছর কিন্তু কেমনে জানি মানে the level of content and the number of pieces of content coming out channels and ইয়ে এত বেড়ে গেছে যে যদি আমি জাস্ট ভালো জিনিস দেখতে যাই তাইলেই কিন্তু এত বেশি নাম্বার হয়ে যাবে যে আসলে সবকিছু দেখা হয় না। আবার অনেক কিছু আছে যেমন ফর এক্সাম্পল সেভারেন্স, there are a lot of second seasons যেগুলি didn't receive that kind of expectation অথবা reviews যে জন্য we dropped it or we didn't get into it. So এই বছর I have a mixed bag. There were so many expectations and লিস্টের মধ্যে ঢুকলে আমরা ওটা টের পাবো যে অনেক কিছু জিনিস কিন্তু প্রত্যেক বছর একটা এক্সপেকটেশন, এই ফিল্মটা, এই সিরিজটা, ও মাই গড, আর তারপর যখন আসে তখন বিকজ অফ দ্য টাইম এন্ড বিকজ অফ দ্য ওই রকম ভাবে জমে না। সো দিস was once again a year of hits and misses. Kichu jinish just came and surprised the hell out of me. Kichu jinish I really did not expect, and kichu jinish just really disappointed me. So mixed bag. আমার জন্য আই গেস আমি যেটা বলবো যে মুভিজ আমার এবার কম দেখা হয়েছে বিকজ দে ওয়ার লট অফ টিভি শোজ, সো আই ওয়াচড আ লট অফ দেম। আর আরেকটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই থিঙ্ক গিক মিথ করছি আমরা তিনজনের কোনো আইডিয়া নাই কার নাম্বার 1 2 কি হতে পারে। Yes, টিভি শোর yes. কোনো আইডিয়া নাই, মুভিরও কোনো আইডিয়া নাই। সো দিস ইয়ার হ্যাজ বিন ওয়াইল্ড। Yeah, absolutely. Because আমি আলিফকে বলতেছিলাম যে এভরি ইয়ার আমি লিস্ট বানাই যে সিনেমাতে এটা কি অ্যাড করলো, নতুন কি আমরা দেখলাম। এবার আমার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমার কিরকম লাগছে, আর কিছু না, আর কোনো ক্রাইটেরিয়া আমার নাই। সো ইটস গোনা বি এ ভেরি ওয়াইল্ড লিস্ট। Yeah. আই থিঙ্ক ইটস গোনা বি ভেরি এন্টারটেইনিং লিস্ট। সো আমরা শুরু করি, প্রথমে উই গোনা স্টার্ট উইথ সিরিজ। সিরিজ দিয়ে আমরা শুরু করি, শোজ দিয়ে শুরু করি, এন্ড দেন উই গোনা মুভ ইনটু মুভিজ। সো সিরিজে আই হ্যাভ নো অনারেবল মেনশনস। তোমাদের যদি কোনো অনারেবল মেনশন থাকে যে লিস্টে জায়গা পায়নি কিন্তু খুব ভালো লেগেছে, এরকম কোনো সিরিজ যদি থাকে, স্টার্ট উইথ দ্যাট। So I'll be very honest, আমার জন্য Stranger Things, I'm going to put it out there because এই সিরিজটা আবারও once again এত ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছে। আমি লিটারালি এবার যখন সেকেন্ড পার্টটা দেখলাম I was like where's the new season? Oh, it's not a new season, it's a continuation of the season 5. ওইটাও আবার থাম করে শেষ হয়ে গেল। মানে I'm getting to the point where I'm like, bhai, shesh kor, please shesh kor. So that is not just because they're refusing to end it. I've refused to put it on my top 10 list. Stranger Things is there. Arekta ami khub quickly bolbo. Apple Plus se, I talked about this earlier this year, I remember. John Hamm starring kore ekta Jonathan Trooper ekta series baniyechilo. I really enjoyed that. Your Friends and Neighbors. It's about this one guy who loses his job and the weird things that happen. So really had a great time watching that dark black comedy. So these are the two that I did not put on my list, but they're in the honorable mentions. আলিফ? ওকে, আমার অনারেবল মেনশনসে থাকবে হচ্ছে স্কুইড গেম, নাকি এটা লাস্ট ইয়ারে ছিল আমার ঠিক মনে নাই। যদি এই ইয়ারে হয় তাহলে স্কুইড গেম থাকবে, আই ডোন্ট রিমেম্বার। এটার নট নামে একটা সিরিজ ছিল, আই থিঙ্ক একটা আর্জেন্টিনিয়ান শো, আই থিঙ্ক শাকিব ভাই ওটা দেখেছিলেন। ইট Yes. ওয়াজ রিয়েলি গুড। সো Yes. ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড, বাট এটা আমার Yeah. টপ 10 এ, আমি যেহেতু আরো অনেক কিছু দেখেছি সেটা টপ 10 এ আলিফ, ঢুকতে স্কুইড পারছে গেম না। এই বছরে, স্কুইড গেম এই বছর। Okay, okay, good, Yeah. good, fine. So, Squid Game দেখেছি, I really enjoyed it, but somehow it just didn't make it in my top 10. তারপরে হচ্ছে আমি অনেকগুলো ইউরোপিয়ান কি বলবো সিরিয়াল কিলার বা থ্রিলার এই টাইপের মুভি দেখেছি, বা সরি টিভি শোজ দেখেছি। They were all very good, but none of them makes it to my top 10 আর কি। সো এরকম অনেকগুলো লিস্ট আছে, আর অনেক আমি ডকুমেন্টারি দেখেছি যেগুলো একটা দুটা হয়তো আমার টপ 10 এ আছে, বাট ওভারঅল I was very kind আমার নিজের উপরে, যে না আমার যেটা ভালো লেগেছে শুধু সেটাই দিব, ওইটাই আর কি। All right, great. Let's dive in. Let's dive into the best streaming and TV shows of 2025. কে আগে যাবে? শাকিব ভাই। Okay, I asked কে আগে যাবে because I can't go first because আমার লিস্ট Oh, you starts can't. from 8. What? আমি What do you এত mean? কম আমি এত কম শোজ দেখছি যে আই ওয়াচ, যেমন Oh. জিরো, ফারুকের খুব পছন্দের একটা শো ছিল,
Zero জিরো day. আওয়ার নাকি জিরো ডে, তারপরে এগুলো এরকম বেশ হ্যাঁ কটা জিনিস দেখছি। হ্যাঁ দিস ওয়াজ বমি, সো ওগুলো আমি লিস্টে দিতে পারি নাই। সো It or not. আচ্ছা It or হু not. সে ইয়া হু সেজ দ্যাটস নট মাই লিস্ট, আমি বলছি যে আমার টপ Oh, 10 okay. করতে পারি নাই, আমি টপ আচ্ছা 8 বুঝছি। করেছি, বুঝছো? আচ্ছা সো Okay, এর জন্য fine. আই কান্ট গো ওকে ফার্স্ট। so let me Okay. head off let me start off because this is আমি এই বছর একটা জিনিস নোটিস করছি যে ইউজুয়ালি অ্যানিমেশন আমার সিরিজে কোথাও না কোথাও থাকে, আমার লিস্টের মধ্যে কোথাও না কোথাও থাকে। এই বছর courtesy of যে অত কিছু আমার দেখা হয় না, অনেক ভালো ভালো অ্যানিমেশন আমি জানিয়ে আসছে, আমার চোখে Yeah. পড়ে না। এই জন্য the only animation series that made it to my list is this tremendous little gem যেটা বছরের শুরুর দিকে সাকিব and I watched it. I know he enjoyed it. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. এইটা যখন ডিজনি প্লাসে আসছিল, আই রিয়েলি হ্যাড আ ব্লাস্ট বিকজ দ্য অ্যানিমেশন স্টাইল এভরিথিং ওয়াজ ভেরি রেট্রো, গল্পটা ওয়াজ ভেরি নাইসলি টোল্ড, ক্যারেক্টার্স ওয়ার ভেরি বিউটিফুলি ফ্লেশড আউট। সো দিস ইজ মাই নাম্বার 10. It's if you haven't watched it, if you're a fan of Spider-Man or if you're a fan of Marvel, then This definitely year? do Was give it this a this watch. year? This is this ইয়েস, year, এই বছর জানুয়ারিতে আসছিল বেরোছিল। 2025 এ Wow. একদম Oh, প্রথমের দিকে, yeah, and I we had a forgot. blast watching it. Yeah, We had a yeah. blast This was watching it. nice. না, Mhm. এটা এটা খুবই জোশ, এটা আমার অসম ভালো লাগছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিংস দ্যাট মার্ভেল হ্যাজ পুট আউট এই বছর। Yes. ইনফ্যাক্ট আই ডোন্ট Yes. থিঙ্ক এর চেয়ে বেটার কিছু ওরা বের করছে এই বছর। এভরিথিং এলস ওয়াজ ইদার অর্ডিনারি অর ব্যাড। সো সো ভেরি গুড চয়েস। ইনফ্যাক্ট আই উড সে যে এটা এখন আমি আমার লিস্টে ঢুকে দিব ইন নাম্বার 9, এটা আমি ভুলে গেছিলাম। So, এত বড় বড় Okay. কথা বললাম, লিস্ট মিস অল অফ দ্যাট, দিস ওয়াজন্ট ইন মাই লিস্ট, সো দিস ইজ মাই নাম্বার 9, সো জাস্ট ডান, ঠিক আছে, হয়ে Wow. গেছে, এটা খুবই ভালো, Number This is 9. Josh, Oh, very good. আচ্ছা, Josh. আচ্ছা। ঠিক আছে। Okay, fine. আলিফ, আমি তোমার আমার নাম্বার number 10। 10 number 10 নিয়ে আমি আলাদা একটা রিভিউ করেছিলাম। It's called Murdoch Death in the Family. So এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 10। তার কারণ হচ্ছে, ছোট করে জাস্ট বলি, এটারও একটা বড় রিভিউ আমি দিয়েছি, যারা দেখেছেন ইনফ্যাক্ট গিক মিথে সম্ভবত শেয়ার করেছিলাম আমি। It's about a family, যারা Murdoch family, যাদের they're into law, so they're হচ্ছে generation by generation এক একজন হচ্ছে lawyers or attorney যেটা বলি আমরা সেরকম। So ওখানে Alex Murdoch is like the son of some key something Murdoch Jr. I forgot his name, যাই হোক। তো সে একটা প্রবলেমে পড়ে, সে একটা তার ফ্যামিলির মধ্যে খুব স্ক্রুটিনাইজড হয় বিকজ তার ফ্যামিলি ইউনো, এখানে লেখাই আছে ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি, সো এরকম কিছু ইনসিডেন্ট হয় এবং সেখান থেকে আসলে ওদের ফ্যামিলি যে প্রবলেমগুলো, ওদের ফ্যামিলিতে ওদের যে ডায়নামিক, ওদের সম্পর্কগুলো, ওখানে দুই ছেলে এবং মাকে দেখা যাচ্ছে। And মা ইজ অফ কোর্স আমাদের সেই সেভারেন্সের যে ছিল Patricia Arquette. পেট্রিশিয়া আর্কেট, Really হ্যাঁ। like her. Okay. Yeah, I just love her. So I think Patricia Arquette and the other the actor Jason Clarke, I think they did an amazing job এই শোটাতে। খুবই সুন্দর একটা শো। আই থিঙ্ক ইটস অন হুলু। যারা দেখেনি দেখতে পারেন। আমার টপ 10 এ it made it to my list because it's brilliant. It's a very good show. জোশ। Wonderful. এবার আমরা চলে যাই ফারুক, নাম্বার 9। So our number 9 is sorry, I'm gonna have to pull it up. Sorry guys, I don't have this memorized. Okay, so number 9 is যারা এই শোটা মনে রেখেছে, যে আমি যখন প্রিভিয়াসলি এনশিয়েন্ট হিস্ট্রিতে যখন শোটা করতাম রেগুলারলি, আমি একটা জিনিস বারবার বলতাম যে আই লাভ হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড পিসেস। এই বছর বেশ কিছু হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড পিস এসেছে, বাট ওয়ান অফ দেম দ্যাট আইভ সিন রিসেন্টলি আই রিয়েলি লাভ, ইটস কল্ড ডেথ বাই লাইটনিং। এটা হলো নেটফ্লিক্সে, and it's a very interesting, inspired by a true story. আমেরিকার আই থিঙ্ক 20th প্রেসিডেন্ট জেমস গারফিল্ড বেচারা 4 মাসের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। ও প্রেসিডেন্ট হইতে চায় নাই, ও গেছিল আরেকজন মানুষকে সাপোর্ট করতে ওই রিপাবলিকান কনভেনশনে। ওকে মানুষ পছন্দ করে ওকে জোর করে প্রেসিডেন্ট বানায় দিচ্ছে। 4 মাস পর একজন এসে ওকে গুলি করে মাইরে ফেলে। ওই ছোট্ট 4 মাসের কাহিনীটা, ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, and it's only 4 episodes. So Eta is so well written, so well done. The acting is so spectacular. It just made it onto my list. Death by Lightning. It's a historical, non-fiction kind of a fiction based on historical real facts. Fun watch if you're interested in politics and historical period pieces. মানে ইটস জাস্ট এ ফান Great. ওয়াচ, এর জন্য তো লিস্টেড হয়ে গেছে। না না, ইটস দোস্ত, মানে চিন্তা কর, আসল ঘটনা কিন্তু আমি জানতাম না একটা না প্রেসিডেন্ট বুঝছি, যে না আসলে I'm just মানে taking the piss on you. You started off right, it's A and last year it's a fun watch. That's why it's on my best list. No, if it's a Dude, fun watch, it shouldn't be fun- on a list. So it was more than fun. fun is a underrated word. আচ্ছা, ঠিক Fun আছে। is fun. Okay, ঠিক আছে। Great. So Alif, it's a what was fantastic fun watch. fun for you at number 9?
ওকে, টিভি শো Fantastic. নিয়ে কথা বলছিলাম। সো ডকুমেন্টারি থাকবে না সেটা তো হতে পারে না। সো নাম্বার 9 এ চলে এসেছে আমার ডকুমেন্টারি। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি মানে এটাকে ইনফ্যাক্ট আমি আরো উপরে উঠাতে পারতাম চাইলে, বাট আই ডিসাইডেড না, এটা নাম্বার 9 এই থাকুক। ইটস কল্ড শন কোমস দ্য রেকনিং। আই থিংক এটা যেই ডিডিকে নিয়ে যেই কি বলবো ডকুমেন্টারিটা যেটা 50 সেন্ট বানিয়েছে, সেটা তো মোটামুটি নেটফ্লিক্স টুক ওভার। আই রিয়েলি লাইক 50 সেন্ট যেগুলো করছে এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং দেখার মতো। সো ও একটা পোস্ট দিয়েছিল, ওটা আমি শেয়ার করেছিলাম, ওয়াজ হিলারিয়াস যে নেটফ্লিক্স লাইক spent $500 million on Stranger Things, but like Sean Combs took over by doing even Stranger Things, আর কি। So Stranger Things কে take over করেছে। So I think that was really interesting. So এই ডকুমেন্টারিটা আমি সাকিব ভাই আপনাকে বলবো, আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা, আপনাকে আগে আমি বলেছিলাম। No, I'll ফারুক, I watch don't it. know if you I'll watch watched it. it. If you haven't, please watch it because এইটা এত ইন্টারেস্টিং। আমরা ইনফ্যাক্ট I was into these kind of music, hip hop বলি, rap বলি, এই ধরনের মিউজিক আমি একটা সময় খুব শুনতাম আমাদের ছোটবেলায়। সো ডিডি ডেফিনেটলি হ্যাড অ্যান ইনফ্লুয়েন্স ইন মাই মিউজিক টেস্ট। একটা সময় তার মিউজিকও শুনতাম। তো ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং যে ওর ও কিভাবে রাইজ করলো এই মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে, এন্ড হাউ হি অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডলড অল দি আর্টিস্ট। ও কিরকম ছিল দিস ইস্ট কোস্ট ওয়েস্ট কোস্টের যে রাইভালরি, সেই সিচুয়েশনে ওর রোলগুলো কি ছিল, যেগুলো আসলে অনেকেই জানতো না। এগুলো এমন ভাবে বাইরে এসেছে এই পুরো ডকুমেন্টারিতে। ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ওয়াচ ছিল। আর অফকোর্স রিসেন্ট যেই ইস্যুগুলোতে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, সেটা একদম শেষের দিকে আসে। আই থট হয়তো ওটাই একটা বড় একটা পার্ট হবে, লাইক দি এপস্টিন যেটা আমরা দেখেছিলাম তার উপর যে ডকুমেন্টারিটা। বাট I found it more interesting because এখানে তার পুরো লাইফের একটা জার্নি ছিল, যেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে he had a lot of issues. It's just not like সে ইয়াং চিলড্রেন নিয়ে তার কিছু যে কমপ্লেইন গুলো তার এগেনস্টে, শুধু সেই বিষয়গুলো না, there are a lot of things তার লাইফে, পার্সোনাল লাইফে, যেগুলো আসলে খুবই বদার করার মতন। সো আই উড সাজেস্ট এটা মনে হয় সবার দেখা উচিত, স্পেশালি যারা পিপল হু আর ইনটু মিউজিক অর whoever heard of P Diddy, maybe like তাদের জন্য এটা একটা দেখার মতো ডকুমেন্টারি। Just. I'll watch it. Definitely watch it. So আমার নাম্বার Yeah, 9 yeah. একটু আগেই বললাম যে স্পাইডারম্যান, অ্যামেজিং স্পাইডারম্যান, ওই কার্টুন ছবি। I thought it was Yeah, fantastic. It was absolutely fantastic and I hope they do a season 2. So আমরা চলে যাই নাম্বার cool. 8 এ, যেহেতু আমি এতক্ষণ চুপ ছিলাম, সো আমি এখন নাম্বার 8 দিয়ে আমি শুরু করছি। Yeah. নাম্বার 8 এ let me bring up the it's something যেটা কেউ অবাক হবে না। এক সেকেন্ড, কেউ অবাক হবে না বিকজ এটা যেদিন বের হয়েছিল সেদিন থেকে আসলে we're all big fans of this franchise. It obviously Stranger Things season 5 and হ্যাঁ, আরো, and we're going to go into a little bit of, আমরা যাই কথা বলবো আমরা হালকা স্পয়লার আমরা দিব yeah. because if you haven't seen it you didn't care about it. um, so Stranger Things আসলে আমার এই সিজনটা আরো বেশি পছন্দ হচ্ছে because what they've done is they've gone from supernatural to supernatural sci-fi. এই Mm-hmm. শিফটটা আমার কাছে পার্সোনালি আই অ্যাবসলিউটলি লাভ ইট। যেদিকে ওরা চলে গেছে, স্পেশালি ভলিউম 2 তে আমরা যেটা দেখলাম এপিসোড 5, 6, 7, এই শিফটটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আই থট ইট ওয়াজ এ Mm-hmm. ফ্যান্টাস্টিক টুইস্ট অ্যান্ড যেটা মানে এখনো আমরা আসলে জানি না ওরা যে ডেঞ্জার থ্রেট লেভেলটা যেখানে নিয়ে গেছে। এখন কিন্তু মোটামুটি এটা একটা এন্ড গেম লেভেলে থ্রেট হয়ে গেছে, রাইট? সো সো ওই থ্রেট লেভেল থেকে হাউ দে কাম ব্যাক আমি জানি না। সো and so why is this number 8? Because এটা তো আসলে আমরা নেক্সট ইয়ার লিস্টে ঢুকাতে পারবো না, so I wanted it to be in my list number 1. আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে এই I really love all the actors, writing. We all got introduced to Hopper আসল নাম Mm-hmm. ভুলে গেছি। ও যে এত ভালো David অভিনেতা, Harbour. আমরা অভিনন্দন, পুরো ডেভিড David হার্বার Harbour. is such a great actor. He brings so much to every role he does. আমরা কেউ ওকে চিনতাম না। We thanks to Stranger Things আমরা ওকে মার্ভেল ইউনিভার্সে পাইছি। He's one of the best things in the Marvel universe. Reason why it's a number 8 and not higher is because এই যে উইল হচ্ছে গে, এটা নিয়ে 16 মিনিটের একটা দরকার ছিল না। I thought that could have been done smarter. অ্যান্ড ওই যে এই যে বায়ার্স, ন্যান্সি বায়ার্স এবং ওই ছেলেটার যে ব্রেকআপটা হয়, ওটা এই এগেন 15 মিনিট ধরে ব্রেকআপ করছে অ্যান্ড লাস্টে আই ওয়াজ কনফিউজ এটা কি ব্রেকআপ হয়েছে না হয় না, অ্যান্ড আই ডিডন্ট রিয়েলি কেয়ার, আই ডিডন্ট গিভ এ শিট হোয়াট দে ওয়ার টকিং অ্যাবাউট। সো এর জন্য এটা 8-এ দিছি, নাহলে মেবি আর একটু উপরে উঠতো। বাট ডেফিনেটলি আই এম রিয়েলি এনজয়িং ইট। আই এম শিওর ফারুক ইউর অলসো এনজয়িং ইট, আলিফ ইউর অলসো এনজয়িং ইট, ইউ গাইজ শুড অলসো বি এনজয়িং ইট, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য লাস্ট এপিসোড যেটা ড্রপ করবে আই থিঙ্ক নিউ ইয়ার্স ইভে। So that's going to be epic. So yeah, that's why it's on my number 8.
Any comments? Awesome. Anybody? Farouk বা আলিফ? না, এটাও আমার লিস্টে আছে, বাট আরো একটু ওকে, উপরে। ঠিক আছে। I সো think বলো। হ্যাঁ, I put it on my honorable mention because Shakib Yeah. already bole diyeche some of the things that I couldn't really hear. But I'll go on to my number 8. Eta, I'm not sure if it made it to any of your list. This is a season 2, and this is probably one reason why I will say Jenna James Gunn is a talented young man because Peacemaker season 2 John Cena এবার অনেক ভরপুর মুভি করছে. I did not enjoy a single piece of work that he did, but Peacemaker এর মধ্যে once again it's proof that John Cena is an incredible artist, and it's proof that a James Gunn, when he wants to, can tell an incredibly well told story. I thoroughly enjoyed season 2. It's very difficult একটা season 1 করার পর একটা season 2 করা, but I think James Gunn managed to do it. আমি ওই সময় পিসমেকার দেখা আরম্ভ করছিলাম when there was a lot of other stuff I was involved in and I needed a break. Each and every episode I just watched, I could get into, and I really loved everything, the story, the humor moments, the dry wit, the action, the thrill. I loved everything. So season 2 is number 8 on my list of the Peacemaker. ফ্যান্টাস্টিক চয়েস। Awesome. আলিফ? ওকে, আমার নাম্বার 8 হচ্ছে ডিসি থেকে এবার মার্ভেলে আসি। ইটস ডেয়ার ডেভিল সিজন, আই মিন বর্ন অ্যাগেন। সো হ্যাড টু হ্যাভ দিস। আমার ডেয়ার ডেভিল অসম্ভব পছন্দ হয়েছে। আই থিঙ্ক প্রত্যেকটা এপিসোড দেখে দেখে আমরা, ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক আমরা ডিসকাসও করেছি শোতে এপিসোড বাই এপিসোড। সো আই থিঙ্ক আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট, যে প্রত্যেকটা এপিসোডে নতুন কিছু হচ্ছে। অ্যান্ড দিস ওয়ান্ডারফুল কি বলবো, একটা ওয়ার্ল্ড বিল্ড করার চেষ্টা করছিল, যেটা ওইটা খুব সুন্দর করে তারা আমাদেরকে দেখাতে পেরেছে। ডেয়ার ডেভিলের যে জিনিসটা ভালো লেগেছে, যে ফিস্কের এবং ম্যাট মার্ডকের যে ফ্রিকশন, বা তাদের মধ্যে আবার যে মানে লাইক দেয়ার এনিমিজ, বাট এট দ্য সেম টাইম ওরা আবার কিছু কিছু সময় যখন কথা বলে ওদের কনভারসেশন গুলো শুনতে অসম্ভব ইন্টারেস্টিং মনে হয়। আই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম, এবং আই ডোন্ট নো এটা কারোর লিস্টে মনে হয় আছে কিনা আমি জানি না, বাট আই এম হ্যাপি যে এইবার এই শোটা ছিল এই ইয়ারে। সো ইটস ইন মাই নাম্বার 8. এটা আমি খুবই অবাক হলাম যে Daredevil made it to somebody's list, but I remember যে you enjoyed it I more liked than it. me, Yeah. and I'm happy Yeah. you did because hopefully season 2 will be better than season 1. Season 1 আসলে আমি লিস্টে ঢুকাই নাই because I'm done with Marvel. When I say I'm done with Marvel, what I mean is যে ইনাফ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, রাইট? মার্ভেলকে কিন্তু আমরা 5 বছর ধরে ইনাফ মাফ করে দিছি। এরা আসলে যেই সিজনটা দিছে, ফর মি ইট ওয়াজ সো আনইভেন। দেয়ার ওয়ার অ্যামেজিং মোমেন্টস, বাট Yes. দেয়ার ওয়াজ সাচ আনইভেন স্টোরি টেলিং। পানিশারকে ওরা নিয়ে এসা মানে এত বিশ্রীভাবে মানে পানিশারকে দেখাইছে। আই ডিডন্ট এনজয় দ্য রিটার্ন অফ That bit, I পানিশার। guess, yeah. ওই যে স্লো মোশনে গাধার মতো দৌড়াচ্ছে, মারামারি, ইট ওয়াজ হরিবল। সো আই জাস্ট ডিডন্ট এনজয় দ্যাট, ডিডন্ট লাইক হাউ দে পুট ইট টুগেদার। এন্ড আমি জানি ওদের অনেক প্রোডাকশন প্রবলেম ছিল, বাট আমি না, আই এম ওভার দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মার্ভেল ইজ বিহেভিং লাইক, ও মাই গড, দেয়ার আর পিপল হু ক্যান মেক টিভি শোজ, আমরা তো জানতাম না। শিট, এই এই জিনিসটা মানে মানে প্রথম সিজন ওরা হাফ শুট করে স্ক্র্যাপ করে, দেন Yeah. they hired new people, Yeah. then they shoved in the old stuff, and result হচ্ছে very uneven একটা শো। সো আমি আসলে Yeah. আই এম ডান উইথ ইট। শিহাল্ক করে ওরা ভাবছিল ওরা ফাটায় ফেলতেছে, ওই টোনে ওরা শুরু করছিল ডেয়ারডেভিল, দেন দে রিয়েলাইজ নো ওয়ান্স গোনা লাইক ইট, Thank সো God আই এম they ডান উইথ ইট। changed it. Yeah. Yeah. But not enough for me Okay. personally, but I'm glad it's on your list, which is why it's not Yeah. on my list. Anyway, আমরা তাহলে সবারটা হয়ে গেল। আমার নাম্বার 8, আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম? নাম্বার 8, রাইট? Number 8. Number হ্যাঁ, 7. ওকে। সো লেটস গো টু নাম্বার 7। একজন স্টার্ট করো, somebody start number 7. Farooq. Nope. Go, What? go. Acha, Why? fine. Okay, fine. Yeah. Take it. I'll start. Yeah. All right. So my number 7 is a little bit out of the box. It's a season 2 once again. It's of a series called Mo, and it stars this Palestinian American comedian called Mohammed Amer. It's a beautiful little series. Season 1, it's about a Palestinian J America Jai. He doesn't have the green card, so Asana he went in as a small kid as a refugee for whatever reasons, or green card ta hocche na, so je problems guli hoy. It's hilarious, and the reason I loved it is because এই জিনিসটা আছে না যে ও এই প্যালেস্টিনিয়ান আরব, ও আসলে আমেরিকায় কিভাবে কনফ্লিক্টিং, কিভাবে ও এক্সিস্ট করতেছে। সো ইটস দিস বিউটিফুল শো আছে না, he is an Arab, he believes in his Arab rights, he believes that he's being mistreated, but he also believes in the American dream. খুব মজার ভাবে, it's one of those little comedies that touch you. It's very heartwarming. Season 2 is about how ভুল করে মেক্সিকোতে চলে যায়, সো বেচারা কেমনে আমেরিকায় ফেরত আসবে, আর তারপর যেসব ইমিগ্রেশন ইস্যুস গুলি হয় ওইটা নিয়ে খুব চমৎকার। It's a very easy watch, and it's there number 7 on my list. Mo season 2.
গ্রেট। ওকে, আলিফ, সাকিব ভাই বলেন। আমি বলবো তাহলে একটু আমার সাথে টাইপ করতে সময় লাগে তো ও আচ্ছা আচ্ছা আমার আচ্ছা একটু আচ্ছা, আমি বলি সময় দিতে তাহলে। হবে। হ্যাঁ, অলরাইট ফাইন, আমি বলছি। সো হ্যাঁ। আমার নাম্বার 7 হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট কিউ, ডেপথ কিউ। ও I, এটা রাইট, I, সুপার। নেটফ্লিক্সে, yep, yeah, Netflix. If you've all watched it, then you know এটা অনেক জোস একটা yes, cop series, crime drama mystery and thriller as well. So I really had a wonderful time এই শোটা আমি যখন দেখি। So আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে লিড অ্যাক্টর যে, I think his name is Matthew Good. Um, ওর অ্যাক্টিং তো অসম্ভব সুন্দর ছিল, but then there's this Muslim actor মানে যে হচ্ছে ইরাকি একটা ক্যারেক্টার প্লে করে, আই থিঙ্ক হি ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। সো ওদের দুইজনের যে কেমিস্ট্রিটা, I had a wonderful time watching this show. And then there's this third character যে মেয়েটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্টারে, she was also brilliant. ওদের তিনজনের, ওরা এই পুরা সিজনটায় ওরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আস্তে 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 তিনজন একটা টিম হচ্ছে। প্রথমে হি ওয়াজন্ট রিয়েলি ওয়েলকামিং দ্য লিড অ্যাক্টর। ও যে ওই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, হি ওয়াজ রিয়েলি অ্যানয়েড, হি ওয়াজ হি ওয়াজ গোয়িং থ্রু হিজ ওন পার্সোনাল গ্রিফ একটা সিচুয়েশনে। সো সেখান থেকে ও যে হি রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ডু এভরিথিং অন হিজ ওন, বাট এই যে ওর পাশে যে দি আদার গাই ইন হিজ টিম ওকে যে হেল্প করার চেষ্টা yeah, করে, এবং আস্তে 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 দে বিকাম আ টিম। আই থিঙ্ক এই যে সুন্দর করে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য সিজন ওরা যে একটা একসাথে হয়, একটা টিম হয়, ওই বিল্ডিংটা, ওই বিল্ড আপটা, ওদের রিলেশনশিপটা এটা খুব yeah, সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আই yeah. হ্যাড এ গ্রেট টাইম ওয়াচিং দিস। আমি আমি ডেফিনেটলি এটা সবাইকে বলবো দেখতে। Interestingly enough, I'll just jump in and say this is number 6 on my list. So thank you, Aleph, for ওকে, covering it. And exactly for the same reasons that you said, it's about মানে একটা team যেভাবে bond করে, they create their own little space and their own little group. So I love that too about this. গ্রেট। জোশ জোশ জোশ। এটা 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 এই যে এগেন আমি আসলে এই বছর ঠিক মতো সিরিজ দেখি না, এটা আমার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, আলটিমেটলি আমার দেখা হয় নাই। বাট কি আর করা, মুভিং অন। এখন আমি আমারটা বলতেছি, আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমি এটা শেষ করতে পারছি। ইনফ্যাক্ট এটা আমি এই লাস্ট 1-2 দিনে শেষ করছি। দিস ইজ, লেট মি ব্রিং ইট আপ, দিস ইজ লর্ড অফ মিস্ট্রিজ। লর্ড অফ মিস্ট্রিজ হচ্ছে একটা 6 ওয়েব নভেলস রিটেন বাই একটা চাইনিজ অথর যার নাম হচ্ছে কাটল ফিশ হু লাভস টু ডাইভ, দ্যাটস হিজ পেন নেম। সো কাটল ফিশ হু লাভস টু ডাইভ, সে এই ওয়েব নভেল লিখছে 6টা। চায়নাতে ইটস এক্সট্রিমলি পপুলার। সো চাইনিজ যে একটা কোম্পানি আছে, গেমিং কোম্পানি কল টেনসেন্ট না টেনসেন্ট or whatever, আমি আই ডোন্ট নো হাউ টু প্রোনাউন্স দ্য নেম, 10 cent, টেনসেন্ট, 10 cent. টেনসেন্ট। সো হ্যাঁ। ওরা ব্যাকিং দিয়ে এই অ্যানিমে শোটা বানাইছে। ইটস অনলি 13 এপিসোড, সিজন 1। সিজন 1 হচ্ছে বুক 1, বেসিক্যালি ভলিউম 1, and it is very dark, very grim. It's an isekai premise. একটা লোক gets transported to another world, but that's the only similarity to Portal Fantasy. আদারওয়াইজ আমি এরকম জিনিস কিছু দেখি নাই। মানে আমি ইউজুয়ালি যারা অ্যানিমে দেখে ওরা জানে যে অ্যানিমেতে, ফারুক তুইও জানিস, একটা ইনহেরেন্ট হিউমার থাকে। ডাজন্ট ম্যাটার হ্যাঁ। হাউ সিরিয়াস দ্য স্টোরি ইজ, দের ইজ দিস ইনহেরেন্ট হিউমার অর উইট যেগুলো আছে, এখানে নাই। দের ইজ নো উইট, দের ইজ নো হিউমার, ইটস ভেরি ডার্ক, ভেরি গ্রিম। বেসিক্যালি দিস গাই ইউ সি ইন the photo, he gets transported and into the body of another person in another world which is very similar to his world, his earth. ওখানে গিয়ে হি গেটস ইনভলভ, হি গেটস টেকেন ইন টু দিস স্পেশাল একটা পুলিশ ফোর্স টাইপের যারা সুপার ন্যাচারাল ইনভেস্টিগেশন করে, যাদের নাম হচ্ছে নাইট হক্স। ওখান থেকে মানে থিংস কিপ স্পাইরালিং আউট, স্পাইরালিং আউট, স্পাইরালিং আউট। দ্য রিজন ওয়াই আমি এটা আমার টপ 10-এ দিছি, ইজ দিস দ্য মোস্ট এনজয়েবল সিরিজ আমার জন্য বা এনজয়েবল স্টোরি? নো, বাট দ্য স্টোরি কম্বাইন্ড উইথ দ্য গ্রাফিক্স, আমি এত রিচলি প্রডিউসড অ্যানিমে আমি এখন বলতে দেখিনি। নট দ্যাট আইভ সিন এ লট অফ অ্যানিমে, আই এম ভেরি নিউ টু অ্যানিমে, বাট আমি ইনক্লুডিং দ্য মুভিজ দ্যাট উই স, রেজে-আর্ক, চেইনস, তারপরে যে ডিমন স্লেয়ার মুভি হলো, ইনফিনিটি ক্যাসেল, ওগুলার থেকে এটা এপিসোডিক অ্যানিমে প্রোডাকশন ইজ বেটার, ইজ জাস্ট বেটার, এক্সট্রিমলি সিনেম্যাটিক, ফ্যান্টাস্টিক। যারা ডিফারেন্ট অ্যানিমে ট্রাই করতে চান, আমি বলবো যে টু ট্রাই দিস ওয়ান আউট। লর্ড অফ মিস্ট্রিজ সগৌরবে চলছে ক্রাঞ্চি রোলে, ইটস অ্যাভেলেবল, অ্যান্ড ক্রাঞ্চি রোল বাংলাদেশ থেকে সাবস্ক্রাইব করা যায়, ইটস ভেরি চিপ। সো আই লাভ দিস, আই মানে স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড টু পিপল যারা একটু ম্যাচিওর কন্টেন্ট চান। আগে থেকে বলে রাখলাম যে জিনিসপত্র বুঝতে অসুবিধা হবে। আমি খালি এটা বলি, আই লাভ অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যানিমে দেখা। সো আমি জাপানিজে দেখি, এটা হচ্ছে চাইনিজ অ্যানিমে, সো আমি চাইনিজে দেখতেছিলাম। আর চাইনিজ জাপানিজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, যেটা আমার খুব মজা লাগছিল, দ্য ওয়ে দে টক, ইনাউন্সিয়েশন, টোন, এটসেট্রা। সো আমি 6টা এপিসোড দেখে দেখলাম যে আমি আসলে সাবটাইটেল পড়ে ফলো করতে পারছি না, যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন, আমি বুঝতেছি না। ঠিক আছে, এইবারের জন্য আমি ইংলিশে দেখবো। সো আমি ইংলিশ ডাব অন করছি, দেখে আরো 2টা এপিসোড দেখি, যাই স্টিল কিছু বুঝতেছি না। দেন আই ওয়েন্ট ব্যাক টু বুঝতেছি নাই যখন, মাইট এজ ওয়েল ওয়াচ ইট ইন চাইনিজ।
So it is very dense. It's complicated, but I would say stick with it. It's gonna be because ওরা already 6টা season commit করে ফেলছে যে ওরা বানাবে because Tencent has a lot of money. So if you want something different, check this out. That's it. That's my year done. Number what was this? 7. এবার আমরা নাম্বার 6 এ যাই। এবার আলিফ আগে যাবা? শিওর। আমার নাম্বার 6 হচ্ছে ব্ল্যাক র্যাবিট। এটা নেটফ্লিক্সে রিলিজ হয়েছিল। I really liked this show. So এটার মধ্যে there's Jude Law, Jason Bateman. Yeah. So I mean, why wouldn't I like this show? দুইজন থাকলে তো এমনি ভালো লাগার কথা। So yeah, it's a great show. It's about two brothers. এই দুই ভাইয়ের মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং একটা রিলেশনশিপ, and one of the brothers is actually uh, trouble. So দুইজনের রিলেশনশিপটা খুব ইন্টারেস্টিং। তাদের আহ, কিভাবে তারা কি বলবো, তারা কিভাবে সেটেল করতে যায় তাদের লাইফে, তাদের ক্যারিয়ার ওয়াইজ কে কাকে কিভাবে হেল্প করছে, এরকম একটা সিচুয়েশন আসে। তো দ্য ট্রাবলড ব্রাদার সে আসলে আসে সিটিতে, এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে, যেখানে তার আরেক ভাই ইজ ট্রাইং টু পুট আপ আ রেস্টুরেন্ট, পুট আপ আ ক্লাব, যেখানে সে চেষ্টা করছে যে সুন্দর একটা তার ক্যারিয়ারটা বেটার করা, তার বিজনেসটাকে বেটার করা। হি ইজ অলরেডি ডুইং ওয়েল, বাট হি ট্রাবলড ব্রাদার এসে সে কি সিচুয়েশনটা করে আসলে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আমার কাছে। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। অ্যান্ড তাদের লাইফে একটা ট্রমা আছে, যে ট্রমাটা তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি লাইফের এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসে। সো আই থিঙ্ক এটা খুব একটু স্লো বার্ন, আই উড সে। একদম মানে দেখি সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে, আরে জোস, এটা তো অনেক ফাস্ট পেস, ওরকম কিছু না। ইটস স্লো বার্ন, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। সো ইয়া, দ্যাটস ওয়াই ইটস মাই নাম্বার 6। Interesting. চলো ফারুক, the number 6. I already said it. It's Department Q, same Department as Q. reasons as here. অলরাইট, কোল। তাহলে আমার নাম্বার 6 চলে যাচ্ছি। হোয়াট ওয়াজ ইট? এটা হচ্ছে দিস ইজ সামথিং যেটা আলিফ একটু আগে বলতেছিল। লেট মি জাস্ট ব্রিং ইট আপ। এটা there we go. এই যে, সো দিস ইজ সামথিং একটু আগে আলিফ বলতেছিল যেটা ওর লিস্টে জায়গা পায়নি, আমার লিস্টে জায়গা পাইছে। ওকে। Eternaut is my number 6. Why is it in my top 10? খুব সিম্পল কথা, this is an original Argentinian graphic novel অথবা comic that was written in the 60s or 70s, and finally এটা Netflix produce করেছে এই বছর, and I thought it was fabulous. It was extremely well executed, and পুরাটা আর্জেন্টিনিয়ান, মানে পুরাটাই আর্জেন্টিনিয়ান লোকজন বানিয়েছে, ওদের ফিল্মের লোকজন, ওদের সিনেমার লোক, ওদের টিভি লোকজন, ওদের রাইটার, ওদের সবকিছু, ওরাই স্টোরিটাকে অ্যাডাপ্ট করছে। And the reason, one of the reasons I liked it so much was because it was so not Hollywood. The characters were so real. যারা অ্যাক্টিং করছে, they were so real. পরে আমি ছোট ছোট বিহাইন্ড দ্য সিনস ইন্টারভিউ দেখেছিলাম ওদের। They were so proud of the fact that যে ওদের একটা অরিজিনাল আর্জেন্টিনিয়ান গল্প, সাইফাই গল্প, ওরা they could present it to the world, and it was extremely well received by everybody. So I thought it was a brilliant story, extremely well told, very fresh. হলিউডের ওই পলিশড পয়সাওয়ালা গন্ধ নাই, খুবই সুন্দর, at the same time extremely high I quality agree. production. It was brilliant. I absolutely loved it. I can't wait for season 2. That's why it's in my top 10. It's my number 6. Who's gonna go এরপর? All right. 6 তো বলে ফেললাম, এখন নাম্বার 5 আই গেস। নাম্বার 5 Yep. যাও, একজন যাও। Yeah. কে নাম্বার 5 এ যাবে? টপ 5 এ ওকে, চলে আমি আসছি বলছি। আমরা। আমার নাম্বার 5 হচ্ছে, যেটা নিয়ে সাকিব ভাই কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছে, স্ট্রেঞ্জার থিংস। সো ওয়াই স্ট্রেঞ্জার থিংস? ইনফ্যাক্ট এই ইয়ারে এত কিছু বের হয়েছে, সো আমার 1 থেকে 5 করতে একটু একটু ডিফিকাল্ট। 1 না, 1 ওয়াজ অলওয়েজ 1, এটা আমি জানি। যখনই আমি শোটা দেখেছি আই নিউ এটা নাম্বার 1 হবে, বাট আদার দ্যান দ্যাট বাকিগুলো নিয়ে একটু আমার চিন্তা করতে হয়েছে। স্ট্রেঞ্জার থিংস আমার নাম্বার 2 তে আসতেই পারতো। ইনফ্যাক্ট এরপরে 4, 3 যেগুলো আছে সেগুলোর যে কোনো আমি সোয়াপ করতে পারি খুব ইজিলি, বাট স্ট্রেঞ্জার থিংস ওয়াই আই মেড ইট টু মাই লিস্ট বলি, বিকজ স্ট্রেঞ্জার থিংস এমন একটা ফেনোমেনন, এমন একটা ইভেন্ট আমাদের লাইফে, যে এটা আমি আমি এই বিষয়টা খুব মানে এনজয় করি, যে মানে সবাই ফ্যামিলির সবাই মিলে একসাথে হচ্ছি, দেখছি, রান্না বান্না হচ্ছে বাসায় একসাথে বসে, মানে ওই যে একটা আমরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপ দেখি, ফুটবল খেলা দেখি, সবাই মিলে একসাথে হয়ে একটা সকার ম্যাচ দেখলাম বা হোয়াটএভার, ওরকম একটা সিনারিও হয়। সো আমি ওইটা খুব এনজয় করি। অ্যান্ড দেন অফকোর্স এই সিজনে আমার যেটা ভালো লেগেছে, যে এই যে উইলের যে ট্রান্সফরমেশনটা, স্পয়লার অ্যালার্ট, ওকে, সো উইলের যে ট্রান্সফরমেশনটা, সেটা মনে হয় দরকার ছিল। উইল অনেক একটু ক্রাই বেবি ছিল, একটু ইমোশনাল ছিল, একটু উইক ছিল। সেখান থেকে ও যখন ওর পাওয়ারটা পায় ভলিউম 1-এ এসে, আই ওয়াজ সো হ্যাপি
বাট দেন আগেন ভলিউম 2 তে এসে যেটা আমার কমপ্লেইন ছিল, আমি একটা বড় রিভিউ করেছি সেখানে, যে আবার ওকে নিয়ে আসে, আবার হি ইজ ক্রাইং এন্ড হি ইজ আপসেট এন্ড দিস এন্ড দ্যাট। বাট তারপরও আমি পার্সোনালি আমার ভালো লেগেছে যেটা, যে ভলিউম 2 তে এসে দেখেছি যে প্রত্যেকের রিলেশনশিপ কিরকম যাচ্ছে, যেমন ডাস্টিন এন্ড স্টিভের যে রিলেশনশিপটা, I thought it was wonderful. তো প্রত্যেকের, হলি, ম্যাক্সের, এরকম প্রত্যেকের যেরকম ছোট 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 ওদের রিলেশনশিপ এবং তাদের কনভারসেশন গুলো দেখাচ্ছিল, আই থট খুব সুন্দর করে, যদিও স্টোরি খুব একটা মানে আগায় না ওইভাবে যদি আমরা স্টোরি ওয়াইজ চিন্তা করি, কারণ ফিনালের জন্য বুঝাই যাচ্ছে যে একটা পুরো কিক অ্যাস ফিনালে ওরা রেখে দিয়েছে। বাট ওভারঅল আই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স সো ফার, যদি সিজন 5 বলি। আর আমি সাকিব ভাইয়ের কথা যেটা বলবো, যে উইলের কামিং আউট অফ দ্য ক্লোজেট সিকোয়েন্স, এটার মনে হয় কোনো দরকার ছিল না এত বড় হওয়ার। বাট আই উইল নট লেট দ্যাট পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট টেক অ্যাওয়ে মাই এনজয়মেন্ট। সো আমি চাই যে ঠিক আছে, না এটা আমার টপ 5 এ থাকবে, বা টপ, হ্যাঁ 5 এই তো আছে। সো এটাই, দ্যাটস অল আই ক্যান সে, আই এনজয়েড ইট। না, গ্রেট 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 টু সি তোমার টপ 5 এটা আছে। ফারুক, তো নাম্বার 5? All right, so my number 5, I have to tell you guys about Barbar Bulchi. This year was a rough year, lots of ups and downs, mental stress, personal অনেক কিছু পেরেশানির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। So for a very obvious reason, যদিও এই বছর অনেক কিছু horror and horror related আসছে, it didn't really get on my list because I couldn't really go through this. When a lot of horror stuff, a lot of stressful stuff just stressed me out, and I didn't want to go through that edge of the seat. আল্লাহ, এটা দেখবো কি হচ্ছে না হচ্ছে। বাট দেন কিছুদিন আগে হঠাৎ করে একটা সিরিজ নামলো, অ্যান্ড লিটারালি বিঞ্জ ওয়াচ করে এটা প্রথমে একটু হালকা দেখে তারপর স্টপ করে তারপর পুরো বিঞ্জ ওয়াচ করে নামালাম। অ্যান্ড ইট ইজ সাচ আ ফ্যান্টাস্টিক ইয়ে। ইটস অ্যাবাউট ইট, ওয়েলকাম টু ডেরি। আই লাভড ইট। মানে এইটার মধ্যে এভরিথিং দ্যাট ইউ উড ওয়ান্ট টু লুক ফর, মানে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং, তারপর আছে না যে স্টিফেন কিং এর যে জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি মজা পাই, দেয়ার মাল্টিপল স্টোরিজ দ্যাট উই নো, উই আর অ্যাকোয়েন্টেড উইথ, ওইখান থেকে ছোট ছোট ক্যারেক্টার্স নিয়ে আসতেছে, মেনশন করতেছে। আবার ওয়ান্স এগেন ওই যে আছে না ছোট বাচ্চাদের, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য লিটল কিডস এন্ড হাউ দে গ্রো আপ। এখানে দ্য কিডস ডু প্লে আ রোল, বাট দেভ নেভার টেকেন ইট টু দ্যাট পয়েন্ট অফ যে ও মাই গড এটা এখন বাচ্চারা এই করে ফেলবে ওই করে ফেলবে। দের ইজ, মানে আছে না পেনিওয়াইজের যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা, প্রথম যে দ্বিতীয় ইটের মধ্যে ঠিকভাবে কি বুঝলাম না বুঝলাম, এখানে খুব সুন্দরভাবে ওরা নিয়ে আসছে। I just love this whole deep dive into a Stephen King horror, and I think যে আসলে ফর স্টোরিজ লাইক ইট, এটা নিয়ে কিন্তু সাকিব আমরা অনেক কথা বলছিলাম যে এত মোটা একটা বই ফাট করে ফিল্মের মধ্যে, একটা ফিল্মের মধ্যে নামায় দিল, দুইটা ফিল্মের মধ্যে নামায় দিল, ইট ডিজার্ভস আ সিরিজ। আর এই সিরিজটা বোঝা যায় যে অনেক ভালোবাসা, অনেক যত্ন, অনেক আদর নিয়ে ওরা জিনিসটা বানাইছে। আই লাভড Welcome to Derry, and it's number 5 on my list. I think that's a great great choice. I didn't think তোমাদের কারো লিস্টে থাকবে, সো গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক। তারপরে কি আলিফ? না, আলিফ তো 5 বলে আমি ফেলছো তো না? আমি তো 5 বলছি। আচ্ছা, আমি একটু জাস্ট আচ্ছা, মেনশন করতে চাই এখানে, ইয়েস। ইট ওয়েলকাম টু ডেয়ারি সো ফার আমি যতটুকু দেখেছি, আই কুডন্ট ফিনিশ ইট। আমি একটু বলতে চাই সবার উদ্দেশ্যে, আই ওয়াজ ফিনিশিং অফ প্লুরাবাস এন্ড আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ দ্যাট শো। সো আমি মনে করেছি ওটা ফাটায় ফেলবে আমাকে, এটা আমার নাম্বার 1 হবে হয়তো ইয়ারে। সো বাট আনফরচুনেটলি হয়নি। প্লুরাবাস স্টার্টস অফ রিয়েলি নাইসলি, বাট আমি এত বেশি স্লাগিশ, আমার ইটস নট ফর মি, ইটস নট ফর মি। সো ওই শোটা দেখতে গিয়ে আমি ওয়েলকাম টু ডেয়ারি শেষ করতে পারিনি। বাট সো ফার ধরা আমি খেয়েছো। যতটুকু দেখেছি, হ্যাঁ ওইটা আসলে, তো সো ফার আমি যতটুকু দেখেছি আমি জানি এটা প্রবাবলি আমার টপ 10 এ আসতো। সো আমি বেশি যেহেতু লোভ। শেষ করিনি সেই জন্য আমার টপ হ্যাঁ। 10 এ আসলে, হ্যাঁ আসলে। That's sad to hear, sad to hear. Anyway, Yeah. ঠিক আছে। Alright, so এবার কি আমার নাম্বার 5? Yeah. Alright, Yes. এবার আমার নাম্বার 5. Okay, so let me bring out আমার নাম্বার 5, which is this is interesting. মানে আমার নাম্বার 5 এখন আমি যেটা বলবো, যখন আমি এটা দেখছিলাম তখন আমি ভাবছিলাম যে যেমন গত বছর মনে আছে ওই যে একটা কমেডিয়ান, হি গোস থ্রু লট অফ ট্রমা, হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্যাট শো? বেবি রেইনডিয়ার। বেবির ইন্ডিয়া আমি দেখেই আমি ভাবছিলাম যে মোস্ট প্রবাবলি এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 1 শো অফ দ্য ইয়ার, অ্যান্ড ইট টার্নড আউট যে ইট ওয়াজ মাই নাম্বার শো। এখন আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো, এটাও আসলে এক সেকেন্ড, এটাও আসলে আমি যখন দেখছি আই থট ও তো হয়ে গেছে, দিস ইজ দ্য নাম্বার 1 শো অফ দ্য ইয়ার, এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না, এই সেই হ্যান ত্যান। বাট দেন আলিফ, আই ডিড ওই যে তোমাকে যেটা বললাম, যে আই স্টার্টেড রিলিস্টিং অ্যাকর্ডিং টু আমি কোনটা বেশি মজা পাইছি ভার্সাস দিস ইজ সিনেমা, এটা বুঝতে হবে আমাদের, এই করেছে সেই করেছে। সো ওইসব Yeah. দিক দিয়ে এটা এখন আমার নাম্বার 5 এ চলে আসছে। আই এম টকিং অ্যাবাউট, এখনই দেখাচ্ছি এত ভূমিকার পরে, আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যাডোলেসেন্স।
So I this just is, knew I it. think, I think everybody will agree it's a fantastic show. Most Yeah. probably, it's the most uniquely made show. It's probably the best show of the year. I think সবার টপ 10 এটা থাকবেই, মোস্ট Yeah. মানুষের টপ 3 তে থাকবে, অনেকের নাম্বার 1 থাকবে যারা এটা দেখছে। আমারও ছিল, কিন্তু আমি যখন রিলিস্টিং করছি অ্যাকর্ডিং টু which one I enjoyed the most, which one I connected to the most, I obviously not gonna connect with একটা বাচ্চা ছেলে who's an asshole and he does all the things he does just because this series has a fantastic gimmick. So ultimately, it's a great gimmick. They made it work beautifully. We all got to learn about two great actors. The Bachata is a fantastic actor. এবং ওর Yes. বাবা যে চরিত্রে অভিনয় করছেন, he's a very established British actor. Yeah. He's also one of the showrunners অথবা directors, so he's not just an actor. বাবার চরিত্রে যিনি প্লে করে, ইনফ্যাক্ট পোস্টারে যে ছেলে বাবার ক্যারেক্টারটা আছে. So we Yeah. got to know about these two fantastic characters, etc., etc. It's just bloody brilliant. আপনারা না দেখে থাকলে দেখুন. But it's not my number one. It's my number five. That's it. That's all I'll say. ওকে, All আমার right. এটা নাম্বার, এটা কত নাম্বার আছে আমি একটু পরেই বলি, বাট আমি ছোট করে তখন আবার আরেকটু বলবো। সো ইটস দেয়ার ইন মাই টপ Cool. সামওয়্যার। But this was an amazing. I think, objectively speaking, for myself, this is the best thing I've seen the entire year. Best thing I've seen, but ওকে। it's still my number five. So Okay, আমরা so আগায় যাই. Aleph and I have something in common then. It's higher up on our lists. Okay. So ঠিক আছে. now, So সবার number five কি শেষ? nah, number 5 শেষ. সবার নাম্বার number five 5 শেষ. Top 5 এ ঢুকে গেছি. Let's move into number 4. কে যাবে আগে? Okay, মি I'll go শিওর। first this time. ওকে I'll go ওকে, first গো this গো। time. So Yeah. এটা হলো once again I'm getting into the whole tonality of Shakib যেটা বললো. I really believe in that philosophy. এই বছর কোন জিনিসটা আসলে দেখে সবচেয়ে বেশি শান্তি পাইছি, মজা পাইছি, ফুর্তি পাইছি, and depends a lot on your state of mind. So this is Absolutely. an absolute all-out comedy. It wasn't much talked about. যখন রিলিজ হচ্ছিল তখন অনেক কথা হচ্ছিল। অফিস বলে একটা সিরিজ প্রথমে ইংল্যান্ডে রিকি জার্ভেইস শুরু করলো, তারপর এটা it went on. Steve Carell did an American version, আর তারপর ওটা শেষ হওয়ার পর after millions and millions of seasons, 12টা না 13টা না 15টা সিজন করার পর they ran that out. ওইটারই একটা স্পিন অফ সিরিজ দিয়ে kicked off which was called The Paper. এইটার ফার্স্ট সিজন এই বছর রিলিজ হয়েছে, The Paper. Oh. And it is that আছে না, it's a quirky office staff যারা একজন আরেকজনের পিছনে মানে অফিস পলিটিক্স খেলে, আসলেই কেউ এরকম কাজ করতে চায় না, যারা ভালো কাজ করে ওদের অনেক প্রেসার থাকে, there's a good well meaning boss যে উল্টাপাল্টা জিনিস করে, so hilarious time pass, fun loving, মানে ফুর্তি নিয়ে মজা নিয়ে just enjoy the hell out of it kind of a series. First season, I really loved it. Quirky characters, quirky stories, but none of it is like asana over the top. খুব ছোট ছোট জিনিস নিয়ে খুব মজার মজার গল্প and very small ছোট ছোট episode. So The Paper is number 4 on my list. Okay, great. Alif? ওকে, আমার নাম্বার 4 হচ্ছে সম্ভবত যেটা ফারুকের টপ 10 এ আসেনি, সেভারেন্স সিজন 2। সো দ্যাট হ্যাড টু, আই মিন আই এনজয়েড ইট সো মাচ। স্পেশালি আমার যেটা ভালো লেগেছে যে ওদের এন্ডিংটা, দ্য ফিনালে অফ সিজন 2 এত জোস। রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিজন 3 এন্ড আই এম হোপিং এটা মেবি নেক্সট ইয়ারে না আসলে তার পরের ইয়ারে আর্লি 27 এ হয়তো আসবে। সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি ওয়েন, বাট I was not expecting this, honestly. এত সুন্দর একটা build up হয়ে এমন একটা ending দেয়, such a big twist. I was really, really floored. This show is amazing. It's আমি বলবো যে সিজন 2 শুরু হয় খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে, and then অনেক ডিটেইলড হয়, একটু ডিফারেন্ট দিকে মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা কি এত একটু স্লো বার্ন হচ্ছে, একটু কি যেন হচ্ছে, but then oh my god, that twist, that was it for me. আই থিঙ্ক এই শোটা নাম্বার, আমি যেটা বলছিলাম আমার 2 থেকে 5 হচ্ছে যে কোনো জায়গায় সেটা ইন্টারচেঞ্জ করা যাবে, বাট আই ডিসাইডেড যে না ঠিক আছে, এটা মনে হয় 4, এটা কি 4 বলছি আমরা, রাইট? 4 থাকুক। Yeah. সো ইয়া, সেভারেন্স ইজ মাই নাম্বার 4 সিজন 2। So, Severance আমার লিস্টেই নাই, এখনই বলে দিলাম। Uh-huh. Because I remember when we talked about this show, you really loved it, and Yep. I had a lot of problems Yep. with it. I felt Uh-huh. ওরা যেভাবে season 1 শেষ করছে, season 2 they started strong, but they didn't Yeah. really address ওইভাবে, I felt they didn't really address what happened in season 1 এর ending. And then আমার জন্য মাঝখানে অনেক মানে অনেক ঝুলে গেছিল, and I thought again ওরা যেভাবে এন্ড করছে, because they ended season 1 brilliantly, and I thought a follow upটা was not strong enough. আবার ভাবতেছি আচ্ছা এবারও খুব সুন্দর করে এন্ড করছে,
বাট এটা ফলো আপ কি করবে আমি জানি না মানে সো আমার জন্য বাট ইজ দিস আ ফ্যান্টাস্টিক শো অ্যাবসলিউটলি এটা সবাই পছন্দ করছে আমিও পছন্দ করছি আমি আই রিমেম্বার এভরি সিঙ্গল শো ইটস এ ভেরি যেটা আমি বলি বড় লোক শো দিস ইজ দ্য প্রপার বড় লোক শো ওয়েল থট আউট ওয়েল এক্সিকিউটেড আই এম গ্ল্যাড আলিফটা তোমার নাম্বার 4 আছে ফারুক Yeah, I haven't watched it, and I'm not bringing it back on my list. So I agree with everything you've said. ওকে কুল Oh, you এখন haven't কি আমি watched it? ফারুক Oh, দেখে নাই okay, okay. আচ্ছা আচ্ছা আমি এটা এবার কি আমি সেভারেন্স না 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 let দেখেই me এত কথা। এক মিনিট হ্যাঁ, না 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 সাকিব না আমি ভাই, এই জন্য বলছি বিকজ সাকিব এই বছর ইফ ইউ গো ব্যাক টু দ্য এপিসোড সাকিব আমাকে Yeah. বারবার যখন এটা চলতেছিল ইউ আর গোয়িং গাগা অনে সাকিব বারবার বলছিল দোস্ত এইটা দেখার দরকার নাই ওইটা দেখ ওইটা দেখ, এইটা Oh, দেখার anime. দরকারই It's নাই all anime. ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম সো আই টুক ইট টু হার্ট এন্ড আই ওয়াজ লাইক not worth it. আচ্ছা আমি ছবি খুঁজে পাচ্ছি না এই শালা উইন্ডোজে কোনো কিছু ভালো না আসলে কি হলো আশ্চর্য পাইছি সো আমার নাম্বার 4 হচ্ছে সো তোমরা তো ভাবছো আমি সারাক্ষণ অ্যানিমে দিব আসলে না আমি এখন অ্যানিমে দিচ্ছি দিস ইজ সামথিং দ্যাট ব্লু মি অ্যাওয়ে দিস ইজ সামথিং যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক ব্লো আপ করছে লেট মি ব্রিং ইট আপ অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট দিস ইজ সোলো লেভেলিং নামে একটা শো আছে সোলো লেভেলিং ইটস কোরিয়ান মানহোয়া বলে ওরা যেটা জাপান অ্যানিমেট করছে ইটস কল সোলো লেভেলিং সিজন 2 এই বছর বের হয়েছিল আমি সিজন 1 2 একসাথে দেখে ফেলছি বাট আই এম গোনা টক অ্যাবাউট সিজন 2 ইট ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট সো এটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যান্টাসি পাওয়ার ফ্যান্টাসি হচ্ছে যে বেসিক্যালি একটা নর্মাল মানুষ হঠাৎ করে ইনসেইন লেভেলে ওর পাওয়ারফুল হয়ে যায় অ্যান্ড দেন হাউ ডু দে অপারেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট দে আর ইন সো এটার গল্প যারা আপনারা অ্যানিমে দেখেন এটা জানেন গল্প নিয়ে কিছু বলবো না আই জাস্ট লাভড ইট বিকজ ইটস এ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড স্টোরি দ্য মেইন গায় অনেক গরিব ছিল হি লিভস ইন এ ওয়ার্ল্ড যেখানে দুদিন পর পর মনস্টাররা অ্যাটাক করে তখন দেয়ার দিস অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপস ওরা গিয়ে ওদেরকে ফাইট করে ডিফেন্ড করে হিউম্যানিটি অ্যান্ড দ্য হিরোজ হু গো অ্যান্ড ফাইট ওদের একটা র্যাঙ্কিং আছে সো সে ছিল একটা লোয়েস্ট র্যাঙ্কড হিরো মানে সবচেয়ে কম পাওয়ারফুল উইক কেউ পাত্তা দিত না দেন সামথিং ইন্টারেস্টিং হ্যাপেন্স অ্যান্ড হি স্টার্টস গেটিং ভেরি পাওয়ারফুল এবং ওর ফেম ফরচুন সব কিছু বাড়তে থাকে সো এটা আমি খুবই খুবই বেসিক একটা কথা বললাম এই সিরিজটা নিয়ে এবং এই জিনিসটা খুবই কমন ইন জাপানিজ অ্যানিমে এরকম অনেক গল্প আছে বাট সোলো লেভেলিং ইজ সামথিং স্পেশাল আই লাভ অনেকে বলে যে ও ইটস টু সিম্পল সোলো লেভেলিং কেন ভালো লাগছে এর থেকে অনেক বেটার আছে বাট আই লাইক ইট ফর ইট সিম্পলিসিটি ভেরি সিম্পল স্টোরি brilliant animation fantastic animation I love the characters I love the settings I absolutely love this that's why it's my number 4 number 4 is Number solo 4. leveling I loved it and the reason why আমার লিস্টে আসলে বেশি অ্যানিমে নাই because আমি অ্যানিমে দেখা শুরু করছি I'm watching something from 2007 I'm watching something from 2014 I'm going all over the place এর জন্য আসলে এই বছর কি বের হইছে ওইভাবে আমি ফোকাস করি নাই যেটা আমার লার্নিং এই 2026 আমি ফোকাস করব যে এই বছর কি বের হইছে ওগুলো আমি দেখব Okay. anyway so this is my number 4 চলো নেক্সট কি Number 3, Number 3. নাম্বার 3 কে যাবে Farooq. Okay. All right. So continuing the whole story of I love things that were heartfelt, that put in a little laugh. Number 3, আমার জন্য হলো Tina Fey এই বছর she released this short 4 episoder একটা series, mini series, which is called The Four Seasons. I think it's derived, তখনও বলেছিলাম, it's derived from a very famous film. It's about a group of friends যারা একসাথে হয় সাকিব আলিফ ইউ উইল রিলেট টু দিস আমরা এখন ওই বয়সে চলে গেছি যে আমাদের ফ্রেন্ডসদের ভিতরে অনেক রকম কাহিনী আছে দেয়ার বিউটিফুল কাপলস দ্যাট স্প্লিট অ্যাপার্ট হঠাৎ এভরিথিং লুকস ওকে হঠাৎ করে ডিভোর্স হয়ে গেছে তারপর ওই যে আসে না ফ্রেন্ডস এর গ্রুপের মধ্যে সবাই তো একসাথে তো আসে না ওই অকওয়ার্ডনেস যে এখন কার সাথে হ্যাং আউট করলে কে মাইন্ড করবে সো ওই সব জিনিস নিয়ে ওই ইটস রিয়েলি হার্টফেল্ট and it shows a lot of human যেই জিনিসগুলি হয় human reactions in long relationships between friends between best friends between couples so ওই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে মডার্ন ডেতে ওরা দেখাইছে and I really vibed well with the storytelling it shows these development of characters across a period of time প্রত্যেকটা এপিসোড ইজ অন আ ডিফারেন্ট সিজন আর এই ফ্রেন্ডস গুলি বারবার এক হয় এন্ড ওই ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্টোরি ইজ হিলারিয়াস এন্ড রিয়েলি ওয়ার্ম টু ওয়াচ দেখার পর ইউ নো আলেফ হঠাৎ করে মনটা খুশি হয়ে যায় and you feel like আচ্ছা আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে তো I can relate with these stories আমিও এরকম কাছাকাছি দেখছি so because of those reasons this is my number 3 if you haven't watched it and you want to watch something very beautiful and nice and cheerful for the end of the year holidays this should be what you go and watch Cool. আলিফ এটা কি দেখতে ইচ্ছা করতেছে
হ্যাঁ, definitely. How many episodes, by the way? 4. Oh, okay, yeah. I'll watch it then. Great. অলরাইট কুল আমার দেখতে ইচ্ছা করছে বুঝা যাচ্ছে মানে অ্যাডাল্টদের জন্য প্রবলি নট ফর ইয়াং পিপল সো Mm-hmm. চলে যাই আলিফ হোয়াটস ইওর নাম্বার 4 Number 3, right? We're talking about number 3? Yeah. আমি জানি না Yeah. 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 Number Yeah. 3. নাম্বার 3 ওকে Yeah. Number 3. So আমার নাম্বার 3 হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স। আমার শাকিব ভাই এটা নিয়ে একটু আগে কথা বলে গেছে। সো আমি জাস্ট বলেছিলাম যে এই সময় একটু কথা বলবো অল্প করে। সেটা হচ্ছে এই শোটা যখন প্রথম আমি দেখি, আই থিংক এই শোটার আমি একটা ছোট রিভিউ লিখি উইচ ব্লু আপ অন দি ইন্টারনেট। আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি ওই সেন্সে যে আমি যেটা ফিল করেছি আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আই ফেল লাইক রাইটিং, বিকজ হয় না কিছু জিনিস দেখার পর ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ এভরিবডি। আই থিঙ্ক এই শোটা দেখে, বিকজ আই হ্যাভ আ টিনেজ ডটার, বিকজ আই ক্যান কানেক্ট টু সাম অফ দ্য থিংস। হয়তো বা অন্যরা দেখেছে অন্য পার্সপেক্টিভে যে আচ্ছা একটা ইয়াং ছেলের লাইফে বা একটা ইয়াং ছেলে মেয়ের লাইফে কি হতে পারে, কিরকম করে হতে পারে। হোয়াট আই লাভ, আমার মনে আছে এখনো যে শাকিব ভাই হ্যাড আ লট অফ কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য লাস্ট এপিসোড, যেখানে ওই যে বাবা মা, আমার মনে আছে বাবা মা কেন কান্নাকাটি করছে, কেন তারা এত করছে, and শাকিব ভাই being all শাকিব ভাই, but I could relate to that because you know as a parent you really try যে আমার ছেলেকে বা মেয়েকে আমি একটা certain way তে গাইড করতে চাই, but that still some of the best parents you know end up with a child বা টিনেজার যে এমন একটা কিছু করে ফেলে লাইফে যেটা বাবা মার সাথে কোনো রিলেশনই নাই, তাদের আপব্রিঙ্গিং এর সাথে নাই, কোনো একটা কিছুতে তারা ইনফ্লুয়েন্স হয়। আই ফেল্ট দ্যাট। সো এই যে কানেকশনটা, এই যে আমি মানে ফিল করেছি, আই থিঙ্ক এই শোটা এত ছোট জাস্ট 4টা এপিসোডে এমন ভাবে ইট জাস্ট টাচেস অ্যান্ড দিস ব্রিলিয়েন্ট পিস অফ অ্যাক্টিং। এই ওয়েন কুপার, আই থিঙ্ক ওর ছেলেটার নাম, পিচ্চি ছেলেটা, ইজ 13 years old. It's brilliant. And Stephen Graham, the father, and he's also the creator of the show. It's brilliant. I think এরকম একটা শো আমাদের মনে হয় অনেকদিন পরে গেভ আস সামথিং নিউ। আর মেকিং নিয়ে তো কিছু বলার নাই, জাস্ট ওই যে ওয়ান টেক কে যে করাটা পুরোটা। বাট ওটা শুধু যদি ওই গিমিকের জন্য হতো যেটা শাকিব ভাই বললো, নোবডি উড হ্যাভ লাইকড ইট, তাহলে এটা নিয়ে এত কথা হতো না। অ্যাবসলিউটলি রাইট, ইটস জাস্ট দ্যাট অ্যামেজিং অ্যাক্টিং। Especially I think ওই যে third episode যেখানে he talks to the it's a psychologist, I guess. সাইকিয়াট্রিস্ট Yeah. Yes, Psychiatrist. psychiatrist. Single year যেটা, So হ্যাঁ। Ashley Walters, her name is Ashley Walters. I think দুজনের acting and the দুজনের conversation, that part was so amazing. I know এটা নিয়ে আমরা অনেকবার হয়তো কথা বলেছি, but I just couldn't resist because এই শোটা এত amazing. ওটা I ছিল had to এই talk about বাচ্চার it. ফার্স্ট শুট ইন হিজ লাইফ ওই Yeah. এপিসোডটা Yeah, ওটা দিয়ে শুরু imagine করছে। that. Yeah. Yeah. মানে বাচ্চাটা দিয়ে Yeah. শুরু করছে Yeah. Yeah. ইনসেন Anyway, now, adolescence deserves every bit of praise from everybody. It's a once in a lifetime experience, and I'm so happy যে আমাদের সময় হয়েছে we got to experience it live as it was happening. Insane. Adolescence যেটাই মানে তোমার নাম্বার 3 তে ছিল না? ওয়াও, এখন I can't wait to see তোমার নাম্বার 1 and 2 কি। মানে adolescence থেকে বেটার আছে জোশ। আচ্ছা, Yeah. এখন কি ফারুক যাবে নাম্বার 3? I'll just jump Number in two. and say, nah, number three, Jono, no, number 2, the adolescence is my number 2. So Oh, okay. I think Alif, you have touched upon everything. This had everything: acting, storytelling, Yeah. technique. Everything was lovely. It's been touched upon. This is my number 2. Awesome. Awesome. আলিফ শাকিব তোমার আপনার নাম্বার নাম্বার 2 বলেন, আমি পরে বলি। আচ্ছা আমি বলবো ওকে আমার নাম্বার yeah. 2 আমরা টপ 3 তে ঢুকে গেছি এবং আমি আলিফ তো বলতেছিল যে আমার না টপ 5 যে কোনো কিছু হতে পারে আমি অ্যাবসলিউটলি নট আমি যে র্যাঙ্কিং করছি আমার র্যাঙ্কিং এইটাই দিস ইজ মাই র্যাঙ্কিং এটা ইট ক্যানট বি ইন্টারচেঞ্জড সো আমার নাম্বার Okay. আর উই টকিং অ্যাবাউট 3 2. Have আমি তো you 3 বলি missed নাই any? তাহলে Yeah, I 3 বলো missed না it. কেন? তাহলে হ্যাঁ, আপনি 3 three বলো। তাহলে বলেন। 3 বলো। ইটস টাফ টু ডু এভরিথিং একসাথে এজন্য হারাই ফেলতেছি সবকিছু এক সেকেন্ড আমি এক্ষুনি নিয়ে আসতেছি Another anime. Nah, Tell me this. I think I suspect I know what his year is going to be. Okay. I think my number 1 is going to hit on his number 2 or 3. Okay. আচ্ছা আমি জানি না কে কি ভাবতেছো আমার নাম্বার এটা কি 3 নাম্বার 3 হচ্ছে Peacemaker. পিসমেকার সো পিসমেকার ফারুক অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলছে আই একো এভরিথিং ফারুক স্যার দ্য রিজন ওয়াই এটা মানে কেন অ্যাডোলেসেন্সের উপরে বা অন্য কিছুর উপরে বিকজ যেটা আমি বলছিলাম ফারুক যেটা বলতেছে আই ব্লাডি লাভ দিস শো এভরি এপিসোড ওয়াজ আ ব্লাস্ট জন সিনা এত ভালো অ্যাক্টিং জন সিনা হ্যাজ বিকাম one of my favorite actors এটা আমি রিয়েলাইজ করছি কেন আমি একটু পরে বলবো বাট হি ইজ বিকাম one of my favorite actors I just love seeing him on screen
I'm gonna hunt down রিসেন্টলি যা যা করছে সব দেখবো আমি। ওই হেড স্টেট অফ প্লে না হেড অফ স্টেট একটা করছে দেখা হয় না, I'm gonna watch that. I just love seeing this guy. এই Peacemaker season 2 তে I think he became a complete actor. ও ফুল রেঞ্জ ও দেখাইছে। জেমস Yes. গান আমাদেরকে এত পার্সোনাল একটা স্টোরিতে নিয়ে গেছে, যেটা যেটা আমরা সবসময় চাই, তাই না? আমরা কিন্তু সব Yeah. সুপার হিরো মুভিতে ওয়ার্ল্ড এন্ডিং থ্রেট, সিটি এন্ডিং থ্রেট, we don't want to watch that. We give us some great stories. So Peacemaker 2 was a very personal story. Season 1 was world threatening একটা কিছু ছিল, সিজন 2 ছিল very personal একটা স্টোরি, যেটা আবার bigger impact আছে। I loved Yeah. how Checkmate was born. Nobody liked the last episode. আমারও লাস্ট এপিসোড পছন্দ হয় নাই, ওটা আমি মাফ করে দিছি। মার্ভেলকে যদি আমি 5 years of garbage মাফ করে দিতে পারি, আমি পিসমেকারের একটা এপিসোড মাফ করতেই পারি, এটা সমস্যা নাই। I thought it was a very well written, very well executed, very well acted একটা শো। I love this show, which is why it's in my number 3. That's it. আর কেউ কিছু বলবো নাকি we'll move on to number 2? নো, আমি আমি এখনো শেষ করি নাই, সো I'll finish it. কোন পিসমেকার? Peacemaker, yeah. ওকে ওকে, Watch ঠিক it. আছে, কুল, Yeah. অনেক সুন্দর একটা শো। অলরাইট, সো we're down to number 2. আমরা টপ 2 তে চলে আসছি। কে আগে যাবে, ফারুক না আলিফ? আমি বলে দিছি, my number 2 was Adolescent. Oh, yeah. So you guys take আচ্ছা, it from there. গ্রেট। অ্যাডোলেসেন্স নিয়ে আর Okay. কিছু বলার দরকার নাই, তা আলিফ বলো। ওকে, আমার নাম্বার 2 হচ্ছে, আই ডোন্ট থিংক ইটস আ সারপ্রাইজ, বাট হয়তোবা আপনাদের কারো মনে নাই, হ্যান্ডমেডস টেল। সো এটা আমার ডেফিনেটলি নাম্বার 2, সিজন 6 হ্যান্ডমেডস টেল। ইনফ্যাক্ট আমি হ্যান্ডমেডস টেল দেখবো দেখবো করে আমার দেখা হয়নি, সো আমি পুরো সিজন 6টা সিজন এই ইয়ারে দেখেছি বসে অ্যাট ওয়ান গো, জাস্ট বেঞ্চ করতে করতে করতে। I had a blast. এত অ্যামেজিং একটা টিভি শো। আমি জানি সাকিব ভাই শুরু করেছিলেন, and I understand why you couldn't finish, এটা আমি বুঝতে পারি। But this is an amazing, especially season 6, the way it ends. যে I'll watch it. যে I think you should. আমি জানি না, but I think everybody that I know যারা এটা দেখেছে প্রত্যেকেই লাইক এটা নাম্বার 1 2 এর দিকে হয়তো বা দিবে। সিজন 6 স্পেশালি যেভাবে শেষ হয়, ইটস আনবিলিভেবল। এই যে একটা ডিস্টোপিয়ান একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এই যে একটা সিচুয়েশন তারা ক্রিয়েট করে, এবং ওভার 6 সিজনস ওরা যে একটা সুন্দর করে একটা সিচুয়েশন বিল্ড করে, যে ইউনো, আমি তো আসলে স্টোরিটা ওইভাবে বলতে পারছি না, বিকজ আমি চাই না যারা দেখছেন তাদের জন্য, আর মানে দেখেছেন তাদের জন্য ইটস ওকে, বাট যারা দেখেনি আমি চাই এটা আসলে সবাই দেখুক। সিজন 6-এ একটা অসম্ভব সুন্দর জায়গায় এসে ওরা স্টোরিটা শেষ করে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমার কাছে মনে হয়েছে ওভারঅল এই শোটার সিজন 1 থেকে যদি শুরু করে 6-এ এসে একটা সুন্দর একটা স্টোরির এন্ডিং ওরা দিতে পেরেছে। আমাদের তো ওই যে একটা ভয় সবসময় থাকে, যেটা আমি ইনফ্যাক্ট Yeah. স্ট্রেঞ্জার থিংস নিয়েও আমি বলছিলাম, যে গেম অফ থ্রোনস আমাদেরকে এমন একটা ভয় দিয়ে দিয়েছে যে এখন ফিনালে একটা ভালো হবে কিনা সেটা আমাদের সবসময় একটা ভয় থাকে। সো আই থিঙ্ক হ্যান্ডমেডস টেলের জন্য আমাদের ওরকম একটা ই ছিল যে আচ্ছা কিভাবে শেষ করবে, কি হবে, বাট আই থিঙ্ক একটা বিউটিফুল এন্ডিং দিয়েছে, এন্ড ইট ওয়াজ জাস্ট সো ফুলফিলিং অ্যান্ড সো স্যাটিসফাইং, যেটার জন্য অ্যাডোলেসেন্সের উপরে এটা আসতে হয়েছে আমার কাছে, যে দিস ইজ ব্রিলিয়েন্ট। সো দিস ইজ আ পারফেক্ট একটা টিভি শো আমার জন্য। সো দ্যাটস মাই নাম্বার 1। No, I'm gonna watch it Number because 1. I have a Number 2. Yeah. Number 2. number Number 2. 2. I'm gonna Yeah, watch yeah. it because I have a good TV on a Josh color, so they'll help me get over her face. So, ভালো হবে। Elizabeth Moss. Yeah. All right, so Farooq তো already বলে দিছিস তো number 2. So আমি আমার number 2 বলছি এখন। What's my number 2? এক second. Let me just bring it up. Sorry, আমি একসাথে করতে It's গিয়ে। okay. So এটা আসলে যেটা আলিফ শেষ করতে পারে নাই because it was so bloody slow. That's my number 2. Oh, really? That's my number 2, No, Pluribus. I finished And it. I finished it. Oh, you finished it, but you didn't like it, so it's not Yeah. on your list. So No, it's I not can, my I thing. totally understand why Alif তোমার ওই জিনিসগুলো ভাল লাগে না. It's not for everyone. No issues there. But it worked 100% for me. Pluribus, যারা আপনারা দেখেননি বা নাম শুনছেন, because a lot of people are talking about it. It's Yeah. a classic sci-fi story. It's a classic. এগুলা I'm sure Farooq will agree. মানে এইসব গল্প আমরা ছোটবেলায় অ্যাসিমভ, আর্থার সি ক্লার্ক, রবার্ট হাইনলাইন এগুলো পড়ে আমরা বড় হয়েছি। সাইফাই শুনলে আসলে আমরা মনে করি যে স্পেসশিপ, স্টার ওয়ার্সের মতো মারামারি, স্টার ট্রেকের মতো উইয়ার্ড জিনিস না। There's a lot of sci-fi যেখানে উইয়ার্ড কিছু হয় না, জাস্ট একটা কনসেপ্ট নিয়ে ওরা খেলে, একটা কনসেপ্ট ছেড়ে দেয় অ্যান্ড দেন অন্য দৌড়াও, ইউনো। সো দিস ইজ দ্যাট বিউটিফুল কনসেপ্ট ব্রট টু লাইফ, যেটা হচ্ছে যে আর্থ ইজ ইনভেডেড very peacefully.
কিন্তু ওটা উইথ গ্রেভ কনসিকুয়েন্সেস, লট অফ ডেথ। যদি আমি বলছি পিসফুলি, there's a lot of death, but there's no fighting. Without any fight, without nothing, you don't see a single spaceship, you don't see a single person shooting another person, but Earth is invaded. এই মেয়েটা হচ্ছে one of those যে ইনভেডেড হয় না, শি ইজ ফাইটিং। হোয়াট ইজ দ্যাট স্টোরি? ইটস ব্লাডি ব্রিলিয়েন্ট। এটা হচ্ছে ভিন্স গিলিগান, যে আমাদেরকে দিয়েছে ব্রেকিং ব্যাড, যে দিয়েছে বেটার কল সল। এই this series was specifically written for this lady Rhea Seehorn. He liked her so much in Better Call Saul যে ওকে বলছে আমি তোমার জন্য একটা সিরিজ বানাবো। এটা আমিও শুনছিলাম, আই রিমেম্বার 3-4 বছর আগে বলছিল যে আম গানা ডু সামথিং উইথ হার, অ্যান্ড দেন হি ডিড দিস স্টোরি। অ্যান্ড এটা কাস্ট খুবই ছোট, কাস্টিং অ্যাক্টিং ব্রিলিয়েন্ট, ইটস অ্যাবসলিউটলি লাভলি। এটা হচ্ছে যেটাকে আমি সুমন ভাই যেটা নাম দিছিল যে বড়লোক শো, ফর মি দিস ইজ দ্য বড়লোক শো অফ দ্য ইয়ার। ভিন্স গিলিগানের এস্থেটিক্স আই লাভ। পেসিংটা আলিফের যেটা ভাল লাগে না, আই গেট ইট। আমার কাছে ভাল লাগছে বিকজ দ্য ওয়ে ইট এন্ডস, যেখানে গিয়ে শেষ করছে সিজন 1, I felt like I had to go through that journey with the character. So আমার কাছে স্লো, যেখানে স্লো হয়ে যায়, I thought it was earned. Versus অন্যান্য সিরিজ যেখানে মনে হয় যে না, it's not earned. So I absolutely loved it. This is my number 2. It's খুবই ছোট একটা রিজন, ইটস নট মাই নাম্বার 1, বাট it is absolutely brilliant. সবাইকে আমি রেকমেন্ড করবো। I loved it. If you like playing with a very simple sci-fi concept এবং এটা কোথায় যেতে পারে, taking it to its natural conclusion, this is that show. Farouk, have Wonderful. you started watching it নাকি না আমি জানি না? I have, and then I got attracted to something else. So এই জন্য pluribus আমি অত ইয়ে করি নাই. I absolutely agree. Alif যে জিনিসটা বলছিল যে first episode when it starts off with the whole character development and ছোট ছোট জিনিস quirkiness, আর ভিন্স গিলিগানের কিন্তু একটা স্টাইল আছে, right? When he starts off his storytelling, খুব ছোট ছোট জিনিস দিয়ে খুব মজার মজার ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে, দিস গেটিং সামওয়্যার, এন্ড দেন ইট জাস্ট টুক সো মাচ টাইম। আই ওয়াজ লাইক ওকে, পজ, মেবি দিস ইজ নট হোয়াট ইটস সাপোজ টু বি, আমি অন্য কিছু দেখি। সো আই মুভড অন টু সামথিং এলস। ওকে, All right, প্লুরাবাস cool. নিয়ে আমি একটা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে ইট স্টার্টস অফ ব্রিলিয়েন্টলি আমার কাছে, এন্ড আই এম হ্যাপি শাকিব আপনার পছন্দ হচ্ছে, বিকজ আ লট অফ পিপল আর লাভিং ইট। এন্ড আমি ওই জায়গাটায় গিয়ে আই ওয়াজ লাইক, প্রবাবলি সবার যেটা পছন্দ হচ্ছে ওই জিনিসটা সামহাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমার যেটা মনে হচ্ছিল। The ending is brilliant. It's a good show, but it's just that somewhere down the line, মানে স্পেশালি আমার কাছে মনে হচ্ছে 1, 2 আর 8, 9 দেখলেই হয়ে যায়। হ্যাঁ, but I also understand আপনি যেটা বললেন যে ওর যে loneliness, ওর যে she's grieving, ওর যে এত বেশি একটা স্লো বিল্ড করে একটা স্লো বার্ন একটা ফিলে যাচ্ছিল শোটা, দ্যাটস ওয়্যার I just couldn't, like আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা থাক, আর দরকার নাই। But I definitely agree with you. It's a brilliant concept, because আমার মনে আছে my first 2 episodes দেখে I was, আমি খুব চিল্লাচ্ছিলাম সবাইকে. Remember in the group আমি বলছিলাম please watch it. And that is why I did not start watching it, Welcome to Derry. I was like, I have to finish this. তো আমি শেষ করেছি যখন, I was like, nah, I just realized it is a good show. Definitely আমার top 10 এ আসেনি, that is true, because I watched a lot of things. যদি আমি অল্প কয়েকটা শো দেখতাম, definitely এটা হয়তো আমার number 10 এ আসতো. But yeah, I agree. It's a good show, but not for me. All right, cool. So আমরা চলে আসছি the end of our best of TV shows and streaming shows, the great number ones. কাদেরকে আমরা নাম্বার 1 উপাধি দিব? আমি খুবই কিউরিয়াস কে কি নাম্বার 1 করছো। Who's gonna go first? I'll go first Farouk. because আচ্ছা, I think let me go first because it's already been covered. okay. It's nothing new. Chal. So Oh, okay. next second, let me just bring it up. Wait, Severance. Nah, people No. Severance is not on your list. What is না, it? না, এটা নিয়ে অলরেডি কথা হয়ে গেছে, সো আমি বেশি কথা বলবো না। সো মাই নাম্বার 1 ইজ ইট, ওয়েলকাম টু ডেরি। Again, is this the best show ever produced এই বছর? No, it's not. But is it something that I enjoyed more than everything else I talked about? Yes, because আমি ফারুকের মতো, we're Stephen King stan. We're like the biggest Stephen King fans in the universe. এই যে এই the director, এর নামটা ভুলে গেছি, যে আমাদেরকে মুভিটা বানাই দিছিল, ইট Andy Muschietti. অ্যান্ডি Muschietti. মুশিয়েটি। অ্যান্ডি মুশিয়েটি ইট পার্ট 1 খুব সুন্দর বানাইছে, ইট পার্ট 2 বেশি ভালো বানায় নেই। দেন হি মেড দ্য অফুল ফ্ল্যাশ। তা আমি অনেক ভয় ছিলাম যে এই বেটা আবার ইট ওয়েলকাম টু ডেরি, ইটস এ ক্যাশ গ্র্যাব, কি একে আবার দায়িত্ব দিছে কেন।
But then when he made like 8 episodes, I think he shot 8 episodes, and ওর আবার ছোট ছোট ক্যামিও আছে. So I thought it was extremely well made. এবং ফারুক তো অনেক কিছু বলে ফেলছে, আমি তো কিছু বলবো না. ওরা স্টিফেন কিং এর লোর অ্যান্ড মিথোলজির মধ্যেই ছিল, যেগুলো ওরা অ্যাড করছে. নান অফ দ্যাট ইজ মানে কনফ্লিক্টিং উইথ স্টিফেন কিং, যা আমাদেরকে অলরেডি বলে গেছে. দিস এ ব্র্যান্ড নিউ স্টোরি বেসড অন থিংস স্টিফেন কিং অলরেডি বলে গেছে. সো বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চার্স, the little kids versus monsters, something that I always enjoy. Stephen King does it really well. I loved it. The ending was just brilliant, brilliant, brilliant ending. অসম্ভব ভালো লাগছে. আই লাভ হরর, আই লাভ সুপার ন্যাচারাল, অতি প্রাকৃত, অসাধারণ, এই জিনিসগুলো আমার পছন্দ. সো দিস ব্রট অল অফ দ্যাট টুগেদার. দের ইজ আ লট অফ হেরোইজম, দের ইজ আ লট অফ হরর, দের ইজ আ লট অফ সারপ্রাইজিং থিংস. সব কিছু আমার মানে মনে হয়েছে যে মানে ডান ভেরি ভেরি ওয়েল. অনেক মানুষের কমপ্লেন ছিল প্রথম দিকে স্লো, এফেক্টস ভালো লাগে না. আমার এসব কোনো কমপ্লেন নেই, আমার সব কিছুই ভালো লাগছে. ইয়া, দের আর থিংস দ্যাট কুড বিন ডান বেটার, বাট যেগুলো এগুলো আমি পাত্তা দিইনি, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে. দ্যাটস ওয়াই ইটস মাই, আমার পার্সোনাল নাম্বার ওয়ান. ইটস হরর, ইটস সারপ্রাইজিং, অ্যান্ড ইটস এ টেল অফ হিরোজ. সো আই লাভড ইট, Awesome. অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট. চলো নেক্সট কে. All right, so I'm going to jump in, and I ended this year number one টা নিয়ে. মানে আলিফ বলছিল কিছুক্ষণ আগে যে দেখার সাথে সাথে you just fall in love with something. শাকিব যেমন বললো ওয়েলকাম টু ডেরি, যেভাবে it just vibed with him. So প্রত্যেকবার শাকিব কিন্তু যখন ইন্ট্রোডিউস করে he starts selling this stuff যে ও আর আমি অ্যাডভার্টাইজিং এ কাজ করি, we work in communication, so Oh, I আমাদের think I know. লাইফের মধ্যে প্রচুর ঘটনা ঘটে, অনেকগুলি জিনিস আমরা Got it. করি. So অ্যাপলতে এবার যখন they came in with the studio, Seth Rogen's Oh. studio, I just loved it because প্রত্যেকটা এপিসোডের ঘটনা, বিলিভ ইট অর নট, এইটার কাছাকাছি ঘটনা কিন্তু আমাদের জীবনে আমরা রিয়েলি বাস্তবে, যদিও এটা হলিউডে, আমরা বাংলাদেশে, তারপরও এইসব ছোট ছোট জিনিস কিন্তু আশেপাশে আমরা দেখে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এরকম তো কিছু আমি শুনছি, এরকম তো কিছু আমি জানি. অ্যান্ড ইট ইজ সো হিলারিয়াসলি টোল্ড. একটা সেথ রোগন, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এত মানে ইট ইজ অ্যাবসলুটলি যে ওয়াচ ইট and you walk away with a humongous smile, মন ফুর্তিতে ভরে যায়. And if you are in any way associated with any creative industry, তাইলে you will vibe with the story here, because এখানে যে জিনিসগুলো আছে না, বসদের ভয়, বস যেটা বলছে ওইটাই করতে হবে, is it logical? No, but বস বলছে করতে হবে, তারপর আবার ওইটার মাঝখানে একটু ক্রিয়েটিভ ভাবে নিজের কাজটা করার চেষ্টা করে আবার বাস খায়, আবার ও এটা কেমনে রিকভার করবো. These are things that we have seen happen, and it is so hilarious to see যে হলিউড এরকম একটা ইয়ে করছে. প্লাস ওরা যেটা করছে যে they've bought in cameos from well-known directors as themselves, starting from a Martin Scorsese to a Ron Howard. আর ওই যে বিহাইন্ড দ্য সিনস একটা লুক দিছে যে স্টুডিওদের সাথে বিভিন্ন ক্যারেক্টার, ডাইরেক্টর, প্রডিউসার কিভাবে অ্যাক্ট করে, ওইটা দেখাইছে. I enjoyed it. I really, really loved it. I really enjoyed it. And there was no doubt যখন আমি এটা দেখতেছিলাম যে এই বছর there are few things that I have enjoyed more than watching this season, the first season of the studio. আমি জানি যে এটা অ্যাওয়ার্ড সিজনে অনেকগুলি অ্যাওয়ার্ডস অলরেডি নিয়ে গেছে, বাট ডু নট মানে don't watch it because it's an award winning show. Watch it because it is amazing actor show. আমি দুইটা এপিসোড দেখছি, and I've read all the reviews and whatnot, so I'm gonna watch it. আমি আমার দেখা হয়নি, এটা আমার দেখা হলে আমার টপ 10 probably থাকতো. Love the 2 episodes, and I can tell you দুইটা এপিসোড দেখে যে এখানে যা যা দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে 100% based on facts. এবং এন্টায়ার হলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে সবাই বলছে যে দিস ইজ বেসড অন ফ্যাক্টস. a lot of people called him যে তুই এটা দেখাই দিছিস, তুই আসলে এটা দেখাইছিস, বিকজ এগুলো হয় ওদের লাইফে. সো আই টোটালি গেট what Farooq is saying. If you're in the entertainment industry, so Alif তোমার এটা ডেফিনেটলি দেখা উচিত. If you haven't আমি watched দেখবো। it, you will 100% relate to so many things when you watch it. বুঝছো? So yeah, it's a fantastic show. It's on Apple TV. Fantastic choice, Farooq. Alif, তোমার number one? Okay, so my number one is something that I really, 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 really loved, and I like. আমি পুরা মানে কি বলবো, কিভাবে এটাকে আমি জানি না জাস্টিফাই করবো যে এটা এত জোস, এটা কিভাবে কি ওয়ার্ড দিয়ে ডিসক্রাইব করবো, সেটা হচ্ছে দ্য পিট. এটা আমি জানি না. The moment I watched the pit, I was like, this is something. আমি You আমার loved it, I লাইফে মনে remember. হয় কিছু দেখি. Okay. I loved it, and দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হয়েছিল দিস ইজ ইট, এটা আমার নাম্বার ওয়ান. ওইটা ওই যে একটা মানে কি বলবো একটা বেঞ্চমার্ক থাকে না, দিস ওয়াজ ইট, যে এইটাকে কোনটা বিট করতে পারে. দ্যাটস when I realized না, নট পসিবল. এই যে ইমার্জেন্সিতে কিছু হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস তারা কিভাবে ডিল করে, মানে 15 episodes, 15 hours of one single day. এটা কিন্তু Yes. এমন না যে 15 days, right? So that's what I loved.
এটার মধ্যে এত হার্ট, এত কি বলবো, there's just so much, কোনো কিছু বাদ রাখে না ওরা। একটা এমার্জেন্সিতে আসলে কি কি সিচুয়েশন হয়, অ্যান্ড সিন্স আমি নিজে একটা লম্বা সময় অসুস্থ ছিলাম, সো আই কুড রিলেট টু আ লট অফ থিংস যেটা আমি নিজের লাইফে দেখেছি। সো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে এবং তারপরে একটা ক্রাইসিস আসে ওদের বিভিন্ন ধরনের Yeah, ইনসিডেন্টের yeah. মধ্যে একটা হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড, একটা কি সিচুয়েশন বলে ওটাকে, আই ওয়ার্ড মনে আসছে না। একটা মানে মোট কথা একটা একটা ইমার্জেন্সি আসে, there was like some sort of fire, কি বলে, গান ভায়োলেন্স গোয়িং অন। সো ওখানে একটা ম্যাস ক্যাজুয়ালিটি, দুটো ম্যাস ক্যাজুয়ালিটি ছিল। So সেই সময় ওখানে অনেকগুলো হঠাৎ করে ইয়ারে অলরেডি দে আর স্ট্রাগলিং উইথ আ লট অফ পেশেন্স, এবং ওই সিচুয়েশনটা তারা কিভাবে হ্যান্ডেল করে একটার পর একটা, এই যে সিচুয়েশন গুলো, এবং তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের যে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস এবং তাদের মধ্যে ইন্টার্নস আছে, এই ইন্টার্ন গুলো তারা কিভাবে কে ডিল করছে, তারা কিভাবে শিখছে। আর সবচেয়ে বড় কথা এগুলো হচ্ছে লাইক মানুষের লাইফ নিয়ে। এখানে কোনো কিছু কোনো মানে শিখলাম হয়ে গেল এরকম না, ইউ মেক আ মিস্টেক, ইউনো, Yeah. a life is lost, এরকম আর কি সিচুয়েশনটা। সো আই লাভ দিস শো। আর আমার কাছে যেটা আরো ইন্টারেস্টিং লেগেছে, যেখানে ব্রায়ান ক্রানস্টনের মেয়ে আছে, who were, like, acts as an intern. I thought she was brilliant. প্রত্যেকে, and then Noah Wiles, he ও নিজেও তো অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড জিতেছে, এবং সামনেও মনে হয় আরো কিছু অ্যাওয়ার্ড ও তো আছে, এতদিনে মোস্ট ডাক্তার লাইকলি। হয়ে যাওয়ার কথা, ও তো ইয়ার দিয়ে লাইফ শুরু করছিল। এক্স্যাক্টলি, হি মনে ডিড। আছে অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে আসছিল ওই যে জর্জ ক্লুনি এবং এই অ্যাক্টর, ওরা yeah, ফ্রেন্ডসে একটা এপিসোড yeah, আসছিল অ্যাজ yeah, অ্যাজ exactly. ক্যারেক্টার্স ফ্রম ইয়ার। Yeah, হ্যাঁ, Yeah, বুঝছো, হ্যাঁ। তো ওর তো absolutely. এখন ডাক্তার হয়ে So যাওয়ার কথা। এক্স্যাক্টলি, এবং ওইটা যেটা ভালো লেগেছে যে যতগুলো মেডিকেল মেডিকেল প্রফেশনালস যারা অনেকেই দেখেছে, তারা বলেছে এটা খুব মানে অ্যাকুরেট মেডিকেল, ইউনো, ওই ওয়াইজ যদি সবাই চিন্তা করে, Yeah. যে হয় না যে ওরা একটা ইয়ার দেখাচ্ছে, এটার ভিতরে কি আছে না আছে সবকিছু মানে এভাবে তো আসলে ডক্টরের কথা বলে না, তারা এই জিনিসটা করে না, হয়তো এখানে এখনো হাত ধয় নাই, আচ্ছা এখনো স্যানিটাইজ করে নাই, অনেক কিছু থাকে। সো ওরা স্টেপ বাই স্টেপ দিস অ্যাকচুয়ালি স্যাট ডাউন উইথ প্রফেশনালস, তাদেরকেও গাইড করেছে। এই বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছে, এত থরো, এত ডিটেল, এন্ড দেয়ার সো মাচ হার্ট এই শোটাতে। এই জন্য আমি অনেক কথা বলছি, বাট আই রিয়েলি রিয়েলি লাভ দিস শো, এই জন্য এটা আমার No, নাম্বার I'm ওয়ান। gonna watch it, and mashallah, I'm gonna watch it on HBO Max. So I'm very excited. To me, I remember you were very excited about this after watching it. সবাই এটা নিয়ে It is a পাগলের tough মতো কথা watch, বলছে। by the way. Yeah, it is a tough watch, হ্যাঁ, but it's brilliant. which Farooq, is you why finished I it? could nah, I couldn't because of all the reasons I keep on saying. I just couldn't take this kind of a It's show. very difficult to watch. It Yeah. was, but it was মানে আমি কিন্তু when I heard the whole thing যে আর কি 15 ঘন্টার পুরো সিজন and minute by minute real time ওরা এটা করবে, I was like wow, that sounds interesting. But তারপর I realized যে ওরা কিন্তু real time এ pain আর suffering আর stressটা দেখাইছে, so it's very আমার Brilliant. জন্য it was a bit too much to take, Mm-hmm. so I quit. But I've heard great things about it. না, জোশ জোশ। প্লাস আমি ওই যে গিক বাডিজ নামে একটা শো দেখি ইউটিউবে, ওখানে তিন ফ্রেন্ড মিলে ওরা গিক স্টাফ নিয়ে কথা বলে। ওয়ান অফ দেম ইজ এ রিকারিং গেস্ট স্টার এটার মধ্যে। সো Okay. শ্যানন ম্যাকলাং নামে এটার একজন আছে। এটার সো এটার সিজন 2 আসবে 8 তারিখে। So 8 excited. তারিখ আসবে, রাইট? হ্যাঁ Yeah, হ্যাঁ, yeah. জোশ জোশ। অলরাইট, কুল। সো আলিফের নাম্বার ওয়ান পেয়ে গেলাম। ফারুক, হোয়াটস ইউর নাম্বার ওয়ান? আমি তো বলে দিলাম স্টুডিও। ও, শুরু Studio. হয়ে গেছে, ইটস মি, রাইট? Yep. সো আমার নাম্বার তো হয়ে গেছে। সো উইভ অল ডান Yes, আওয়ার নাম্বার ওয়ানস, রাইট? we have done our number সো ones. So let's just go through the top 10s. আমি শুরু করি। আমার top 8 actually হচ্ছে It, Welcome to Derry, Pluribus, Peacemaker Season 2, Solo Leveling Season 2, Adolescence, The Eternaut, Lord of Mystery এবং Last Place 8, Stranger Things Season 5. আপনি কি 1 ফারুক? থেকে গেলেন? All right, so হ্যাঁ, Amar number 10 chilo Friendly Neighborhood Spider-Man. Then I had Dead by Lightning. Then I had Peacemaker. Then I had Mo, the Palestinian comedy. Then I had Department Q. Then I had Welcome to Derry at number 5. Number 4, it was The Paper. Number 3, it was Four Seasons. Number 2, it was Adolescence. And number 1, it was The Studio. Okay. আলিফ? So আমার number 10 ছিল Murdoch, Death in the Family. Number 9 was Sean Combs, The Reckoning. Number 8, Daredevil, Born Again. Number 7, Department Q. Number 6, Black Rabbit. Number 5, Stranger Things. Number 4, Severance. Number 3, Adolescence. Number 2, Handmaid's Tale. And number 1, The Pict.
Josh, there you have it, guys. This is আমাদের তিনজনের top 10 shows of the year. I hope you enjoyed আমাদের এই সিলেকশন গুলা। আমি জানি না আপনাদের সাথে কমন পড়ছে নাকি, কমন পড়লে let us know. So আমি মাঝে মধ্যে কমেন্টস দেখতেছিলাম, a lot of people are very happy to see us back after a long time. So thank you everybody for the love. And let us know in the comments যে whether you agree with the list, disagree, because আমরা নিজেরাই কিন্তু যখন অন্যান্য মানুষের লিস্ট দেখে বলি এই লিস্ট Yeah. হয় নাই, এইটা কেমনে নাম্বার 1 হইলো, এই মুভি ওর লিস্টে নাই কেন, শালা সিনেমাই বুঝে না, এগুলো আমরাই বলি। So এটা খুব হিউম্যান, বাট এটা আসলে মজার লেভেলে রাখলেই ভালো। মজা নিয়ে আমরা এসব কথা বললে বেটার, রাদার দেন সিরিয়াসলি রেগে গিয়ে গালিগালাজ করা দরকার নেই। লাইফে অনেক প্যারা আছে, এই প্যারাটা আমরা না নিই। So anyway, let's Should we move go on through the to comments now নাকি না, তাহলে আর আজকে শেষ হবে না। একবারে? ওকে, একটা জিনিস আমি হ্যাঁ, একটু বল না। জাস্ট কুইকলি 30 সেকেন্ডস বলবো যে প্রত্যেক বছর যেটা হয় যে আমাদের রিসেন্টলি গত 2-3 বছর ধরে উই হ্যাভ ম্যানেজ টু হ্যাভ সাম বাংলাদেশি টিভি সিরিজ দ্যাট মেড ইট টু দ্য টপ 10 লিস্ট। আনফরচুনেটলি এই বছর আমাদের কারোর লিস্টের মধ্যে আমি দেখলাম যে কোনো বাংলাদেশি লোকাল সিরিজ আসে নাই। এটা আমি জানি না ইটস বিকজ ওয়েদার দেয়ার ওয়াজ আ ল্যাক অফ অ্যাকচুয়ালি গুড কন্টেন্ট অর ওয়েদার অ্যাকচুয়ালি আমরা তিনজন কিছু দেখতে পারি নাই। সো প্লিজ আপনারা যারা দেখছেন, ইফ দেয়ার হ্যাজ বিন গুড এনাফ সিরিজ যেটা আপনাদের মনে হয় টপ 10 এ আসা উচিত লোকাল কন্টেন্টে, প্লিজ ডু লেট আস নো। Yeah, absolutely. Great point. Great point. So let's move on to the best movies of 2025. So who's gonna go first? I could আমি go যাই। first. না, আমি যাই। আচ্ছা, না তোমরা যুদ্ধ হ্যাঁ করো। প্লিজ। এক সেকেন্ড, let me bring it up. এটা I'm sure তোমরা এটা জানোই না, but probably এখনই আকাশ থেকে পড়বে এটা নাম শুনে। Okay. Let me just bring it up. এক সেকেন্ড। এটা হচ্ছে this little animated movie called Predator Killer of Killers. So Dan Trachtenberg watched has it. taken. You watched it? Great. অফ কোর্স, অফ কোর্স। হ্যাঁ, Loved it. বাট তোমাদের লিস্টে Yeah, ইস্যু okay. নাই। সো হ্যাঁ, না। সো ড্যান ট্র্যাকটন, আচ্ছা বলো, শেষ করো। না বলছি তো, আর তো কিছু বলি ও নাই। আচ্ছা, ওকে। সো Dan Trachtenberg, who took the helm of the Predator franchise with Yes. Prey, যেটা আই থিঙ্ক 3-4 বছর আগে বের হয়েছিল, ওটা দেখে আমরা সব উড়ে গেছিলাম যে he took the story way back in the 1700s and it was a Predator versus একটা ভাই বোন duo of Native Americans. Yes. So that was a very beautiful story, etc. তারপরে আমাদেরকে সে দিল কিলার অফ কিলার্স, এটা নিয়ে কোনো কথা হয়নি, ধাম করে একদিন জাস্ট 2 দিন এটা নিয়ে কথা বলে ছেড়ে দিছে অন হুলু অর whatever it was. I watched it, I was blown away, absolutely loved it. এইটা কেন আমি এখানে দিছি, বিকজ it tells the story of তিনটা হান্ট, তিনটা টাইম পিরিয়ডে একটা চাইনিজ জাপানিজ, একটা জাপানিজ সামুরাই, স্যামুরাই হান্ট, একটা ভাইকিং হান্ট, একটা হচ্ছে Yes. Second World War. 1940s এ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সময় একটা হান্ট, হ্যাঁ। তিনটা হান্ট টাইম পিরিয়ডে। And I'm not gonna say how it all comes together, but they bring it together beautifully, because I was watching it, I was enjoying it, I was like, এটা কি anthology naki? Where is it going? So as you keep watching and you finish the movie, it finishes beautifully, and there's a little tie-in with the first movie, which is Prey. A ইউনিভার্সের ফার্স্ট মুভি যেটা এখন প্রে, ছোট্ট একটা টাইম দিছে, নট ইন ভেরি, মানে ইফ ইউ ব্লিঙ্ক ইন ইউ মিস ইট, ওটা সমস্যা নাই। সো আই থট এই ইউনিভার্সটা সেকেন্ড স্টেপ ইন দিস ইউনিভার্স হিসাবে ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক একটা এডিশন, অ্যান্ড দ্য অ্যানিমেশন ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। আই থিঙ্ক দ্য অ্যানিমেশন ওয়াজ লিটল ডিফারেন্ট ইন দ্য থ্রি টাইম Yes. পিরিয়ডস, Yes. একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যানিমেশন ছিল, and Yes. then last year they bring it all together. I absolutely loved it, and what I didn't expect going into this, I expected a lot of action, adventure, on a mood, but it was also very heartfelt. So that really got me. The last year হঠাৎ করে ইমোশন দিয়ে দিয়েছে, the entire thing I was enjoying. I was like, আচ্ছা একটু ইমোশন থাকলে ভালো হতো। Last year they gave me that emotion, so that was very surprising for me, which is why it's in my top 10 বেস্ট ফিল্মস অফ দ্য ইয়ার। অ্যাগেন আমি আবার বলছি, এই লিস্টটা ইজ বেসড অন আমার কি ভালো লাগছে, আমি কোনটা মজা পাইছি, নট কোনটা বেস্ট। আমার কাছে বেস্ট হচ্ছে এটা। নাম্বার 10 হচ্ছে প্রেডেটর কিলার অফ কিলার্স। অলরাইট, হুজ Yeah. নেক্সট? আলেফ? We're talking about, yeah, number 10, right? Our Yes. number 10 হচ্ছে Until Dawn. It's a movie that we all watched, I guess. What? আমি জানি না ফারুক দেখেছে কিনা। So it's what? Why? ওকে, না ঠিক আছে। What? You didn't like it? You hate it? No, আচ্ছা, no, ঠিক আছে। I didn't hate it. It was. I'm very surprised because it was very normal. মানে খুব নর্মাল একটা হরর স্টোরি লাগছে, এই জন্য। Oh no, বলো আচ্ছা। বলো বলো। Okay, no, I actually enjoyed it because হরর মুভি আমি অনেকদিন ইনফ্যাক্ট দেখি না, অনেস্টলি। আমি লাস্ট কবে ভালো হরর মুভি দেখেছি জানি না, বাট যেটা হয় যে আমরা অনেকগুলো হরর মুভি দেখি, বেশিরভাগই মানে ভালো হয় না। বাট দিস মুভি ইনফ্যাক্ট আমরা অনেকে মিলে একসাথে দেখছিলাম, উই হ্যাড আ গুড টাইম, এন্ড আই থট ও আচ্ছা, এই একসাথে মুভিটার দেখছো, মধ্যে জোশ।
হ্যাঁ, and I think এই মুভিটার মধ্যে লাইক ওই যে কতগুলো ফ্রেন্ড দে গো টু দিস হাউস, ওখানে গিয়ে ওরা ট্র্যাপড হয়ে যায়। Mm. সো এরকম একটা সিনারিওতে আই থট ইট ওয়াজ নাইস, আই থট ইট ওয়াজ প্রিটি ওয়েল ডান। সো আমি যেটা ইনফ্যাক্ট এটা আমি বলছিলাম যে আমি এবার অনেক টিভি শো দেখেছি, আমি মুভি দেখিনি বেশি। সো যা দেখেছি মুভি তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এটা আমার নাম্বার 10-এ আসে, বিকজ আই থট it was a good solid একটা হরর মুভি, সো দ্যাটস why it's my number 10. অলরাইট ফারুক। All right, so before I get into Shakib যেটা বললো Killer of Killers, it's on my honorable mention list for reasons I'll discuss later on. But আমার number 10 এই বছর আমরা প্রচুর এক্সাইটমেন্ট নিয়ে শাকিবের সাথে একটা ফিল্ম, লিটারালি মানে যেভাবে মানুষ একসাথে মিলাদ মেহফিল দেয়, মানে গ্রুপ পার্টি করে যায়, ঠিক ওইভাবে আমরা মিছিল করে গেছিলাম, which was to watch Superman. I don't know if it made it to any of your list, but for various reasons এইটা আমার লিস্টে আমি নাম্বার 10 হিসাবে রাখবো। ভেরি সিম্পল, গল্পটা দেখার পর যখন আমরা বের হয়েছিলাম, there was the thing of যে ওকে এক্সপেকটেশন যা ছিল এটা কি আসলে জেমস গান ডেলিভার দিয়ে করতে পারছে, and then it's one of those films that grows on you. This is a Superman which is থাকে না the original Boy Scout. He has a good heart. He wants to manage. They show these little things যেগুলি জেমস গান দেখাইছে which really got me. যে he's Superman gives as much importance to human life as he does to the life of a squirrel. ছোট ছোট জিনিস, ছোট ছোট dialogue, ছোট ছোট storytelling that I really enjoyed. Is it the most fantastic superhero movie? No, absolutely not. But is it a fantastic Superman movie to watch? যেটা এই যে আছে না, আমরা প্রত্যেকবার অনেক সুপারহিরো মুভি দেখে শাকিব কিশোর আগে বললো we get very jaded. So আমার honestly মনে হয়েছে যে this was that breath of fresh air that was needed to kickstart a whole year. And I will have to say that there are little pleasurable moments. যে জন্য when it put it together in one package, it's definitely a movie worth watching this year, and it's number 10 on my list. অলরাইট গ্রেট, ইটস অলসো অন মাই লিস্ট। সো এখন আমি কিছু বলবো না, পরে বলবো। আলিফ কিছু বলবো নাকি উই মুভ অন? না, এটা আমার অনারেবল মেনশনসে যাবে। আই ডেফিনেটলি এনজয় দিস মুভি, কারণ অনেস্টলি আমার এক্সপেকটেশন খুব একটা ভালো ছিল না, তো সেই অনুযায়ী উই হ্যাড এ গুড টাইম। বাট আমি আরো অনেকগুলো মুভি দেখেছি, সো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার মুভিগুলো নাম্বার 1 থেকে 10-এ আছে। সো ইয়া। জোশ। Yeah. অলরাইট কুল। সো সবার নাম্বার 10 হয়ে গেছে, রাইট? ওকে, তাহলে লেটস মুভ অন টু নাম্বার 9। নাম্বার 9 কি? আমি আগে যাব? Sure. এক সেকেন্ড, লেট মি ব্রিং ইট আপ। ওফ আল্লাহ, ঠিক মতো জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় কোথায়। আচ্ছা, এটা কি? হোপফুলি দিস উইল ওয়ার্ক। অলরাইট, যা আছে কপালে। সো একটু আগে ফারুক বলছিলি যে সিরিজে আসলে আমরা বাংলা কিছু নিয়ে কথা বলি না। সো আই এম ভেরি হ্যাপি টু সে যে মুভিজে আমার লিস্টে এই 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 মুভিটা জায়গা পেয়েছে। দিস ইজ জাহিদ প্রীতমের গল্প এবং ডিরেকশনে ঘুমপুরি, অ্যাজ ফার এজ যেন গল্পটাও তার, ডিরেকশনে ঘুমপুরি। এটা হচ্ছে প্রীতম হাসান অ্যান্ড দেন আরও দুজন অভিনেত্রী, ওদের নাম এই মুহূর্তে মাথায় আসতেছে না। সো আই থট ইটস ওয়াজ ভেরি ফ্রেশ, আই থট ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল মেড। এইগুলা বাংলাদেশে আমরা যারা এইসব জিনিস খবর রাখি, আমরা জানি যে বাংলাদেশে আসলে আমাদের ফিল্মের জন্য বাজেট থাকে না, উই ডোন্ট হ্যাভ এ লট অফ বাজেট। সো এই স্বল্প বাজেটেই আই থট খুব সুন্দর একটা গল্প আমাদেরকে দিছে, অনেক আনএক্সপেক্টেড জিনিসপত্র হয়েছে ইন দিস স্টোরি ফর মি। দ্য এন্টায়ার প্রেমিসটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে এক্সট্রিমলি ফ্রেশ। সবার পারফরমেন্স ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, স্পেশালি ওই শাড়ি পরা মেয়েটা যাকে আমরা দেখছি এখানে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না, হার অ্যাক্টিং, আই থিঙ্ক শি ডেবিউড হিয়ার, অথবা শি ইজ এ নিউ অ্যাক্ট্রেস। শি প্লেড হার রোল বিউটিফুলি। Porsche. প্রীতম Porshi. পর্ষা Porshi. Porshi. পর্ষি Porshi or পর্ষা Porsche. এই টাইপের পর্ষা মনে হয়, হ্যাঁ, পর্ষা মনে ওর নাম। শি ইজ আ সিঙ্গার বেসিক্যালি, খুব সুন্দর গান গায়। শি ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, প্রীতম হাসান ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, দ্য এন্টায়ার প্রেমিস ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। এবং যেটা আলিফ একটু আগে বলছিল যে এন্ডিং নিয়ে আমরা ভয় পাই, এটারও এন্ডিং নিয়ে আমি ভয় ছিলাম যে কি এন্ড হবে, নিশ্চয়ই লাস্টে ডিরেক্টর সব পাকায় ফেলবে, মাখায় ফেলবে। না, সেটা তিনি করেননি। খুব সুন্দর জায়গায় ল্যান্ড করছে স্টোরিটা। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট, আই রিয়েলি লাইকড ইট। এটা আমার মাথায় খুব ফ্রেশ আছে, ইট লিভস রেন্ট ফ্রি ইন মাই হেড, যেটা ইংরেজিতে বলে আর কি, মাথায় এটা আছে। ইটস ওয়ান অফ মাই বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস ফ্রম দ্য ইয়ার, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মাই নাম্বার 9। কেউ কিছু বলতে Awesome. চাও এটা নিয়ে নাকি উই মুভ অন? No, I No, absolutely I agree with watched you, it. Shakib. I watched it. It's nice. অলরাইট I কুল। loved it, and হ্যাঁ, I remember I was the first one to watch it. এই বছরে Valentine's এর মধ্যে I think it was the best Valentine's watch I had.
So yes, absolutely wonderful gem, and it's on my honorable mentions. জোশ, তাহলে আমরা চলে যাই নেক্সট কে নাম্বার 9 এ। এই Okay, নাম্বার আলিফ 9টা বলুন। আমি বলি। আচ্ছা আলেফ, আচ্ছা, let me Okay, go ফারুক, first because I am now sure. going to take on এই ফিল্মটা। আমি আর আলিফ একসাথে দেখছিলাম। কেন দেখছিলাম? বিকজ সাকিব মাঝখানের দিকে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে ও তো নিজেই ফিল্ম টিম নিয়ে অনেক গবেষণা করতে আরম্ভ করলো, Yeah. এন্ড দেন এট ওয়ান পয়েন্ট হঠাৎ করে পোস্ট দিল, মাই হোল টিম এন্ড আই হ্যাভ ওয়াচড এই ফিল্ম। এই ফিল্ম দেখে তো আমি আমার টিম, নিজের টিমকে ইন্সপায়ার করব, আমি সবাইকে নিয়ে আবার দেখবো। আবার 2 দিন পর আবার একটা পোস্ট, এখন আমি অন্য গোষ্ঠীকে নিয়ে বসে দেখছি। মানে এই ফিল্মটা বাংলাদেশে যতবার চলছে, এটা 30% অ্যাকাউন্টিং প্রবলি সাকিব নিজে ইনভেস্ট করে মানুষকে I হলে নিয়ে এই agree. ফিল্মটা দেখাইছে। ওই ফিল্মটা শেষ পর্যন্ত আলিফ আর আমি খুব উত্তেজিত হয়ে গেলাম যে এতবারও দেখতেছে, আমাদের সাথে দেখবে না? ঠিক আছে, আমরা 2জন যে দেখবো। সো উই ওয়েন্ট টু ওয়াচ দিস ফিল্ম, এন্ড দিস ফিল্ম ইজ কল্ড ওয়েপন্স। ইট ইজ আ ট্রেমেন্ডাসলি ফ্রেশ হরর মুভি বলতে যে জিনিসগুলি আমরা ভাবি, ওইটার বাইরে একটা গল্প যদি বলা লাগে, তাহলে দিস ইজ আ পারফেক্ট এক্সাম্পল। ওয়েপন্স নিয়ে আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ আ বিগ বাজ অ্যারাউন্ড ইট, পিপল ওয়ার লাভিং ইট, অনেক কথাবার্তা হলো। আলিফ আর আমি হলে বসে দেখেছিলাম। ইটস দের ইজ নাথিং দ্যাট আই ক্যান সে যে ও ওয়াও এইটা এই লেভেলে চমৎকার, বাট সামওয়্যার ডাউন দ্য পুরা জিনিসটা একসাথে দেখলে ইটস আ বিউটিফুল হরর মুভি এক্সপিরিয়েন্স। আমি আগেই বলেছি সব হরর মুভি এক্সপিরিয়েন্স এই বছর আমি নিতে পারি নাই, বাট ওয়েপন্স ওয়াজ সো ওয়েল মেড যে it actually registered, and I loved the way the story was told. Once again, it's a story of kids versus evil experience of an evil entity, and খুব সুন্দর ভাবে they have told the story, the characters, the actors, টিচারটা যে ছিল, বাপটা যে ছিল, জর্জ ব্রোলিন, বেনেডিক্ট ওয়াং played the role of a principal. They all came in and did a great job. I really enjoyed this movie, and it's number 9 on my list. গ্রেট, দ্যাটস আ গ্রেট চয়েস, ফ্যান্টাস্টিক মুভি। চলো আগে যাই। Okay, weapons আমার টপ 10 এও আছে, বাট আরো উপরে। সো সেটা নিয়ে যখন আমার টাইম আসবে আমি ওটা নিয়ে কথা বলবো। Sorry. Okay, so can you hear me now? ইয়েস। Okay, আমার নাম্বার 9 হচ্ছে Locked. Hello. হোয়াট ইজ দ্যাট? ওকে, এটা আমি মনে হয় রিভিউ করেছিলাম। এটা ইটস আ মুভি যেখানে আছে বিল স্কারসগার্ড এন্ড অ্যান্থনি হপকিন্স। ও আচ্ছা ইটস আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা খুব ছোট একটা মুভি। গাড়ি, হ্যাঁ, I remember. হ্যাঁ, সো এই মুভিটা খুব সিম্পল একটা ছোট বাজেটের একটা মুভি, বাট somewhere I found it very interesting. স্টোরিটা খুব সিম্পল। এরকম স্টোরি হয়তো আমরা দেখেছি, এই টাইপের স্টোরি বলি, সেই ফোন বুথ থেকে শুরু করে এরকম টাইপের মুভি হয়তো আমরা দেখেছি, বাট এখানে আমার যেটা ভালো লেগেছে যে জাস্ট অল্প একটা সময়ের মধ্যে, মানে এই মুভিটা আই থিঙ্ক টাইমিংও খুব ভালো লেগেছে আমার, যে মানে আরো হয় না অনেক সময় যে একটু স্ট্রেচ করে বোরিং করে ফেলে, এন্ডিং এ খুব ইন্টারেস্টিং একটা এন্ডিং দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ওভারঅল আমার কাছে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব মজা লেগেছে, যে না একজন সে একটা থিফ, সে একটা এসইভিতে খুবই সুপার কুল এবং খুবই ফ্ল্যাশি একটা এসইভিতে ঢুকে সেখানে সে একজন মানে ছিচকা চোর বলতে যা বোঝায়, সে ওখানে চুরি করতে যায়, বাট অ্যাপারেন্টলি সে আর বের হতে পারে না, সেখানে সে স্টাক হয়ে যায়। তো ওই মোমেন্টটায় তার সাথে অ্যান্থনি হপকিন্সের যে ইন্টারাকশনটা হয় সেটা আমার কাছে খুব মজা লেগেছে। সো ইটস লাইক দিস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং টাইট একটা কি আমার কাছে বলবো খুব ইম্প্যাক্ট ফেলেছে আমার কাছে। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। সো দেখতে পারেন, আমার টপ 10 এটা ডেফিনেটলি আছে। হ্যাঁ, আমি Wow. কল্পনাই করি নাই এই গল্প, এই ছবি তোমার লিস্টে। আমি দেখবো ডেফিনেটলি, তোমার এত ভালো লাগছে অ্যালবাম ওয়াচ ইট। অলরাইট, কুল। আমরা কি শেষ করলাম? ডিড উই ফিনিশ নাম্বার 9? Yeah. ফারুক গেছিস নাম্বার 9? হ্যাঁ। Yeah. অলরাইট, কুল। তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি নাম্বার 8 এ। গিভ মি আ সেকেন্ড। নাম্বার 8 এ কে যাবে? ফারুক যাবি? Sure. So every once in a while বছরের মধ্যে একটা জাপানিজ ফিল্ম অথবা একটা কোরিয়ান ফিল্ম অথবা অন্য একটা দেশের ফিল্ম দেখা হয়, আর ওই ফিল্মটা দেখার পর মনে হয় যে ও মাই গড, হলিউড কই আর এরা কই, হলিউড এত শুধু নাম ডাকি থাকলো, ফিল্ম তো বানাইছে এই ব্যাটারা। সো এই বছর জাপান থেকে একটা ফিল্ম আসছিল নেটফ্লিক্সে, এটা আমি দেখছিলাম। ইট ওয়াজ কল্ড বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন। ইটস অ্যাকচুয়াল পার্ট 2 টু আ ফিল্ম কল্ড বুলেট ট্রেন, যেটার এগেইনস্টে হলিউড নিয়ে ওরা ওই যে স্পিড, Keanu Reeves আর Sandra Bullock নিয়ে বাসে বানাইছিল, but it was originally done by Japan in a bullet train. So
এইটার বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন ওয়াজ আ পার্ট 2 সিমিলার স্টোরি। বম আছে, চলন্ত ফুল স্পিড ট্রেন, কি হবে, তার মধ্যে কন্ডাক্টর আছে, প্যাসেঞ্জার আছে, সবাই ভয় পাইতেছে, রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট ওখানে বসে ম্যানেজ করার চেষ্টা করতেছে। সো এইরকম একটা থ্রিলিং মুভির মধ্যে যেটা দরকার, যে আছে না সব দিকে টেনশন, কি হইতেছে কেউ জানে না, আসলে কেন এটা করা হয়েছে ওইটাও খুঁজার বের করার চেষ্টা করতেছে। সো একদম আছে না স্পাইন টিংলিং, নেইল বাইটিং, ড্রামা, অ্যাকশন, এন্ড ওই যেটা লাগে হিউম্যান ইমোশনস। আর জাপানিজরা যেটা করে যখন ওরা ইমোশন দেখায় তখন মানে ঠিক এইখানে যে লাগে, এন্ড দিস ফিল্ম ওয়াজ ফিল্ড উইথ দোজ মোমেন্টস। সো ফর অল দিজ রিজনস, বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দোজ ধামাকেদার ফিল্ম যেটা দেখার পর মনে হয়েছে যে আরে হলিউড রে তোমরা ক্লাস করাও, শিখাও হাউ ওরা যে বিগ বাজেট ফিল্মস বানাইতেছে দ্যাট টার্ন আউট টু বি ডাডস, they should look at this film. And it's done by one of their famous Japanese directors, Shinji something. So hats off to him. This is my number 8, and it is absolutely dhamakedar ekta watch chilo. All right, let me just add to everything Farooq has said. Just এটা বলে যে এটা হচ্ছে আমার number 7. So Farooq, this is number 8. এটা হচ্ছে আমার number 7. And why is it number 7? Because all the things Farooq যা যা বলছে, absolutely loved it. এখানে যে মেয়ে একটা ট্রেন ড্রাইভার থাকে, Yes. she was like a living anime girl. মানে ওর পারফরমেন্স ওয়াজ লাইক আই ওয়াজ ওয়াচিং অ্যানিমে। সো আমি রিমেম্বার আলিফকে বলছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা অ্যানিমে মুভি দেখতেছি। আমার কাছে ব্রিলিয়েন্ট লাগছে জিনিসটা। Really liked it. Again, it lives in my head. It was a very fresh experience for me. যদিও গল্পটা খুবই নর্মাল একটা গল্প, এরকম কিছু না, কিন্তু জাপানিজ যেই কালচার এবং ওদের মানুষ কিভাবে বিহেভ করে ইন ইমার্জেন্সিজ, এটা এত সুন্দর করে দেখাইছে। Yes. দ্য হিউম্যান সাইড, দ্য প্রফেশনাল সাইড সবই দেখাইছে ওরা, দ্য প্রবলেমস, দ্য পজিটিভস, নেগেটিভ সবই দেখাইছে। আই থট ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুলি ডান। আই রিমেম্বার আলিফ অত পছন্দ করে নাই, বাট আই গেস ফারুক অলসো Yeah, I লাভড ইট। enjoyed it, but And yeah, not হ্যাঁ, as বাট much. আমি আর ফারুক অন্য লেভেলে এনজয় করছি, উইচ ইজ ওয়াই ফারুকের নাম্বার 8, আমার নাম্বার 7। এনিওয়ে আলিফ, তাহলে তোমার নাম্বার 8 কি? আমার নাম্বার 8 হচ্ছে মিশন ইম্পসিবল। ও মাই গড, ও মাই গড! তার মানে তুমি আসলে এই বছর কোনো মুভি দেখো নাই বেসিক্যালি। ওকে, হোয়াট হ্যাভ আই সিন? ও এটা দেখছি, দে লিস্টে ঢুকা। পুরা এই এটা খেলতেছো তুমি। Did I not কি? tell you যে আপনার শো শুরু হওয়ার আগে I'm having a hard time হ্যাঁ, making my সেটাই, top 10 উই list. বিলিভ ইউ নাও। Well, at least I'm better than you. I have a top 10 list, not top না না, 8. এইভাবে চিন্তা করলে তো আমারও টপ 10 লিস্ট থাকতো, আমি এগুলো ঢুকাই নাই। I was like, no, it's not worth being in the top 10. I'm not filling up spaces, you know? Okay, fine. No, I did. I actually enjoyed it. So, এত Oh খারাপ my বলেন না, god. come on. It's No, Mission horrible. আচ্ছা ঠিক আছে, Impossible. যাই হোক। No, it's not really horrible. I had a good time. Let's just say that age of 30 years age journey ta ওটার একটা ending দেওয়ার চেষ্টা করেছে. Of course, there were some like towards the end কিছু জিনিস বেশ ridiculous লেভেলে যায়, but overall আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে, it's just the experience, the cinematic experience, and seeing Tom Cruise as Ethan Hunt for the last time, ওই ফিলিংটা, and then এই যে একটা গুড বাই, একটা লাইক লাস্ট একটা কি বলবো ইনস্টলমেন্ট আমরা দেখছি, ওই ফিলিংটা থেকে আমার মনে হয় যে গেভ মি দ্যাট হার্ট ওয়ার্মিং ফিলিং যে না, দিস মুভি ডেফিনেটলি ডিজার্ভস টু বি ইন দ্য টপ 10 ফর মি। সো এটাই। আচ্ছা, for me basically, Mission Impossible, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। না এটার জন্য the Mission Impossible for me this time was যে let's make a movie Mission Impossible, can we get on someone's top 10 list? That হ্যাঁ, was their Mission Yes. হয়ে Impossible. গেছে। হয়ে Yes. গেছে। Of course. No, it was such a letdown for me. I was bored to tears. I just like seeing Mr. Milchick and Rebecca from Mr. Milchick. Ted Lasso. এই Yeah. দুজনকে দেখে আমার ভালো লাগছে, আর কিছুই ভালো লাগে নাই। And which is sad because এটা ঠিক আগেরটা, ওটার নাম ভুলে গেছি আমি, সামথিং পার্ট 1। Yeah. ওইটা আমি হলে গিয়ে 5 বার দেখছি। I liked it so much. I Well, went that to was the really theater and good. watched it 5 times. Dead Reckoning, was it Dead Dead Reckoning? Reckoning. Yeah, Dead Dead Reckoning. Reckoning. হ্যাঁ। Dead Reckoning আমি হলে গিয়ে 5 বার দেখছি। I really enjoyed it. I thought it was fantastically made. এখানে আমি কোনো ইমোশনাল, and the reason why I watched it 5 times because I felt emotionally connected to what was going on. It begins, আমার বিগিনিংটাও মনে আছে। বিগিনিং এ একজন একটা ব্যাগ নিয়ে এসে একটা কোথায় একটা অন্ধকারে Yeah. অ্যাপার্টমেন্টে ওকে একটা ব্যাগ দিয়ে একটা লোক আসে, তখন ওকে টম ক্রুজ বলে যে বলো আমাদের ইয়েটা কি, বলো ওথ। তখন বলছে উইল লিভ এন্ড ডাই ইন দ্য শ্যাডোজ ফর দোজ উই লাভ এন্ড দোজ উইল নেভার মিট। সো এই ওটটা শুনে আমার মনে হচ্ছে আমার গুজ বাম্পস, এখন বলছে আমার গুজ বাম্পস হচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ সো গুড অ্যান্ড দিস ওয়াজ সো ব্যাড, বাট আই গেট ইট এভরি, a lot of people have emotional investment. Yeah. I get it. Anyway, ঠিক আছে, আগায় যাই। এটা কি হলো, এটা হোয়াট ওয়ার উই টকিং অ্যাবাউট? Number 8. কোন নাম্বার?
Number নাম্বার 8. 8, নাম্বার 8 আমার এখনো বাকি আছে। আমি নাম্বার 7 বলে দিচ্ছি, নাম্বার 8 এখনো বলি নাই। নাম্বার 8টা এখন বলতেছি, আমি ব্রিং ইট আপ। এটা আই এম শিওর তোমরা সবাই সারপ্রাইজড হবা, বাট আই গেস আজকে আলিফ যা সারপ্রাইজ দিয়ে দিছে এরপর আর কোনো সারপ্রাইজ, মোটেও না। আলটিমেট সারপ্রাইজ দিছে আলিফ। লেট মি জাস্ট ব্রিং ইট আপ। ইয়া, আমি জানি না এটা তোমরা দেখছো নাকি। ইটস সামথিং দ্যাট this is not one of those, oh my god, the face of cinema is forever changed. এটা ওই No, ছবি না। that's for us to decide. না না, আমি বললাম it's not আমি এখন যেটা নিয়ে কথা বলবো, it's not ওই টাইপের ছবি, বাট I love the horror genre, অতিপ্রাকৃত genre, এবং I felt it was very fresh একটা execution of একটা normal একটা concept, typical concept. This is Companion, and this lady has Ah. become one of my favorite actresses. She's Sophie, আচ্ছা নাম ভুলে গেছি, যাই হোক ফেভারিট বললাম, এখন নাম মনে নেই। যাই হোক, ওকে, ও হচ্ছে শি রোজ টু ফেম, ওই যে ওয়াস্পস না কি জানি একটা, ইয়েলো জ্যাকেটস সিরিজ আছে, ওখানে সে আছে, ওখান থেকে পপুলার হয়েছে। দেন শি ওয়াজ ইন দ্য ফ্যান্টাস্টিক হেরিটিক। আই থিঙ্ক অল থ্রি অফ আস লাভড হেরিটিক। হিউ জ্যাকম্যান ও এখানে ছিল। সোফি থ্যাচার ওর নাম হচ্ছে, এখন মনে পড়ছে। অ্যান্ড দেন আই ওয়াচ কম্প্যানিয়ন ইজ জাস্ট ওয়ান্ডারফুলি মেড, ভেরি ওয়েল রিটেন, খুবই সুন্দর, এবং হার পারফরমেন্স ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট. I think she's extremely talented, and of course she's very very beautiful. So সবকিছু মিলে Companion is my number 8. I love this film, খুব ভালো লাগছে আমার। তোমাদের লিস্টে এটা নিশ্চয়ই নাই। No. Nah, I watched it. I didn't enjoy it as much, but yeah, I watched it. কুল, চলো আমরা চলে যাই এবার নাম্বার 7। আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন ওয়াজ মাই নাম্বার 7। Oh, সো ফারুক বল তো নাম্বার 7 কি? সো বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন ধুম ধারাক্কা যখন চলতেছে, তাহলে আলাদা লেভেলের এখন হবে, which is the single and only Marvel property যেটা দেখে আমার মনে হয়েছে ঠিক আছে, বোধহয় ভাইজানরা একটু নিয়তটা ঠিক করছে, আচ্ছা। which is Thunderbolts. Thunderbolts, after a long long time, হল থেকে বাইর হয়ে দুইটা গালি আর তিনটা থুতু মারতে ইচ্ছা করে নাই, because it actually is a very decent film. And I think এই ফিল্মটা যদিও বক্স অফিসে ভালো করে নাই, that is proof of how badly Marvel has let down its fans. Because honestly speaking, Thunderbolts is a well-made film, যেটার মধ্যে characters, including আমরা কিছুক্ষণ আগে ডেভিড হার্পার নিয়ে কথা বললাম, যেখানে the whole story of how this rag team comes together and how they're dysfunctional, but tarpora how they gel together and become an actual bona fide group. It just works. It just worked. It had the right kind of emotions. It had the right kind of action. It had the right kind of niyot, story, villains, এন্ডিংটাও ভালো ছিল। punchlines, everything. এভরিথিং, মানে বের হয়ে ইট ওয়াজ লাইক ওয়ান অফ দোজ ফিউ রেয়ার মোমেন্টস গত 2-3 বছরের মধ্যে যেখানে মনে হয়েছে আচ্ছা দাঁড়া একটু তালি দেই। আর এটা আই স্টিল রিমেম্বার, সাকিব তুই আর আমি যে একটু দোস্ত আমরা তালি দিছিলাম, আমি আর তুই তালি দিছিলাম। হল খালি ছিল, হল প্রায় হ্যাঁ। খালি ছিল, এন্ড উই ওয়ার লাইক যে ও Yes. বোধহয় আমরা ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শোতে চলে আসছি, মানুষজন আসে নাই। Right. পরে দেখলাম যে না, এটা আসলে খালি হলেই চলছে। So Thunderbolts is number 7 on my list, and it's one of the stories যেটা দেখে আমার actually দুঃখ লাগছে. This film deserved better this year. So Thunderbolts is not on my list. It's on my honorable mentions for two reasons. একটা হচ্ছে যে একটা ওদের দোষ না, মানে এই মুভির দোষ না, কিন্তু মার্ভেলের Yeah. দোষ। সেটা হচ্ছে ফারুক, আমি আর তুই, মানে মুভিটা শেষ হয় উইথ এ পোস্ট ক্রেডিট সিন যেখানে ওরা Yes. দেখায় যে ফ্যান্টাস্টিক ফোর এর শিপটা Yes. আমাদের ইউনিভার্সে আসছে। Yes. And it was Yes. done very well done, একটা সুন্দর পোস্ট ক্রেডিট সিন ছিল, দেখে আমি আর ফারুক তালি দিছি ওখানে দাঁড়ায়। And then we watched the Fantastic Four, যেটা আমি শিওর, অ্যাকচুয়ালি আমি এখন শিওর না আলিফের লিস্টে আছে নাকি, আমার আর ফারুকের লিস্টে নাই। So 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 এর জন্য I'm like damn you Marvel, you had us hoping and then you broke our hopes again with a shoddy একটা মুভি, Fantastic Four, right? So এটা is one of the reasons why এই ছবিটা আমার লিস্টে নাই। আরেকটা রিজন আমার লিস্টে নাই বিকজ ইট লুক চিপ। মার্ভেল কিন্তু 2007 থেকে অনেক কম বাজেটে অনেক ছবি বানাচ্ছে, ইট নেভার লুক চিপ। এখানে ওরা যে ওরা ওরা আউটডোর শুটস করে নাই, ওরা স্পেশাল এফেক্ট মানে গ্রিন স্ক্রিন শুট করছে, বুঝা গেছে যে গ্রিন স্ক্রিন শুট করতেছে, এই করতেছে। সো এটা কি এখন টাকা পয়সা বাঁচাইছে নাকি ডিরেক্টর ঠিক মতো শুট করতে পারে নাই আমি জানি না, বাট আমার কাছে ওই যে ভিজুয়াল চিপনেস দেখে আই ওয়াজ লাইক না, এটা আমার লিস্টে আমি এই দুইটা কারণে আমি দিব না। বাট ফারুক যে কথাগুলো বলছে about this film, I totally second all of that. খুবই ওয়েল মেড সুন্দর একটা ছবি, অনেক হার্ট আছে। আলিফ তুমি কিছু বলবা?
না, আমারও একই ফিলিং। ইনফ্যাক্ট এই যে এতগুলা মুভির কথা আপনারা বললেন, আমি কিন্তু অনেকগুলাই দেখেছি, বাট none of them made it to my list. Mision Impossible did. Because So Alif yeah. is very critical. Yes. Yes. It That's has why to I be like Mission it has to be Impossible. it has to be a great film অথবা a bad film from a very successful franchise. নাহলে হবে Yes. না। না, you have to আপনাকে ওই হার্টটা বুঝতে হবে, ইমোশনাল হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্টটা। absolutely. ঠিক আছে, চলো। So Very yeah, good. are we talking about number 7? আমরা কি নাম্বার 8 শেষ করলাম না নাম্বার 7 শেষ করলাম? I think হ্যাঁ ফারুক? number 7 শেষ করলাম না? My number হ্যাঁ, আমি 7 আমি হ্যাঁ 7 number বলি 6 নাই। না না number না 6 আমি একটু আগে কম্প্যানিয়ন নিয়ে কথা বলছি। আর উই ইন নাম্বার 8 or where are we? আমি My নাম্বার Thunderbolts was 7 7, তাহলে তাহলে উই আর ইন 7। নাম্বার 7। হ্যাঁ 7 আমি হ্যাঁ। বুলেট ট্রেন এক্সপ্লোশন বলে দিছি, সো আমারটা ডান। সো আলিফ ওকে, বলো। তাহলে আমার নাম্বার 7 হচ্ছে ব্রিং হার ব্যাক। এই ah মুভিটা আমি অনেকদিন পরে দেখেছি। আই বিন হিয়ারিং রেভিং রিভিউজ সবখানে, এন্ড দেন সাকিব ভাই, আমার মনে আছে সাকিব ভাই ওয়াজ লাইক, না আমি দেখেছি, বাট দেন হাফ ওয়ে থ্রু আমার ভালো লাগে নাই, দেন আই ডোন্ট নো ইফ হি ফিনিশড ইট, বাট না, দেন আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে। আমার অনেক জিনিস হয় যে মানে ইদানিং কালে আই চেঞ্জড আ লট, সো আই লাইক আ লট অফ ডিফারেন্ট থিংস লাইক মিশন ইম্পসিবল অফ কোর্স, বাট এটার মধ্যে যেটা হয়েছে যে ব্রিং হার ব্যাক আমি যখন দেখা শুরু করি, আই রিয়েলি এনজয়েড ইট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। আমার কাছে কখনো মনে হয় নাই যে না এটা স্লো, এটার এই জায়গাটা প্রবলেম, ওই জায়গাটা প্রবলেম। হ্যাঁ, দের আর ইস্যুস, সব মুভিতেই থাকে ছোটখাটো, বাট ওইগুলো আমাকে বদার করেনি। এই মুভিটায় একটা ব্রাদার এন্ড সিস্টার, তারা একটা ফস্টার হোমে যায় ওর বোনটাকে রেখে, এবং ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি মানে আই থিঙ্ক হি 16 অর সামথিং, 18 হলে ওর বোনকে পাবে, এরকম একটা সিচুয়েশনে থাকে। সো যেই ফস্টার হোমে যায়, সেখানে যেই মহিলাটা হুজ দ্য ফস্টার মম, তার কিছু প্রবলেম আছে, সেখান থেকে কিন্তু মুভিটা শুরু হয়। আমার কাছে এত ইন্টারেস্টিং লেগেছে এই মুভিটা, এবং স্টোরিটা খুব সুন্দর করে আসে। ইটস ভেরি ডিস্টার্বিং কিছু কিছু জায়গায়, বাট একটা ইউনিক একটা মুভি আমার কাছে মনে হয়েছে, যে এরকম ইউনিক একটা স্টোরি, যেটা আমি অনেস্টলি এরকম টাইপের মুভি দেখিনি। এই হরর এলিমেন্টটা যেরকম, অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার ওয়ার লাইক লট অফ সিনস যেগুলো আমাকে সারপ্রাইজ বা শক করেছে। আমি আই ওয়াজ লাইক রিয়েলি, কি বলবো, আমি খুবই মানে আনকমফোর্টেবল একটা সিচুয়েশন মনে হচ্ছিল, মানে খুব ডিসকমফোর্ট দিয়েছে আমাকে। অ্যান্ড আমি জানি না এটা কার ভালো লাগবে, অনেকেরই ভালো লেগেছে, কারণ এটা ওভারঅল কিন্তু বেশ ভালো রিভিউ পেয়েছে। এই ডিস্টার্বিং সিন গুলো বাদেও আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, খুব সুন্দর করে এই পুরো মুভিটাকে এন্ড করা হয়েছে। সো ওভারঅল আমি মনে করি যে একটা খুব সুন্দর একটা পেসে মুভিটা গেছে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই উড রেকমেন্ড এভরিবডি টু ওয়াচ দিস মুভি, যদি আপনারা এই জনরাতে পছন্দ করেন। একটু বডি হরর বলবো, ডেফিনেটলি বডি হরর আছে, অ্যান্ড ওই জনরাতে পড়ে আর কি। Yeah, I couldn't finish it because আমার না ওই যে গায়ে পেশাব ফেলতেছে, তারপরে ক্লোজ আপ শট অফ বসে বসে হিসু করতেছে। I don't like watching these things. I couldn't care less. আর প্লাস তোমাকে আলিফ বলছিলাম যে ওই যে মাঝখানে there's a stupidity involved in the characters. Stupid behavior আছে, এগুলো আমার ভালো লাগে না। But I'm gonna finish it because everybody is saying it's really good. So hopefully endingটা is a lot better than the beginning for me. But yeah, it's a very very well respected film, horror film এই বছর। সবাই এটা নিয়ে কথা বলছে। ফারুক রা দেখিস না, don't watch it. না Yeah. Yeah, not for Farooq, yeah. Yeah. Alright, cool. So, আমরা কোথায় আছি? আমি না খালি ভুলে যাচ্ছি। number 6 Number we 6. finished 7 we all finished our আচ্ছা, we 7 finished it. Okay, Farooq, what's your number 6? All right, so number 6. Remember, Shakib, a little while ago, you were talking about Prey and you're talking about Killer of Killers and how it made it onto your list. So, ওই প্রের পরেই কিন্তু আরেকটাই আসছে প্রেডেটর, which is Badlands, and এটা কিছুদিন আগে আমি দেখলাম, and wow, মানে this is a franchise that is on an absolute roll, একটার পর একটা, মানে they have caught on to what Marvel was, যাই বাইর হইতেছে, whether it's animation, whether it's television, whether it's movie, everything is just clicking. And Predator Badlands was one of the most fantastic watches I got a chance to watch. এটা unfortunately, I'm so sorry, এটা আমি বড় স্ক্রিনে দেখতে পারি নাই, বাট কিছু ফিল্ম আছে না, দেখার পর আসলেই মনে দুঃখ থেকে যায় যে কোনোদিন যদি আমি চান্স পাই এই ফিল্মটা বড় পর্দায় দেখার, তাহলে অবশ্যই দেখবো, because this is a film that deserves that treatment, to see it on a big screen. Unfortunately, I'm বাসায় দেখছি with surround sound and everything, and it was an incredible experience, because even though you've got a predator character and you've got a synthetic tarporo mane it had all the right notes. It's just amazing as a movie experience, and that is why it's number 6 on my list, Predator Badlands. Alright, great. Alif?
প্রেডেটর ব্যাডল্যান্ড আমারও টপ 10 এ আছে, বাট আরো উপরে, তখন আমি কথা বলবো। সো what are we talking about? Number 6? Number Number 6. 6. Okay, so আমার number 6 বলে দিচ্ছি। আমার number 6 হচ্ছে Frankenstein. A beautiful movie that I really, really like, that Shakib bhai didn't like again, but it's beautiful. What, Shakib bhai? Come I on. didn't I didn't It's say anything. আমি কিছু Guillermo বলি নাই। del Toro. না, আপনি আমি তো কিছু করে বলি নাই। বললেন। It's Guillermo del Guillermo del Toro. Toro অনেক বাজে ফিল্ম বানাইছে। Hang on. I've seen all of No. his films. He's No, made no, a lot of this bad is a films. beautiful movie. Yeah. This is a Yeah. beautiful movie. You have to agree. Okay. ঠিক আছে। What? No, You no, no. both of you Arif, I hated it? agree. I agree. It's a beautiful movie. It's a It visually is. good movie. Other sense beautiful, কোন sense আমি বিশ্বাস করব না, visually দেখতে খুব সুন্দর। It is visually সুন্দর. I actually liked it because okay, আমার যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে অস্কার আইজাক এন্ড ওই যে the other guy কি Jacob Elordi or something, that's his name. So ওদের অ্যাক্টিং খুব সুন্দর হয়েছে। ওদের স্টোরিটা I know it's a little like আমি জানি না, আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে যে অনেক লম্বা একটা স্টোরি, বাট এটা সুন্দর করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইটস রিয়েলি নাইসলি পেসড অ্যান্ড প্রত্যেকের মানে স্টোরিটা আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যে ইটস নট গোয়িং এনিওয়্যার, বাট সুন্দর করে একটা জায়গায় এসছে। আর এই যে মেকিংটা আমার কাছে স্টার্টিং ফ্রম দ্য বিগিনিং টিল দি এন্ড, আই থট এটার একটা সুন্দর জার্নি আছে, যেটা নিয়ে আমি ইনফ্যাক্ট একটা বড় রিভিউ দিয়েছি। আমার আমি এখন যে ভিডিও রিভিউ করি মাঝে মাঝে, আমি আর এত কিছু বলবো না বিকজ আমার রিভিউতে আমি অনেক কিছু বলেছি। সো ওইটাই আমার এটা ডেফিনেটলি টপ 10 এ আছে। সো দিস ইজ মাই নাম্বার 6, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। All Yes. right. I think Alif is a winner of the most surprising list ever. ইয়েস, No, Fantastic. no, this is a true আই horror রিয়েলি story. লাইকড ইট। No, no, না it's ভালো a ভালো true ভালো। horror story. I had a horrible time watching it. I was so Oh my afraid God. যে এটা কখন I শেষ was হবে। I was bored to tears. But I'm glad Alif enjoyed it. সবাই অনেকে এনজয় করছে। So ভালো. Good. So Okay, here's see, my you numbers. are আপনি যে সাকিব ভাই এত কিছু বললেন আগে কনটেক্সটে, দিস ইজ মাই ফেভারিট, ইউ ক্যানট জাস্ট গালাগালি করেন না, ইউ আর অলমোস্ট ডুইং দ্যাট টু মি, দিস ইজ নট ফেয়ার। না আমার পুরো আমি লিস্ট দেখে সারপ্রাইজ আপনার তো হচ্ছি। হাসতেছেন। নো, ইউ আর সারপ্রাইজ জাস্ট হচ্ছি। লাফিং, ইটস নট হ্যাঁ ফেয়ার। হ্যাঁ। All right, so now you can laugh because my number 6 হচ্ছে One Battle After Another. So this is a movie Oh. I was not looking forward to. Paul Thomas Anderson অনেক সিরিয়াস একটা মানুষ। I was not in the mood for a very serious film এই বছর। যদিও I'm a big fan of Paul Thomas Anderson, especially because he loves superhero films. He watches everything. So ও Leonardo DiCaprio নিয়ে মুভি বানাচ্ছে। I think you guys who watch Geek Myth, you guys know I'm not a big fan of Leonardo DiCaprio, even though he likes superheroes. Um, আমি এটা হলে গিয়ে দেখি না বিকজ আই ওয়াজ লাইক আমি এই 60 ফিট স্ক্রিন থেকে লিওনার্ডো ডিক্যাপ্রিওর বোরিং এক্সপ্রেশন আমার দিকে তাকায় আছে, আমি এটা এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই না। সো আই পেশেন্টলি ওয়েটেড টিল ইট কেম টু কি বলে এইচবিও ম্যাক্সে আসলো। সো ওটা ওখানে দেখলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ ব্লোন অ্যাওয়ে অ্যান্ড তখন আই ফেল্ট লিটল স্যাড যে আই শুড হ্যাভ ওয়াচড ইট বিগ স্ক্রিন। দিস ইজ ওই যে মিমটা আছে না মার্টিন স্কোরসেজি বলে যে সিনেমা, what do I Yeah. mean by that? But it's a taken from life. You don't know where it's gonna go. Anything can happen anytime. There's a magic that the director is acting in the sequences that cannot be scripted, you know. So very different from all the genre films that I've watched. This is a proper cinema. Jara apnara big screen e dekhchen, you guys are lucky. You've experienced something special. I absolutely enjoyed it এবং আমার খুব আরো ভালো লাগছে যে অনেকদিন পর আমি দুইটা ব্ল্যাক কাস্টিং মেয়ে কাস্টিং খুব ভালো লাগছে। প্রথমে একটা মেয়ে কাস্টিং যে লিওনার্ডো ডিক্যাপ্রিওর ওয়াইফ হয় এবং পরে লিওনার্ডো ডিক্যাপ্রিওর মেয়ে হয়। দুজন আর ভেরি ডিফারেন্ট, বাট আই লাভড বোথ অফ দ্য পারফরমেন্সেস অ্যান্ড এভরিথিং অ্যাবাউট দেম। খুবই ভালো লাগছে। আই রিয়েলি লাইক দিস ফিল্ম। আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইয়েস ইটস এ মেসেজ ওরিয়েন্টেড ফিল্ম about something that's going on in America, but পল টমাস অ্যান্ডারসন মেসেজ নিয়ে পাগল হয়ে যায় না, সে খুব সুন্দরভাবে অনেক এন্টারটেনিং ওয়েতে আমাদের একটা Yes. স্টোরি দিছে এবং এন্ডিংটা অনেক পজিটিভ। আমি 100% শিওর ছিলাম এটা এন্ডিং পজিটিভ হবে না, বাট এন্ডিংটা পজিটিভ। সো আই লাভ দিস ফিল্ম। ওয়াই ইজ ইট নাম্বার 6 and নট আরও উপরে? বিকজ দ্য লিস্ট ইজ নট অ্যাবাউট দ্য বেস্ট ফিল্ম, ইটস অ্যাবাউট আমার কোনটা সবচেয়ে ভালো লাগছে। সো it's number 6 on my list. Highly recommended, even though I think Alif also enjoy করেনি. In fact, Alif didn't like it, I think, but I really liked it. That's it. It's my number 6. Okay, so this number 6 is much higher on my list. যখন আসবে তখন I'll add on to some of the things that Shakib's been saying, but I completely agree with him. All right, cool. Moving on. এবার আমরা চলে যাচ্ছি নাম্বার 5. 5. নাম্বার 5 আমি শুরু করি। Let me bring up the
Um, let me just bring it up. 1 second. Yeah. So এটা I don't think তোমরা কেউ সারপ্রাইজ হবে যে আমার লিস্টে আছে। আমি জানি না তোমাদের লিস্টে আছে নাকি। This is Sinners. So Michael B. Jordan অভিনীত Sinners, Ryan Coogler. I think Ryan Coogler has become a brand name now, especially with this film. He's on the trajectory যেটা ডিনি ভিলেনিউভ বলি, কোয়েন্টিন ট্যারান্টিনো বলি, ক্রিস্টোফার নোলান বলি, পল টমাস অ্যান্ডারসন আছে না, যে যে ওদের একটা ট্রেজেক্টরি আছে যে এটা ওর ছবি তাহলে Yes. দেখতে হবে। আই থিঙ্ক রায়ান কুগলার সিনার্স দিয়ে ওই ওই ইউনিভার্সে ঢুকে গেছে, ওই ওই পাড়ায় ঢুকে গেছে যে ও মাই গড রায়ান কুগলার ওর ছবি দেখতে হবে। সিনার্স ইজ আ ভেরি সিম্পল স্টোরি। ইটস আ হরর, ইটস আ জনরাটা হচ্ছে হরর, বাট এটা ইজ মোর স্টিফেন কিং হরর। কারণ স্টিফেন কিংকে যখন কেউ ইন্ট্রোডিউস করা দেয় যে হিয়ার্স প্লিজ ওয়েলকাম দ্য গ্রেট হরর রাইটার স্টিফেন কিং দাঁড়ায় বলে আমি তো হরর রাইটার না, তখন ওকে জিজ্ঞেস করে তাহলে আপনি কি রাইটার, বলছে আমার রাইটার। সো হোয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট, স্টিফেন কিং কিন্তু লাইফ, রিলেশনশিপস ইত্যাদি একটা হরর লেন্স দিয়ে আমাদেরকে দেখায়। সো সিনার্স হচ্ছে আই ফেল্ট ইজ এ ভেরি ভেরি সিমিলার Yeah. টু কিং স্টোরি, ওয়ার আছে না দুইটা ভাই থাকে জমজ ভাই, যাদের একটা অ্যাম্বিশন আছে ইন লাইফ, ওরা ফেরত গেছে তাদের বাড়িতে, ওখান থেকে দ্য স্টোরি স্টার্টস রেভেলিং অ্যান্ড আনরেভেলিং, অনেক কিছু হয় অ্যান্ড আলটিমেটলি একটা হরর স্টোরি হয়ে যায়। বাট আমি আল্লাহর কসম ফারুক, ওই ফার্স্ট হাফ অফ দ্য স্টোরিতে যে ড্রামা ছিল, আই কুড হ্যাভ ওয়াচ দ্য এন্টায়ার ফিল্ম জাস্ট উইথ দ্যাট ড্রামা। আই ডিডন্ট নিড দ্য হরর। হরর ওয়াজ জাস্ট দ্য আইসিং অন দ্য কেক ফর মি, রাইট? সো Yeah. এবং এখানে আমাদের যে নতুন হকাই, ও মেয়েটার নাম ভুলে গেছি, শি ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, গুড টু সি হার ইন আর অ্যাডাল্ট রোল। ও তো এখনো কিডিশ রোল করে, এখানে অ্যাডাল্ট রোল করছে, খুব ভালো লাগছে। Hallie সো Steinman or something. হেলি Hallie something. সাইনফেল্ড, হেলি Haley সাইনফেল্ড, Steinfeld. হ্যাঁ। Haley Steinfeld, she was fantastic. Everybody was, all the entire cast was fantastic. এবং Yes. আরেকটা মাস্টারফুল কাজ করছে রায়ান কুগলার, সে এখানে একটা ব্ল্যাক কমিউনিটি দেখাইছে, গরিব ব্ল্যাক কমিউনিটি। একবারও আমাদেরকে দেখো কালো মানুষের দুঃখ, ওই ফিলটাই দেয় নাই। পিপল আর Yeah. ওয়ার্কিং, পিপল আর লাফিং, পিপল আর স্মাইলিং। কে যে কষ্ট করতেছে খাটতেছে, কষ্ট করতেছে খাটতেছে, দ্যার ইজ লাফটার, দ্যার সরো, দ্যার ইজ এভরিথিং জাস্ট লাইক ইন নর্মাল লাইফ। এবং সে উইদাউট প্রিচিং এত সুন্দর করে ব্ল্যাক হিস্ট্রিকে ট্রিবিউট দিছে, উইচ ট্রান্সেন্ড স্পেস অ্যান্ড টাইম। ইট ওয়াজ জাস্ট brilliant the way he did it through a music. আমার মিউজিক্যাল ভাল লাগে না, through music he plays tribute to black culture, which was so brilliant. That's my favorite part of the entire film. So I thought this is a master class in cinema. Is it one of the greatest cinemas ever made? I don't think so, but I think modern filmmaking এ this says something যে how you can still give out messages, যেটা পল টমাস অ্যান্ডারসনও করছে, যে you can still make message oriented films without forgetting the entertainment. মানুষ আসে entertained হতে, message should be the second or third layer. The first layer should not be the message. So Sinners, আমি মানে I can go on all night about it. I absolutely loved it. This is my number 5. Next কে? All right. So সিনার্স আমি আমার একটু লিস্টে আছে, বাট আরো উপরের দিকে। same here. Oh, Same fantastic. here. খুবই ভালো। Same here. All So right, cool. কখন বলবো? এখন হ্যাঁ, Sinners নাম্বার বলবো। 5, Yeah. তো তোমাদের নাম্বার 5 বলো। আলেফ? ওকে, আমার নাম্বার 5 হচ্ছে একটা বাংলা মুভি, ইটস কল্ড উৎসব, যেটা আমরা তিনজন মিলে হলে গিয়ে দেখেছিলাম I have ঈদের nothing to সময়। say. আমি আর কিছু বলবো আই না। নো। ওকে, হ্যাঁ। সো ওয়াই ডিড আই লাইক উৎসব, বিকজ এই মুভিটা আমাকে ওই Yes. ফিলটা দিয়েছে যে যেটা আমি চেয়েছিলাম। আমি ইনফ্যাক্ট এটা আমার অনেক দিনের কমপ্লেইন ছিল যে আমরা ক্রিসমাসে এত মুভি পাই ক্রিসমাস রিলেটেড, ফ্যামিলি বন্ডিং, সবাই মিলে একসাথে মিট করছি, মানে কত রকমের স্টোরি হতে পারে যেটা আমরা ক্রিসমাসে Yes. দেখি, ক্রিসমাস মুভিতে দেখি, সেটা কেন বাংলাদেশে হচ্ছে না? সো অনেকদিন পরে এসে অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে এরকম একটা স্টোরি দিয়েছে উৎসব। আই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম। হ্যাঁ, আই নো দের আর লট অফ ইস্যুস এই মুভিতে, হয়তো বা আমি জানি না কেন, মানে যেমন ওই যে সিনেম্যাটিক যে এক্সপিরিয়েন্সটা, সেটা আমাদের অনেকেরই, আমার নিজেরও এই কমপ্লেইনটা আছে, বাট তারপরও স্টোরিটা এত সুন্দর ছিল এবং অ্যাক্টিংটা, বিকজ এমন চমৎকার সব অ্যাক্টর ছিল, তাদের অ্যাক্টিং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। সো ওভারঅল আই থিঙ্ক ইট গেভ মি দিস ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স, যে ঈদের সময় দেখতে গেছি, ফ্যামিলি সবাই মিলে এনজয় করে বের হয়েছি। এই এই পজিটিভ আউটকামটা মনে হয় আমার দরকার ছিল ঈদের সময়। সো দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্টেড দিস টু বি ইন মাই টপ 5, সো এটা আমার 5 এ আছে। Wow. No, I'm Wow. very happy যে আলিফ তোমার লিস্টে এই ফিল্মটা আছে, because it is a special film Yeah. for all Yeah. the reasons you just said. আমার ভালো লাগে নাই for whatever reasons, but I'm glad এটা এত মানুষের ভালো লাগছে. ইনফ্যাক্ট দিস ওয়াজ দ্য হিরো অফ কোরবানি ঈদ। কোরবানি রোজার ঈদে কিন্তু Yep. অনেকগুলো ছবি বের হয়েছিল, জঙ্গলি বের হয়েছিল, বরবাদ বের হয়েছিল, অনেক ছবি বের হয়েছে, লট অফ দেম ডিড লট অফ বিজনেস, দাগি বের হয়েছিল, সব Yeah. সাকসেসফুল। কিন্তু
কোরবানির ঈদে উৎসব was the only one that was the big one, উৎসব। Yeah. Yep. যদিও আরো অনেক ছবি ছিল, উৎসব was the clear winner, এবং এটা 3 মাস 4 মাস আই থিঙ্ক 6 মাস এরকম কিছু একটা চলছে। সো অনেক দিন চলছে, পিপল লাভড গোয়িং টু দ্য থিয়েটার্স এন্ড ওয়াচিং ইট। এবং অনেকেই আলিফ তুমি যে কথাগুলো বলছো এইসব কারণে, এই ওয়ার্মথ অফ ফ্যামিলি, কারণ আছে না বাংলাদেশে হয় খুব আর্টিস্টিক ছবি হয়ে যায় যেটা আমরা বুঝি না, বা Yeah. ছবিটা বুঝি কিন্তু এন্টারটেইনড হই না, অথবা ওই মারদাঙ্গা গ্যাংস্টার ভায়োলেন্স ওইসব জায়গায় আমরা চলে যাই। সো দিস ওয়াজ সাচ আ ডিফারেন্ট একটা জিনিস, ভেরি ঈদ ওরিয়েন্টেড, ফুর্তি ওরিয়েন্টেড, ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড। অ্যাবসলিউটলি ইটস আই থিঙ্ক everybody involved with this film should be very proud of themselves. They did something very special. Yeah. হোপফুলি এই ছবিটা একটা নতুন নতুন টাইপ অফ ফিল্মের জোয়ার আনবে আমাদের বাংলা থিয়েটার হলে। I hope people learn the right things. People never learn the right things. People always learn the wrong things. But I hope they learn the right things. And এই টাইপের ছবি আমরা আরো পাই, ফ্যামিলি, পজিটিভিটি, সুন্দর স্টোরি, গ্রেট অ্যাক্টিং আরো পাই। ভালো, ইটস গুড। আই এম গ্ল্যাড তোমার লিস্টে একটা বাংলা ছবি আছে। ফারুক কিছু না বলবে? না হ্যাঁ, I love the fact, আমি তখন এটা রিভিউর মধ্যে বলছিলাম, I think this is one of the best family watches that Bangladeshi families can look forward to. So absolutely Shakib যেটা বললো, I hope a lot of other filmmakers actually try and make more family films because it works. This was a hugely Yeah. successful film. So absolutely. ওরা অনেক কষ্ট করছে, it was well worth it. জোশ, ভেরি গুড। মুভিং অন, আমরা এখন কোথায় আছি? আমার নাম্বার 5। তোর নাম্বার 5, চল। ওকে, সো কিছুক্ষণ আগে আলিফের সাথে সাকিব অনেক হাসাহাসি করলো, আমি অনেক হাসাহাসি করলাম অ্যাবাউট এই মিশন ইম্পসিবল, বিকজ দিনের শেষে লেটস বি অনেস্ট, সবসময় কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজ লং রানিং হলে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যে পরের ফিল্মটা কি ভালো হবে, পরের ফিল্মটা কি ভালো হবে। বাট দিস ফিল্ম দ্যাটস অন মাই নাম্বার 5 লিস্ট, যেমন মার্ভেল। যেমন মার্ভেল। সো এই যে এখন আমি যে ফিল্মটা কথা বলবো, এই ফ্র্যাঞ্চাইজটা, এটা নেটফ্লিক্স বেসড একটা ফিল্ম সিরিজ আসছিল, এন্ড কেস ইন পয়েন্ট, সাকিব আর আমি দুজনই আগাথা ক্রিস্টি ফ্যান্স, উই লাভ দোজ লিটল মার্ডার মিস্ট্রি হু ডান ইট। সো ওইখান থেকে নাইভস আউট বলে যখন আসছিল, তখন পার্ট 1 আসলো, উই লাভড ইট। পার্ট 2 আসলো, ও মাই গড, এ তো উড়াই দিতেছে। এন্ড দেন পার্ট 3 আসলো কিছুদিন আগে, ডেড ম্যান, ওয়েক আপ ডেড ম্যান, হ্যাঁ ওয়েক আপ ডেড ম্যান। And this to me is my favorite of the entire franchise because এত সুন্দরভাবে গল্পটা বলা হয়েছে, it has everything, মানে মনে হয়েছে কি আল্লাহ, এটা তো আমি আগাথা ক্রিস্টির স্টাইলে একদম, it has everything. It's got a quirky detective, it's got very beautiful placement, storytelling কিভাবে হবে, কোন জায়গায় কি ইয়ে দেখানো হয়। So it's got everything you would want from a murder mystery, and it is a story that is incredibly well told. Ryan Johnson, I think, is the director. He's done a brilliant job. আমি মানে এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে যে সাকিব যেটা বললো, মুখে ফেনা তুলে যাবে, বাট বেটার যারা আপনারা এই ফিল্মটা এখনো দেখেন নাই, প্লিজ গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট। আপনার টপ 10 ফপ 10 এগুলি ভুলে যান। দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ, মানে ইফ ইউ লাভ মার্ডার মিস্ট্রিজ এন্ড ইউ লাভ আগাথা ক্রিস্টি, তাহলে দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ সিনেমাস দ্যাট ইউ ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু মিস। ইট ওয়াজ লাভলি ওয়াচিং দিস। আমি এটা দেখে চার পর্নায় আনন্দিত হয়েছি। আই লাভড ইট, আই গেভ ইট এ গ্লোয়িং রিভিউ আমার প্রোফাইলে এবং গিক মিথে রিটেন রিভিউ দিয়েছি। অ্যান্ড ফারুক, তুই যা যা বলছিস ইটস অ্যাবসলিউটলি 100% এগ্রিড উইথ ইউ। রিয়েলি এনজয়েড ইট। বেনোয়া ব্লঙ্ক, ওর যে প্রত্যেকবার একটা লুক চেঞ্জ হয়, খুব মজা লাগে। এখানে ওর পারফরমেন্স খুব ভালো লাগছে, দ্য রাইটিং ওয়াজ ভেরি নাইস, খুবই ভালো লাগছে। দ্য রিজন ইটস নট ইন মাই টপ 10, ইটস ইন মাই অনারেবল মেনশনস, ইজ বিকজ অফ টু থিংস। ওয়ান ইজ, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা বাজেট অ্যাপারেন্টলি $210 million, বিকজ বাট যারা আমরা এসব খবর রাখি, রায়ান জনসন মেড আ 2-picture deal for $300 or $400 million with Netflix, নাকি $500 million with Netflix, রাইট? সো আমি এই ছবিটা দেখে বুঝছি যে এই $500 million এর অলরেডি $400 million ও খেয়ে ফেলছে। সো বাকি যে $50 million ছিল ওটা দিয়ে মুভিটা বানাইছে। ফারুক, তুই খেয়াল করছিস কিনা জানি না, মানে এটা কিন্তু খুবই টিভি শো টাইপের শুট করছে, খুবই বেসিক। It's almost like it was shot in Bangladesh with a Bangladeshi director and Bangladeshi budget. এরকম একটা ফিল দিছে, and that irritated me while I was watching it because the গল্পটা এত মজার ছিল, I felt cinematically it was not given the right treatment. এটা একটা ম্যাচ খারাপ হয়েছে। সেকেন্ড আমার একটা ইস্যু ছিল, just like the first Knives Out, second Knives Out, the cast of characters is brilliant, right? আমাদের সবার প্রিয় ওই যে শেরিফ, ওই মেয়েটার নাম ভুলে গেছি, মিলা কুনিস ওখানে আছে, জেরেমি রেনার হকাই আছে, কেরি ওয়াশিংটন ইজ ব্রিলিয়েন্ট, জশ ব্রলিন অনেক জোশ কাজ করছে, was given due, গ্লেন ক্লোজ, এই স্পেনি
কেলি স্পেইনি, শি ইজ Javier. অলসো ওয়ান অফ মাই, ওই যে হ্যাঁ কেলি হ্যাঁ হ্যাঁ স্পেইনি হ্যাঁ হচ্ছে যে হুইলচেয়ারে যে হ্যাঁ মেয়েটা, হ্যাঁ শি হ্যাঁ ওয়াজ ইন হ্যাঁ হ্যাঁ এলিয়েন হ্যাঁ রমিলস, সো আই রিয়েলি লাইক রাইট হার অ্যাজ ওয়েল, আই থিঙ্ক শি ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সো দে হ্যাড আ ফ্যান্টাস্টিক কাস্ট। শার্লকের মরিয়ার্টি ছিল, ওর নাম ভুলে গেছি আমি। সো ইয়েস কিন্তু আনলাইক পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু, দে ওয়ার নট গিভেন মাচ টু ডু। মানে ইউজুয়ালি ও যেটা করে যে অনেকগুলো ক্যারেক্টার থাকে, দে হ্যাভ আ রোল টু প্লে। একবার আমরা মনে করি যে এ খুন করছে, আবার মনে করি ও খুন করছে। এখানে আমি দেখছি যে এত সুন্দর কাস্ট অফ ক্যারেক্টার্স নিয়ে খুব একটা খেলে নাই আর কি, মানে কেলি স্পেনিকে নিয়ে খেলেই নাই। জর্জ বলিন তো মানে ও তো প্রথমেই মারা যায়, ইজ দ্য মার্ডার হ্যাঁ ভিকটিম। হ্যাঁ হ্যাঁ এই সেই হ্যান ত্যান, এই যে অথার একটা থাকে, অথার নিয়ে কিছু করে নাই। সো আই ফেল দে ওয়ার টু মেনি ক্যারেক্টার্স, গ্রেট অ্যাক্টার্স, বাট ওদেরকে ঠিকমতো ইউজ করে না, এটা আমাকে একটু ইরিটেট করছে। উইচ ইজ ওয়াই এটা আমার টপ টেনে নাই। বাট ইজ ইট আ গ্রেট মুভি, এন্টারটেইনিং ফিল্ম, লাভড ওয়াচিং ইট? হেল ইয়েস, খুবই ভালো। ইফ দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর আ ওয়াইল, আই থিঙ্ক এইটা শেষ করে দিছে, সামনে এটা নিয়ে কাজ করবে না ফর দ্য ফরসিয়েবল ফিউচার। আই থিঙ্ক ইটস এ গ্রেট গোয়িং আউট মুভি আর কি, খুবই ভালো লাগছে আমার। ইয়া আলিফ দেখছো কিনা জানি না। হ্যাঁ, I watched it. I liked it. আমি শাকিব ভাইয়ের সাথে একমত যে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আসলেই I felt like they were underused. আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্টোরিটা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে মনে হচ্ছিল যে একটু মনে হয় মানে সরে যাচ্ছে স্টোরিটা থেকে, আমার কাছে মনে হচ্ছিল। বাট ওভারঅল আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আমি যদি তিনটার কথা বলি, তিনটার মধ্যে আই অ্যাকচুয়ালি লাইক দিস দ্য লিস্ট। আমার 1 আর 2 এর মধ্যে হ্যাঁ যদি বলি, নাইভস আউট এর মধ্যে, ওকে এটা কিন্তু ওকে আমার অত ওকে ভালো লাগেনি। 1 আর 2 এর মধ্যে যদি বলি, 3 এর 3টা। বাট ওভারঅল ডেফিনিটলি a great movie. I enjoyed it. আমার ফেভারিট হচ্ছে টু, তারপর থ্রি, তারপর ওয়ান। Okay. অলরাইট, কুল। সো দেয়ার ইউ হ্যাভ ইট। আমরা কি কোন নাম্বার মুভি বললাম? নাম্বার ফাইভ। number 5 Number 5. নাম্বার ফাইভ শেষ করছি, এবার আমরা চলে যাচ্ছি নাম্বার ফোর। লেট মি স্টার্ট নাম্বার ফোর। এক সেকেন্ড, লেট মি ব্রিং আস ব্যাক। হ্যাঁ, নাম্বার ফোর, বিকজ এটা অলরেডি ফারুক অনেক কিছু বলে ফেলছে। ফারুকের লিস্টে একটু নিচে ছিল, আমার হচ্ছে নাম্বার ফোর, দিস ইজ ওয়েপন্স। সো ফারুক অলরেডি অনেক কিছু বলে ফেলছে, এখানে আমি ওরকম কিছু বলবো না। আমি খালি বলবো যে আমার কাছে দিস ইজ আ ফেনোমেনাল ফিল্ম। আই রিয়েলি বিলিভ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। ইটস নট জাস্ট আমার ভাল লাগছে, জাস্ট লাইক সিনার্স, আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্মস অফ দ্য ইয়ার। অ্যান্ড এটা খুবই সিম্পল, ইটস আ অল আউট হরর থ্রিলার। ভেরি খুবই সিম্পলভাবে গল্পটা শ্যুট করছে, প্রেজেন্ট করছে। প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ইজ ওয়েল ডিফাইন্ড। দ্য জার্নি অফ দ্য মানে দ্য জার্নি অফ দ্য ভিউয়ার থ্রু দ্য স্টোরি আমার কাছে ভয়াবহ ভালো লাগছে। এই ডিরেক্টর ইজ বিকাম ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ডিরেক্টর, জ্যাক ক্র্যাগার। গল্পটাও বোধ হয় তার। হি ইজ ডান এ মুভি কল বারবেরিয়ান, যেটা আমি সবাইকে বলবো দেখতে। আই থিঙ্ক ইটস অন নেটফ্লিক্স। বারবেরিয়ান করছিল 2-3 বছর আগে, আমি দেখে পাগল হয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড দেন সে ওয়েপন্স করলো। বারবেরিয়ান আর ওয়েপন্স কমপ্লিটলি টু ডিফারেন্ট ফিল্মস। আই অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট। ওয়েপন্স হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এন্ডিংস আইভ সিন ইন আ হরর ফিল্ম। হরর ফিল্মের এন্ডিং করা খুবই 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 ডিফিকাল্ট। এখানে সে সামথিং ভেরি কি বলবো, খুবই ইউনিক একটা এন্ডিং দিছে। সো আই ডিডন্ট সি ইট কামিং, আই ডিডন্ট সি দ্যাট এন্ডিং কামিং। অ্যান্ড হি ইজ অবভিয়াসলি অ্যান অ্যানিমে ফ্যান, যেটা আমরা যারা অ্যানিমে দেখি, পোস্টার দেখে বুঝছি যে yes অ্যানিমেতে এইভাবে দৌড়ায়। সো আই অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট। জর্জ ব্রলিন ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট, এভরিবডি ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট, ইটস টু গুড। খুবই ভালো লাগছে। অ্যান্ড পল টমাস অ্যান্ডারসন নিয়ে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ফারুক, when I was talking about one battle after another, যেটা আমি বলতেছিলাম যে ইজ এ সুপার হিরো ফ্যান, এটা আমি ওই ইন্টারভিউজে শুনছি। বাট ইন দ্য ফিল্ম দ্য রেফারেন্স সুপার হিরোজ, এটা হচ্ছে এ। Yeah. অ্যান্ড বি, একবার কার বেডরুমে দেখায় যে ওয়ালের মধ্যে ক্রিস্টোফার রিভ সুপারম্যানের পোস্টার, অ্যান্ড দে শো ইট প্রপারলি, মানে এটা মানে ক্যামেরা চলে যায় না, মানে স্টে অন ইট, যে এটা হচ্ছে ক্রিস্টোফার রিভ সুপারম্যানের পোস্টার। সো one of the many reasons why I love Paul Thomas Anderson. So Zach Cregger is also another guy I absolutely love. I'm so happy. I hope DC অথবা Marvel সামনে soon ওকে ভালো কিছু করায়, because he's full of talent. This is my number 4. চলো আমরা আগাই। আমার নাম্বার Aleph 4 ও এটা। সো আর Oh, কিছু বলার শাবাশ! নেই। সো ইটস আ গুড মুভি। I really enjoyed it. I'm gonna be very honest, আমি মুভিটা যখন প্রথম দেখেছি আমার এতটা মানে শাকিব ভাই যেরকম করে অনেক আগে দেখেছিল আমাদের, সো শাকিব আমি ভাই যত 2বার দেখছি হলে। পছন্দ হয়েছে আমার অতটা প্রথমে পছন্দ হয়নি। বাট আই লাইক it grows on you. সো আমার জন্য ওটা হয়েছে। আমি পরে আবার দেখেছি বাসায়, তো that's when I liked it even more. So yeah, that's why it's number You 4. discover new things, right? When you watch it the second time. Yep. Yep. অনেক মজা লাগছে, এটা খুবই ভালো লাগছে। অলরাইট, কুল। সো আলিফের নাম্বার 4 হচ্ছে ওয়েপন্স। সো all আমার right আলিফের সেম so নাম্বার 4। অলরাইট, সো we're done with number 4, okay right?
Nah, I still have ও my তোরটা number বাকি। 4. ওকে, কুল Okay, কুল, so বল। my number 4 is going to be something I'm sure you guys have not watched. এইটা কিছুদিন আগে my team came to me and they were like, Farooq bhai, আপনি তো হিন্দি ফিল্ম ওরকম দেখেন না, but there's something we'd like to recommend. I was like, হ্যাঁ দাও, no problem, I watch everything. হিন্দি প্রচুর দেখি। So ওরা একটা ফিল্ম বললো Homebound. And this is a film jeta, we didn't have anything else to watch, so we were like, acha fine, asche dekhe feli Homebound. I think it's on either Netflix or on one of the other channels. So we started watching it, and it's such a beautiful film. It's India's moddhe duita bondhu. They're both from the bottom end of society, so থাকে না যে মনে হয় যে ও আল্লাহ দুঃখ আর কষ্ট দেখতে চাই না, but somehow the director has done this beautiful job. কোভিড এর সময় একটা মুসলমান ছেলে আরেকটা হলো হিন্দু ছোট কাস্টের ছেলে, সো ওদের লাইফে বিভিন্ন রকম প্রবলেমস ইন্ডিয়ায়, how they're struggling, but it is a film about struggle, but at no point do you feel the pain, the difficulty, the stress of it. It's just beautifully told. একটা সিম্পল স্টোরি, কোভিড এর সময় এরা যে আসে, তারপর ওরা যে ফেরত যায়, তখন ওই যে কোভিড এর সময় ছিল না, রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, যে বাসায় যাবে কেমনে, টাকা পয়সা নাই। সো হোমবাউন্ড এই জার্নিটা এই দুই ছেলেরটা, ইটস অ্যাবাউট দেয়ার লাইফ স্ট্রাগল, আর লাস্টে যেটা হয় খুব সিম্পল একটা স্টোরি, বাট ওই ইন্ডিয়া যেটা শিখে গেছে, হাউ ডু ইউ টেক আ ভেরি সিম্পল স্টোরি, গেট পাওয়ারফুল পারফরমেন্সেস আউট অফ ইউর লিড ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ক্রিয়েট সামথিং দ্যাট ইজ thoroughly entertaining. So I love this. It is my number 4. যদি তোমরা না দেখে থাকো, if you're enjoying a something that has sentimental value, that is of this region, has local years, then please do give this a watch. Homebound. জোশ, ওকে, এটা ডেফিনেটলি দেখবো। অলরাইট, মুভিং অন টু নাম্বার 3, রাইট? ইয়েস। নাম্বার Yes. 3 না, এখন টপ 3 তে চলে গেছি। কুল। সো টপ 3 আমি আবার যাচ্ছি বিকজ ইজ সামথিং ফারুক অলরেডি কথা বলে ফেলছে, উইচ ইজ প্রেডেটর ব্যাডল্যান্ডস। সো এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 3। আমি এটা আমেরিকায় আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে গিয়ে উই ওয়েন্ট টু দ্য থিয়েটার, শি ইজ দ্য মাদার অফ টু, অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক, আমি প্রেডেটর ব্যাডল্যান্ডস দেখতে চাই, তুমি দেখবা? হ্যাঁ আমি দেখবো। আমাকে নিয়ে গেছে সেই থিয়েটারে, উই ওয়াচড 4DX সিটের টিকিট কেটে আমরা Oh. নাড়াচাড়া করে উই নাইস। ওয়াচড ইট, and it was just fantastic. Elle Fanning, I didn't know who she was. এটা দেখার পর আমি বিগ ফ্যান হয়ে গেছি। সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু নামে একটা মুভি করছে এই বছর, যেটা খুবই ভালো। I'm gonna watch that as well. So she was fantastic. যেটা বললাম যে ডিরেক্টর ড্যান ট্র্যাক্টেনবার্গ, রাইটার ডিরেক্টর ড্যান ট্র্যাক্টেনবার্গ, he has really understood this franchise, মানে খুব ভালো মতো বুঝছে। he's like the Kevin Feige of Marvel back in 2015-14, যেটা ছিল কেভিন ফাইগি, ওই লেভেলে সে বুঝছে প্রেডেটর ফ্র্যাঞ্চাইজ, অ্যান্ড দ্য হোল থিং ইজ ফ্রম দ্য প্রেডেটরস পয়েন্ট অফ ভিউ। পুরোটা হচ্ছে প্রেডেটর ইউনিভার্সের মধ্যে। অ্যাগেন ফারুক, কিলার অফ কিলার্স দেখার সময় যেটা আমি ভাবছিলাম যে প্রচুর মারামারি থাকবে, ভিশাসনেস থাকবে, বাট দে সারপ্রাইজ মি উইথ হার্ট। সেম হিয়ার, এই মুভিতে আই এক্সপেক্টেড, আচ্ছা প্রেডেটর আমি জানতাম যে এটা প্রেডেটর ইজ দ্য হিরো, ভালো কথা। দেয়ার ওয়াজ সো মাচ অ্যাকশন, ভায়োলেন্স এটসেট্রা, কিন্তু ওই যে ফাউন্ড ফ্যামিলি হবে অ্যান্ড হার্ট ওয়ার্মিং মোমেন্টস হবে, এটা আমি কল্পনাই করি নাই, এবং এন্ডিংটা এত মজার হবে, মানে আমি হা হা করে হাসছি এন্ডিংয়ে। And it was not নকল, মানে it's not that they hashed up something, ওরা প্ল্যান Yes. করছে লাস্ট অডিয়েন্স হাসবে, and I laughed, and it was completely earned, ওরা ওভাবে বিল্ড করে আসছে, রাইট? It was this is one of the best films I've seen this year, and I wish আমি এটাকে উপরে উঠাইতে পারতাম, but unfortunately I truly believe আমার 1 and 2 are something even more special than Predator Badlands, I Oh personally, wow. to me, Oh আমার wow. কাছে, Oh wow. আমার কাছে। চলো আগাই। ওকে, আমার নাম্বার 3 হচ্ছে সিনার্স। এটা নিয়ে মনে হয় কথা হয়ে গেছে, সো Yes. আলাদা করে আর কি বলবো জানি না। সো সিনার্স আমার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ওয়াচ ছিল। আমি অনেস্টলি এরকম টাইপের মুভি এক্সপেক্ট করি নাই। যেটা সাকিব ভাই ইনফ্যাক্ট বলছিলেন যে ফার্স্ট হাফ মানে ইটসেলফ এত ইন্টারেস্টিং, এবং তারপরে যখন দ্য জম্বিজ কাম, তখন ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্টিং হয়। আর ভ্যাম্পায়ার, আরেকটা ব্যাপার ভ্যাম্পায়ার, যেটা যে ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার, সরি নট জম্বিজ। সো আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে সিনার্সে যে woke বিষয়গুলো যখন মনে হয়েছে যে আমাদেরকে যে এই যে আফ্রিকান আমেরিকান কমিউনিটির কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট ওইভাবে করে না দেখিয়ে ওরা এত সুন্দর করে ওদের কালচারটা, যেটা আমার কাছে ওই যে একটা ওরা যে ইয়েতে ওদের ক্লাবে যে ওরা দে পার্টি, এবং ওই সময় যে মিউজিক গুলো প্লে করা হয়, I thought it was really nicely done. খুব সুন্দর ক্লাসি ভাবে করা হয়েছে, and overall মুভিটা যেভাবে আস্তে আস্তে আনফোল্ড করে স্টোরিটা, I think it's brilliant. সো এটা নিয়ে যেহেতু অনেক কথা হয়েছে, আমি আর আলাদা করে কিছু বলবো না। ডেফিনেটলি এই ইয়ারের অসম্ভব
কি বলবো, ভালো একটা মুভি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই মুভিটা অনেক অ্যাওয়ার্ড জিতেছে এবং জিতবে, সো লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট। না না, আই এম ভেরি হ্যাপি তোমার লিস্টের নাম্বার 3 তে আছে। এবং আমি যেটা তোমাদের কাছে আগে বলতাম, অনেক জায়গা থেকে মানে ইউটিউব দেখি তো অনেক, মানে ইয়াং ব্ল্যাক পিপল যারা, মানে এখনকার জেনারেশন অফ ব্ল্যাক পিপল যারা মুভি টুভি দেখে, ওরা কিন্তু এই টাইপের মুভি চায়। ওরা কিন্তু ওই যে 12 ইয়ার্স এ স্লেভ, আমার মা ছিল অমুকের চাকর, আমরা কটন তুলতাম, এইগুলো আর দেখতে চায় না। মানে সবাই পজিটিভ স্টোরি চায়, ওদের স্টোরি চায়, মানে ওদের ওদের ডে টু ডে লাইফের স্টোরি চায় আর কি। সো আই এম গ্ল্যাড এই ছবিটা এত ভালো হয়েছে and সবার পছন্দ হয়েছে। চলো ফারুক, হোয়াটস ইয়োর So my নাম্বার number 3, 2, my নাম্বার number 3, 3, সরি। number 3. হ্যাঁ আমার number হ্যাঁ 3, এর পরের গুলি you'll find similars, but number 3, F1 Brad Pitter এই ও বছর movie, and it is such a good watch. Oh my god, মানে everything. Joseph Kosinski এই director, মানে আছে না, গাড়ি চলতেছে, স্পিড রেসিং, এরকম আরো 3-4টা ফিল্ম সাকিব আমি আমি যে দেখে আসছি, বাট দিস ওয়ান জাস্ট হিট অল দ্য রাইট নোটস। ইটস ফ্যাবুলাস। ব্র্যাড পিট ইজ ইনক্রেডিবল, হাভিয়ার বারডেম ইজ স্পেকটাকুলার, যারা যারা ছিল যেখানে যেখানে ছিল, ইট ইজ জাস্ট স্পেকটাকুলার। আর এটা হলো মানে আসলে বড় পর্দায় দেখা একটা আলাদা মজা, বাসায় হোম থিয়েটারে দেখা আবার একটা মজা, 3-4বার দেখা ইজ মজার পর মজার পর মজা। This is one of the most entertaining films I have watched this year. And I cannot, মানে দেখার পর I was like, oh my god, such a fantastic piece of storytelling. মানে আসলে না, বড় পর্দায় বিগ বাজেট যদি আমি ফিল্ম করি তাহলে this is what it should be about. Without going into superhero territory, যদি আমি রিয়েল লাইফ একটা কিছু নিয়ে করতে চাই আর বিগ বাজেট বানাই, তাহলে this is what the filmmaking experience should be. This is what the film going experience should be. F1 is there, and I don't know, কেউ যদি না দেখে থাকেন তাহলে do yourself a favor, go watch F1 right now. I don't know where it's available, হলের পরে কই আছে, digital download or wherever, but do watch it. It's absolutely worth the watch. না, আমার খুব মজা লাগছে। আই থিঙ্ক উই রিয়েলি হ্যাভ চেঞ্জ ফ্রম আমরা সবাই যখন গিক পিচ শুরু করছিলাম টু নাও। আই ডোন্ট থিঙ্ক লাস্ট ইয়ার F1 টাইপের মুভি তো টপ 10-এ থাকতো। টপ 10-এ থাকলেও টপ 3-তে থাকতো না, টপ 3-তে থাকতো না। কেন বলতেছি? ইট ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক, ইটস আ পারফেক্ট সামার পপকর্ন ফিল্ম। ইট ইজ Absolutely. ফারুক যা যা বলছে, কিন্তু ইজ ইট সামথিং নিউ? না। ইজ এটা এইভাবে কখনো আমরা কিছু দেখিনি? না, একদমই না। এরকম আমরা অনেক দেখছি। ইনফ্যাক্ট এই ডিরেক্টরই আমাদেরকে টপ গান ম্যাভেরিক দিছে, যেটা এটার ভাই হইতে পারে, মানে লিটারালি, মানে এই মুভির ভাই হচ্ছে টপ গান ম্যাভেরিক। ভেরি সিমিলার, নাথিং নিউ, ওল্ড রিলাক্টেন্ট হিরো রিটার্নস টু দ্য ব্যাটল, একদম ওই থিম, ইয়াং বাককে ট্রেন করতেছে, নাথিং নিউ বাট প্রেজেন্টেড বিউটিফুলি। মানে the presentation was very fresh, very beautiful, and I Yes. think we have changed. All three of us, we have changed a lot. There are different things we value now than when we started Geek Myth 7 years ago. এটা দেখে খুব মজা লাগছে আমার, যে এত পিওর পপকর্ন ফিল্ম ফারুকের টপ 3-তে আছে। জোশ, বাট আই লাভ দিস না, ফিল্ম but ফারুক। এবার but আমি এটা বিগ স্ক্রিনে দেখছি and I loved it. বাট সাকিব, একটা জিনিস মাথায় রাখিস যে এই বছর কিন্তু আমি আগেই হেডস আপ দিয়ে রাখছি যে I wanted films that I could just be entertained by. না না, That is আমি a আমি key না না, criteria. আমি তো এটাই বলতেছি, মানে অল থ্রি অফ আস। আমি Yes. প্রথমে বললাম না যে আমার কেসে আই হ্যাভ র্যাঙ্কড ইট অ্যাকর্ডিং টু আমার কত মজা লাগছে, এভরিথিং Yes. এলস ইজ সেকেন্ডারি, রাইট? সো আমি Yes, দেখছি yes. সবাই আসলে আমরা ওইভাবেই লিস্টটা বানাইছি, উইচ ওয়াজ নট দ্য কেস সে লাস্ট ইয়ার ইভেন, রাইট? সো ওইটাই বলছি, মজা হয়েছে এটা। আলিফ, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ওয়াচ দিস, I have. দেখছো নাকি এটা? ওকে, কত নাম্বার শেষ করলাম আমরা? আমরা এখন আছি নাম্বার 3-তে, রাইট? I just finished Farooq? number 3. I just finished Number number 3. হ্যাঁ। ওকে, সো আলিফ, তোমার নাম্বার 3 বলছো না বলো নাই? আমি ভুলে গেছি। আমার নাম্বার 3 সিনার্স, ইয়েস। Okay. হয়ে গেছে, রাইট? বলছি। ওকে, So we তাহলে finished মুভিং number অন 3 টু now. Final নাম্বার 2. 3 ইজ ডান, ফাইনাল 2। চলো যাও, তোমাদের দুজন আমার Okay. নাম্বার 2 আচ্ছা। নিয়ে ডিসকাশন হয়ে গেছে, আমি বলে ফেলি। হ্যাঁ, আমার go নাম্বার ahead. 2 হচ্ছে প্রেডেটর ব্যাডল্যান্ডস। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। শাবাশ, একটু পরে দেখেছি, আমি একটু স্ট্যান্ডিং দেরি করে ওভেশন। দেখেছি। আমি একটু দেরি করে দেখেছি এই মুভিটা, বাট ইট ওয়াজ টোটালি ওয়ার্থ ইট। আমি যেদিন দেখেছি সেদিন সম্ভবত আমি, ফিওনা আর ফাইসালি মনে হয় ইয়েতে ছিলাম, হলে ছিলাম, বাট ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ওয়াচিং। আমি ট্রেলার নিয়ে খুব একটা, মানে একটু ভয়ই ছিলাম, কারণ ট্রেলারটা দেখে দেয়ার ওয়ার আ লট অফ কনফিউশনস, যে আচ্ছা এই প্রেডেটরটা এরকম কেন দেখতে, ওর কাহিনীটা কি, ঘটনাটা কি, বাট পুরো স্টোরিটা খুব সুন্দর করে আসে, যে ও আসলে ও ইয়াং, ও কি প্রুভ করতে সে এখানে আসছে, কি হচ্ছে ঘটনাটা, এত সুন্দর করে আসে স্টোরিটা। অ্যান্ড দেন
আই থিঙ্ক মুভির এন্ডিংটা একটা এপিক লেভেলে গিয়ে শেষ হয়, যেটা হ্যাঁ ওয়াজ লাইক হ্যাঁ ব্রিলিয়েন্ট। সো ব্রিলিয়েন্ট এই Yes. জন্য ওভারঅল এই মুভিটা আমার অসম্ভব পছন্দ হয়েছে। আমি, আমার হাজবেন্ড, আমার মেয়ে, আমরা তিনজনই খুব পছন্দ করেছি। সো দিস মুভি হ্যাড টু বি নাম্বার 2 ফর মি। জোশ Wonderful. জোশ I'll continue this trend of discussion of movies that have already been presented. আমার number two হলো One Battle After Another, আর এটা already সাকিব যা যা বলছে I absolutely agree with it. আমি এটা বড় পর্দায় দেখছি and it is absolutely marvelous. এইটা দেখার পর I don't know if you guys agree, but আমার take out ছিল যে লিয়াম নিসনের একটা সুপারহিট ফিল্ম আছে Taken, which is about a father chasing after a daughter and ও কিন্তু থ্রেট দেয় যে I will find you, I will kill you, and he's a super ruthless killer. ও মেয়ের পিছনে যায় সব ধ্বংস করে দেয়. This is the same trope. Father হ্যাঁ chasing after a daughter who's but the difference is this father is absolutely useless. He's ইউজলেস clueless. And I love that. I loved how Leonardo DiCaprio took that whole thing and made it his own. Sensei, Del Toro যে ইয়ে করছে, বেনিসিও ডেল টোরো হ্যাঁ বেনিসিও ডেল টোরো যে ইয়েটা করছে সেন্সের, আই লাভ দ্যাট ক্যারেক্টার, আই লাভ শন পেন যে ক্যারেক্টারটা করছে, মানে দিস শন আর পেন ওয়াজ সাচ অ্যামেজিং মানে Sean Penn was নেক্সট লেভেল brilliant. ক্যারেক্টার্স, মানে লিটারালি দেখে আই ওয়াজ লাইক ও মাই গড, ফিজিক্যালি বলি ইমোশনালি বলি হি জাস্ট মেড মি বিলিভ যে ও মাই গড এরকম একটা মানুষ আছে, আর লাস্ট পর্যন্ত যেই জায়গায় যে ও নিয়ে যায়, oh wow, what a character actor he proved to be. And Leonardo DiCaprio, yes, he doesn't have a lot of films to brag about. This is one that he can absolutely sell me each and every time. He did a marvelous job. So this is my number two. I loved every bit of it. আমি আমি যদি গত বছরের ফিলোসফিতে এই বছরের র্যাঙ্কিং করতাম দিস উড বি মাই নাম্বার ওয়ান ফিল্ম, বাট যেহেতু আমার ফিলোসফি এস চেঞ্জ এর জন্য এটা টপ থ্রিতেই আসেনি, যাই হোক। বাট ইয়া ইটস বাট আই থিঙ্ক আলিফের অত ভালো লাগে নাই, বাট নো, উই বাট লাভ ইট। আমি একটা রিভিউ দিয়েছিলাম, যেখানে আমি শন পেনের কথা বলেছি স্পেশালি। হি ওয়াজ Yes, ইয়া ইয়া ব্রিলিয়েন্ট। ইয়া আই রিমেম্বার This he was movie is incredible. definitely this movie is definitely unique. আমি অতটা এনজয় করিনি, but definitely it's not a bad film. Yeah. খুবই সুন্দর একটা মুভি, but probably আমি এখন আমার mindset অনেক different, so I just এটাই didn't enjoy it as much as you guys did. ইয়া So ইয়া yeah, কুল কুল। সো নাম্বার টু বলে ফেললো আলিফ, হোয়াটস ইউর নাম্বার টু? আমার নাম্বার 2 বললাম তো, কি Predator বললা? Badlands. ও আচ্ছা, তাহলে এখন আমি না? ওকে, Yes. Yes. লেট মি ব্রিং আপ মাই নাম্বার টু। এটা একটা সেকেন্ড। One second. There we go. মাই নাম্বার টু, এটা আমি জানি না তোমরা প্রবলি তোমরা কেউ দেখো নাই। দিস ইজ চেইনসঅ ম্যান রেজে আর্ক। সো চেইনসঅ ইজ আ এখন ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা অ্যানিমে চলতেছে নেটফ্লিক্সে, সগরূপে চলছে। সিজন 1 ইজ অনলি 12 or 13 এপিসোডস, ভেরি শর্ট। সবাইকে আমি রেকমেন্ড করতে দেখতে রেকমেন্ড করবো। Again, it's a very simple story. I love the fact that the main character is so simple. ও প্রচন্ড গরিব একটা ছেলে, ওর কিছু he makes a contract with a demon, so he gets some demonic powers, যে ওর মুখ দিয়ে একটা চেইনসঅ বের হয়, হাতগুলো চেইনসঅ হয়ে যায়, so he's chainsaw man. So ওকে তখন একটা FBI টাইপের একটা সুপার ন্যাচারাল ইউনিট আছে, ওরা এসে বলে তুমি আমাদের জন্য কাজ করো। তখন সে এগ্রি করে কাজ করতে, নট বিকজ হি ওয়ান্টস টু সেভ হিউম্যানিটি, নট বিকজ হি ওয়ান্টস টু ফাইট ডিমন্স, বাট হি ওয়ান্টস টু মেক আউট উইথ গার্লস অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু ইট পিনাট বাটার জেলি এটসেট্রা। ও এত গরিব ছিল যে ও মেয়েদের সাথে মিশতে পারতো না এবং ও খাইতে পারতো না ঠিক মতো। ও লিটারালি জয়েন করছে দুবেলা খাওয়ার জন্য এবং মেয়েদের সাথে একটু মেক আউট করার যদি সুযোগ পাই। এই ফিলসফি নিয়ে সে জয়েন করে। হি ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অ্যান্ড দিস অ্যানিমে সিরিজ ইজ ব্রিলিয়েন্ট। অবভিয়াসলি মাঙ্গা থেকে করছে, ব্রিলিয়েন্ট। সো দিস মুভি ইজ ডিরেক্টলি আফটার সিজন 1, বাট দ্য বেস্ট থিং অ্যাবাউট দিস, কেন এটা আমার নাম্বার 2-তে গেছে, ইট কমপ্লিটলি সারপ্রাইজ মি। আমি এই বছর ডিমন স্লেয়ার ইনফিনিটি ক্যাসেলও দেখছি, আই লাভড ইট, বিগ স্ক্রিনেই দেখছি আমি। ওটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে, বাট আনলাইক ডিমন স্লেয়ার ইনফিনিটি ক্যাসেল, যেটা কমপ্লিটলি ইনএক্সেসিবল টু পিপল যারা প্রথম 4টা সিজন দেখে নাই, ওরা কি আসলে বুঝবে না। দে মাইট এনজয় ইট, অনেক মারামারি আছে, বাট ইউ ওন্ট নো হোয়াট ইজ গোয়িং অন। এই ছবিটার বিউটি হচ্ছে ইটস এ কন্টেইন স্টোরি। ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন, you just need to accept the fact that okay, this guy has a contract with a demon, or chainsaw হয়ে যেতে পারে, ওর ফ্রেন্ডরা সবাই সুপার পাওয়ার আছে, এটা মেনে নিলেই গো, জাস্ট গো। ইটস এ ভেরি ওয়েল কন্টেন্ট স্টোরি। এই মেয়েটা রেজে ক্যারেক্টারটা খুবই 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 ইন্টারেস্টিং। মানে
she's one of the best characters I've experienced this year in big screen. I was so taken with her যে আমি এই মুভি দেখে এসে আমার ফেসবুক কভারে ওর ছবি দিচ্ছি, এই ছবিটা দিচ্ছিলাম। It completely surprised me. The ending, it's a love story. I never expected Chainsaw Man movie দেখতে যাবো, আমি একটা love story দেখবো। It's a love story with a brilliant ending. You don't see the ending coming, and it completely bowled me over. I did not expect it. I absolutely loved it. Animation Joss. যারা অ্যানিমে ফ্যান এখনো ইউর অন দ্য ফ্যান্স চেইনসো ম্যান দেখবো নাকি, ডেফিনেটলি ওয়াচ সিজন 1, only 13 episodes or 12 episodes, then watch Reze Arc, and it's my number 2. Farouk, I don't know if you watch this or if you watch Chainsaw Man. I কিছুই have দেখিস নাই, not. I have not. Nah. Huh. স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো, দেখে ফেলিস। Josh, অলরাইট, Josh, নেক্সট Josh. নাম্বার 2 কার? Number 2 is done, I think. ডান? Yep. অলরাইট, Done. গ্রেট, খুবই ভালো। নাম্বার 2 ইজ ডান। লেটস মুভ অন টু দ্য উইনার্স, আমাদের টপ নাম্বার 1। চলো, Farooq. কে আগে যাবে? আমি যাই বিকজ Farooq. আমারটা নিয়ে তোমরা সবাই বলে ফেলছো। দিস ইজ Oh, okay. সিনার্স। সিনার্স Oh, আমার জন্য Ah. নাম্বার 1 কেন হয়েছে, বিকজ কিছু বছর আগে আমরা ট্রেন টু বুসান দেখছিলাম, এন্ড দ্যাট টু মি ওয়াজ আ জনরা বাস্টিং, জনরা ডিফাইনিং মুভি। দিস ইজ নাদার Cool. ওয়ান। সাকিব যে কথাগুলি বললো, আলিফ যে কথাগুলি বললো, 100-তে 100, 100%। মানে এই ফিল্মটা যে ভ্যাম্পায়ার মুভি অথবা এই ফিল্মটা যে ফ্ল্যাশ ইটিং মনস্টারদের মুভি এরকম ভাবে বলা যায়, এইটাই আমি আগে চিন্তা করি নাই, and that is why I loved every second of this. মানে it's just a movie you go to watch because you want to watch fantastic cinema. And once again, period piece, very fresh look at it, wonderful characters, and that beautiful twist on top. It's got a little bit of horror in it. এন্ডিংটা, পোস্ট ক্রেডিট সিনটা, এভরি বিট, মানে এই ফিল্মের মধ্যে আমি একটা সেকেন্ডও বলতে পারবো না যে আমার কাছে এটা ভাল লাগে নাই। রাইট, সবকিছু ভাল লাগছে, প্রত্যেকটা রাইট। ক্যারেক্টার ভাল লাগছে। সানি বলে একটা ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউস করে, ওলা লাস্টে যখন যে এই ট্রোপটা দেখায়, মনে শান্তি লাগছে যে ইয়েস, মানে মনে আছে না যে ভালোবাসা, প্রচুর ভালোবাসা দিয়ে আমি গল্পটা লিখছি। আই হ্যাভ কানেক্টেড অল দ্য ডটস, আই হ্যাভ ক্রসড অল দ্য টিজ, ডটেড অল দ্য আইস। মানে এইটা এর চেয়ে ভালো আর কেউ বানাইতে পারতো নাকি, আই ক্যানট ইমাজিন। দিস ইজ হ্যাটস অফ রায়ান কুগলার। মানে ইউ হ্যাভ শোন আস what the magic of cinema is truly supposed to be. এই বছরে this is that movie যেটা যতবারই দেখা হবে you'll walk out thinking what a wonderful film. So this is for me, আমি জানি না কিছুক্ষণ আগে বোধহয় সাকিব বলছিল is this the best film ever, but for me this year it was the best film experience for me ever. This is my number 1. Nah, I think we're all agreed. Awesome. Something special. This is a very, very Yep. special film, worthy of being number 1. Absolutely. Josh, Alif, do you want to go next? Think আমি যাবো। Yeah, sure. আমার number 1 already ফারুক বলে ফেলছে, so I'm not. I know শাকিব ভাইয়ের পছন্দ না, but I really enjoyed it. It's F1 the movie. I love this movie. না, এই না, না। মুভিটা আমার হলে আমার পছন্দ, আমার পছন্দ। না ওই তো। আমি আচ্ছা, হ্যাঁ। F1 the movie ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেন এটা ভালো লেগেছে, কেন না, আমি বলবো ভেরি অনেস্টলি, ইটস নট লাইক ফোর্ড ভার্সেস ফেরারি। যে ওই মুভিটা দেখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ফোর্ড ভার্সেস ফেরারির সাথে কম্পেয়ার করেছি, বাট তারপরেও এই ইয়ারে আমি যতগুলো মুভি দেখেছি তার মধ্যে এই মুভিটা গেভ মি দিস অ্যামেজিং একটা গুজবাম্প ফিলিং। আমি যখন একটা বিগ স্ক্রিনে দেখছি, দ্য রেস ইটসেলফ, সবকিছু মিলিয়ে এই যে তাদের রিলেশনশিপ গুলো, হাভিয়ার বারডেম থেকে শুরু করে ব্র্যাড পিট। আর ব্র্যাড পিটের একটা ব্যাপার আমি যেটা সামথিং দ্যাট আই এম লাইকিং অ্যাবাউট হিম মোর দিস ডেজ ইজ ওর ভালো ভালো মুভি করছে। হি ইজ অলসো Yes. প্রডিউসিং গুড মুভিজ এন্ড ডকুমেন্টারিজ Yes. which I love. So I'm just, hats off to this man. I have huge amount of respect for him. So এই মুভিটা জাস্ট আউট এন্ড আউট একটা ফান মুভি, যেটা আমি অসম্ভব এনজয় করেছি। এনজয় করার জন্যই আসলে অনেক সময় মুভি দেখা, সব সময় তো আসলে আমরা মানে কষ্ট দুঃখ এগুলা থেকেও বের হয়ে এসে উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু এনজয় আওয়ারসেলভস। সো আই থিংক এই মুভিটা আমাকে ওই পারফেক্ট একটা স্যাটিসফ্যাকশন দিয়েছে বের হয়ে। এই ইয়ারে আমি খুব মুভি দেখেছি তা না, তারপরে অনেক মুভি দেখেছি, তার মধ্যে এইটা ওয়াজ ডেফিনেটলি একটা সলিড মুভি, একটা সলিড এন্টারটেইনিং মুভি। আই এম সো হ্যাপি আমাদের সবার নাম্বার 1 এত ডিফারেন্ট, ফ্যান্টাস্টিক। ইয়া, না, এই ছবিটা অনেক ভালো, অনেক ভালো। আই এম হ্যাপি টু সি যে আমরা আসলেই সবাই ইমোশনালি ভোট দিচ্ছি। ফ্যান্টাস্টিক। ইটস নট জাস্ট মি, ইটস অল অফ আস। খুবই ভালো। সো আমার নাম্বার 1-এ চলে আসছি। ফারুক তো বলে ফেলছি নাম্বার 1, রাইট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিনার্স হয়ে গেছে। সো আমার নাম্বার 1 আসলে আই এম শিওর ইউ গাইজ হ্যাভ গেসড বাই নাও, অফ কোর্স, যেহেতু এখনো এটা নিয়ে কথা বলি নাই। সো অবভিয়াসলি অফ ইটস কোর্স, Superman. It's Superman. It has to be. So, but so
I'm so happy. So there are several reasons why Superman এই বছর আমার number one. I think ফারুক তো top 10 এ ছিল Superman. হ্যাঁ হ্যাঁ নাম্বার 10 ছিল। নাম্বার So 10 ছিল। Farooq already অনেক কিছু বলে দিছে। So I just want to add to that যে I'm so happy যে every time we see a new version of Superman, আমি এখানে ব্রায়ান সিঙ্গারের 2006 Superman Returns ধরবো না, because that was a continuation of the Christopher Reeve Superman universe. ওটা আমি ধরছি না। So আমরা যদি ক্রিস্টোফার রিভের সুপারম্যান দেখি, that was the first time আসলে what a superhero movie can be. ওটা দিয়ে আসলে আমরা ওই মুভিটা আমাকে দেখাইছে, দিস ইজ হাউ সুপার হিরো মুভি ক্যান বি, ইটস সিরিয়াস, ইটস গ্রাউন্ডেড অ্যান্ড ইয়েট ইট ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড হিউজ। ওটা ছিল ওটা। দেন আমরা যখন হেনরি ক্যাভিলকে আমরা পেলাম, তখন হেনরি ক্যাভিলের সুপারম্যান শোড আস দ্য পাওয়ার অফ সুপারম্যান, দ্য র পাওয়ার। সুপারম্যান যদি এক্সিস্ট করে, ও যখন ব্যাটল করবে, হোয়াটস দ্যাট গোনা লুক লাইক, ইউনো, অ্যান্ড হোয়াট আর হিজ ইমোশনাল প্রবলেমস, ও কোন স্ট্রাগল দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা, দ্য এলিয়েন অ্যামংস্ট আস। আই লাভ দ্যাট স্টোরি, উই অল লাভ দ্য স্টোরি, উই অল, আছে না ছোট্ট একটা স্নাইডার বট আমাদের সবার ভেতরে আছে। সো হেনরি ক্যাভিল সুপারম্যান, আই থিঙ্ক যারা আমাদের শো আপনারা দেখেন, ইউ গাইজ নো হাউ মাচ উই লাভ হেনরি ক্যাভিল অ্যান্ড হিজ সুপারম্যান। সো দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। জেমস গান এসে আবার আমাদেরকে দিছে যে a new Superman who's a very kind Superman, or biggest strength is his kindness. It's not his strength or Yes. power or heat vision, it's his kindness. And I love the fact that he first at a নতুন Superman movie is in a lived in universe. বাকি দুটো Superman movie কিন্তু প্রত্যেকবার was the beginning of something, but Superman এবার হচ্ছে lived in universe, we got to see him interacting, which we've never seen, মানে হ্যাঁ স্নাইডারভার্সে আমরা দেখছি, এখানে আমরা আবার দেখছি, but with his own characteristics. Guy Gardner, I never thought I'd see Guy Gardner on screen. Guy Gardner দেখছি, Hawk Gardner দেখছি, Mr. Terrific. I never imagined আমি big screen Mr. Terrific দেখবো. He Mr. was in the Terrific, Flash yes. বুঝছি. Flasher Mr. Terrific was also fantastic, but he was just brilliant in this film. So এই যে জাস্টিস গ্যাং, জেমস গান, আমি সবসময় বলি যে ও আমার থেকে 1 বছর না 2 বছরের বড়, সো উই গ্রু আপ রিডিং লিটারালি দ্য সেম ডিসি কমিক্স অ্যান্ড মার্ভেল কমিক্স, সো আই ক্যান গেট হিজ সেন্সিবিলিটিস। ও ক্লিয়ারলি আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে জাস্টিস লিগ ইন্টারন্যাশনাল, আমরা যারা ডিসি কমিক্স ফান, আমরা জানি ওটা কি, সো ইটস গোয়িং টুয়ার্ডস দ্যাট ডিরেকশন। সো আই লাভড এভরিথিং অ্যাবাউট। He also gave us the man in Superman, ওর যে রিলেশনশিপ উইথ লোয়েস লেন, ওদের মধ্যে যে তর্কগুলো হয়, অ্যান্ড অবভিয়াসলি লোয়েস ওয়াজ অলওয়েজ স্লাইটলি ওল্ডার দ্যান সুপারম্যান, যেটা আমরা ম্যান অফ স্টিলও দেখছি, এখানেও দেখছি, কমিক্সও সেরকমই। সো আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সি স্লাইটলি মোর ম্যাচিওর। এর জন্য ওকে ডিরেক্ট প্রশ্ন করে, সুপারম্যান একটু ইমেচিওর, ঠিকমতো আনসার দিতে পারে না, রেগে যায়, এবং লয়েস নিজেও শিওর ছিল না যে আমি কি এই বাচ্চা ইডিয়েটের সাথে কি থাকতে পারবো নাকি, অ্যান্ড দেন শি ফাইনালি রিয়েলাইজেস হাউ সুপারম্যান ভিউজ দ্য ওয়ার্ল্ড, যেটা সুপার ট্রেলারে একটা সুন্দর লাইন আছে। আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য অনলি থিং আই লাইকড অ্যাবাউট দ্য ট্রেলার, যে মাই কাজিন সিজ দ্য গুড ইন এভরিওয়ান, আই সি দ্য ট্রুথ। সো লয়েস রিয়েলাইজেস যে সুপারম্যান সিজ দ্য গুড ইন এভরিওয়ান, অ্যান্ড এটা একটা ভ্যালু আছে, এটা একটা ভ্যালুলেস জিনিস না। সো এই জিনিসগুলো রিয়েলি ইম্প্যাক্টেড মি, বিকজ সুপারম্যান ইজ মাই ফেভারিট ফিকশনাল সুপার হিরো। সো I thought it was brilliant. I thought James Gunn gave himself a very difficult task. How do I make a bombastic action movie about a superhero যার নাম হচ্ছে সুপারম্যান, যেখানে ওর বিগেস্ট সুপারপাওয়ার হচ্ছে কাইন্ডনেস? সো এই ব্যালেন্সটা রাখতে হয়েছে। আই থট ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট, দ্য কাস্টিং ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট, এভরিথিং ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। আই লাভ দিস ফিল্ম, আমি এটা 5 বার দেখছি হলে গিয়ে। সো ইয়া, দিস ইজ মাই নাম্বার 1 ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার। গাইস, কেউ কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো। অলরাইট, কুল। I would be surprised. I would be surprised যদি তুই এই বছর বলতি যে my favorite movie, it would have been anything else. This is just something that but Alif and I know, because আমরা এই ফিল্মটা তোর সাথে দেখছিলাম, and we came out and we were all questioning যে আচ্ছা এটা আসলে is it, and then you still had that blind faith and you still had that love. So this is, I can understand why this is your number 1. Yeah. So anyway, guys, that's it. আমরা আমাদের টপ 10 করে ফেললাম। Let us know what you think about আমাদের টপ 10. And এখন ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য শো ইজ ডান। আমরা কুইকলি কমেন্ট সেকশনে চলে যাই। হোপফুলি বেশি কমেন্টস নাই, and we can go through all of them. Let me just এক সেকেন্ড এটা হাইড করে দিই, হিডেন কমেন্টস। ওকে, সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আদিব ইজ হিয়ার, বলছে সালাম টু ইজ ওয়েল, গুড টু সি অল টুগেদার। কাইসার ইজ হিয়ার। Hey. হ্যালো। Sharia Hossain, feels like homecoming. Thank you so much. Have you seen Dhurandhar? বলছে আদিব। না, আদিব এটা এখনো ডিজিটালে বের হয় নাই, আমাদের হলে তো এখানে আসে নাই, সো উই হ্যাভ নট সিন ইট। ডেফিনেটলি বের হলে দেখবো। কাছে বলছে আজকে 12টা ক্রস করবে। ও ইয়েস, উই হ্যাভ Yeah. হিয়ার এট 1. We've left 12টা Yeah. long time ago. Yeah. One Piece, yes, One Piece. Waiting for them to reboot the series.
remake the series actually. Hello everyone, good to see the trio. বলছে Shahadat, thank you so much. Hey. Hello. 2025 has been great for anime, absolutely. I have to be a bit more clever about how I watch it next year. Shahadat বলছে Andhar took a lot of time from Shakib bhai. Yeah, it did. Hope the effort will give us a memorable view. Hopefully. Post production চলছে, সবাই দোয়া করবেন। Hi, I'm your old friend বলছে মোহাম্মদ লভেল মোহাম্মদ। Welcome back old friend. ব্ল্যাক মেটাল টি শার্ট বলছে ফারুক শামস ভাই অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাকে। শাহাদাত হ্যাঁ বল। Interesting. Respond. The guy who's got black in his name noticed that I came back. So ব্যাক ইন ব্ল্যাক। শাহাদাত বলছে অথবা শুভ বলছে অ্যালিস ইন বর্ডারল্যান্ড ইজ অন মাই টপ 3 টিভি শোজ। সেটা আমি দেখি নাই। oh, নতুন Josh, সিজন Josh. বের I হয়ে গেছে? haven't finished. ইজ ইট আউট? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। I haven't Okay, finished, okay. so হয়তো আমি আমার সিজন 2 থাকতে মাঝখানে থাকতে। আছি, দেখতে হবে। মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলছে 2025 সিরিজ 1 ডিপ্লোম্যাট 2 সাইলো। আচ্ছা Okay. ডিপ্লোম্যাট তো জোশ, সাইলো আমি Okay. শেষ করতে পারি নাই, আমি শুরু করছিলাম শেষ করি নাই। মিনহাজ অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যাম ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ইজ হিয়ার। আই গট ম্যারিড শাকিব ভাই, ওয়েলকাম, সরি Congratulations. কংগ্রাচুলেশনস Congratulations. on your wedding my friend, congratulations, wishing you both a happy healthy future together. ভাইপার অনেক আশ্চর্য হয়েছে যে আমরা এসেছি এবং অনেক ভালোবাসি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুস্তাফিজুর রহমান ইজ হিয়ার। মুভিজ 2025 1 স্পাইডারম্যান, 2 নাইভস আউট, ওয়েক আপ ডেড ম্যান। স্পাইডারম্যান মুভি তো বের হয় নাই। Oh, is he talking about Spider-Man the animation? That's না that's তো on বলছে my মুভিজ 2025, movies তো হবে, কনফিউজড। হ্যাঁ Okay, okay. could be Superman as well. 2 Knives Out, Wake Up Dead Man, Now You See Me. Now You See Me is another perfect popcorn movie. আমি হলে দেখছি, খুব মজা পাইছি। ও অ্যাকাউন্টেন্ট 2টা দেখা হয়নি, অ্যাকাউন্টেন্ট 2টা আসলে দেখতে হবে। Dixie. It's Yeah. not as good as the Accounted one, but Yeah. nice Okay. watch. ফাইসাল শুভ বলছে ক্রিপ্টি ফেকে খুলনাতে চাই ইনশাল্লাহ, এই নির্বাচনের পরে আসা হবে। শাহাদা শুভ বলছে দ্য ওয়ে নেটফ্লিক্স ইজ মিল্কিং স্ট্রেঞ্জার থিংস ইট পিসেস মি এভরি ইয়ার দ্যাট উই আর নট গেটিং এ নিউ সিজন অফ মাইন্ড হান্টার। Suba Tassim is here, my ex-colleague Suba Tassim. Missed watching the show so much. Hey, Happy New Year Suba. to you all. Thank you so much, Suba. Shakib Bhai, Farooq Bhai, Alif Apu. Thank you for watching. Thank you. Tahin is here. বলছে Alif Apu, instead of keeping notes on your phone, maybe try Letterboxd. It's a great platform for yes. movie lovers like us. I do. Awesome. You can awesome rate app. and review movies. Also, you can I make your know. own watch list. Yeah, I've started doing Yes, that. So yes. next Yeah, year, I'm I Letterboxd have. হয়ে যাবে। Letterboxd. Letterboxd, Yes. yeah. yes. But Letterboxd I already problem have হচ্ছে it's only for movies. It's not for shows. Yeah, exactly. That's the problem. Yeah. But still, Nico lovely is, app. yeah. Nico Yeah. বলছে have you watched, all of us কে জিজ্ঞেস করছে, have you watched Nuremberg? The story is about an US psychiatrist who tests the Nazi prisoners whether they're fit for trial. Then he faces the complex battle of intellect with Hitler's right-hand man Hermann Göring. Russell Crowe was Hermann Göring and Rami Malek is the psychiatrist. I'm really tired of World War II তে কি হয়েছিল with the Nazis. Just like I'm tired of কালো মানুষদের কি হয়েছিল during slavery. আমি এগুলো দেখতে চাই না। So আমি দেখবো Nico, না, আমি but I'm sure definitely খুব ভালো। দেখবো। আমি definitely দেখবো. I Farooq just দেখবে। haven't found the right channel or platform to watch it on. So I'll definitely watch it. But I've heard good things about it, definitely. আমাকে আমেরিকায় বলছিল আমার ফ্রেন্ড ফাইসাল, চলো আমরা দিছি, আমি বলছি আমাকে টাকা দিলেও আমি যাবো না, আমাকে তুমি যদি টাকা দাও তাহলে আমি যাবো না। হলে গিয়ে Oh, it's কিছু a লোক movie. কথা বলছে। হ্যাঁ, it's a movie. It's a Oh, movie. I It's a thought it's movie. show. Okay, It's a okay. movie. Welcome to Daily Season 1. কেমন লেগেছে? By the fact that it's on a lot of our list, I'm sure you know we loved it. Yeah. AI Pictures official. Yeah. মিশন দেখতেছে, মিশন হচ্ছে আমার কাজিন হয়, মিশন মাশাআল্লাহ গুড। কায়সার বলছে সোলো Mission লেভেলিং, Chaudhary. ইয়েস। ছোট ভাই of Mission Impossible. Solar BT, Solar. Okay, fine. Look back from 2024 is my anime movie of the year again. Anime peaked with that, and they should just stop making them now. Oh, you're one of those. আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো মতো খেয়ে দে, একটা ভালো ঘুম দাও, তারপরে কথা হবে। Luna Islam. Wow, after so many days, watching all three of you together again feels really, it is special. আমরা যে অবস্থায় It's একজনের special. লাইফের, it is special for us as well. Thank you so much for being here. Luna বলছে I started this show because of Shakib Bhai. Later I realized I connect more with Alif Apu. Our likes and dislikes are very similar. Whatever keeps you coming back, we're all good with that. Luna বলছে I started to, আচ্ছা এটা হয়ে গেছে। কায়সার বলছে need a top 10 book. কায়সার, next week Tuesday let's do a top 10. ফারুক থাকবে, doesn't matter, you and I, let's do a top 10. Luna বলছে Pluribus is amazing. Oh, I'm glad so on this issue you agree with me. জামশেদ বলছে hey জামশেদ ভাই, লাস্ট সামুরাই স্ট্যান্ডিংটা কেমন লাগছে? দেখি নাই, দেখতে হবে জামশেদ। Oh, I watched সিরিজ it. I দেখা নাই। watched it. Yeah. It's on my honorable mention. I'm sorry I didn't mention it. I really enjoyed watching it. আমার কাছে জমছে। I will definitely watch it. Yeah. Watch it. Okay.
Solar বলছে, my issues with Pluribus is none of the other survivors in episode 2 has had a concept of free will, so we're shown to be okay with the invasion. I dropped it after that. Okay, I didn't get that feeling though, the concept of feeling free will নাই. So Huh. it didn't bother me. I didn't get that feeling. কায়সার বলছে প্লুরিবাস অনেক টেনে টেনে দেখছি, ওকে গুড, as long as you watched it. আশরাফুল Yeah. আলম বলছে my top shows this year were Task, Pluribus, The Mighty Nine, এটা নাকি খুব জোশ, Severance Huh. season 2, The Chair Company is apparently অনেক জোশ, HBO তে আছে। আদিল আমার Yeah. কলিগ আমাকে এভরিডে বলে ভাই এটা দেখেন। Peacemaker season 2, Last Samurai Standing, and Andor season 2, yes. Sakamoto Days season 1, Stranger Things. That's a very good list. It's a fantastic Yeah. list. লুনা বলছে Andor, oops, that's something that হ্যাঁ, I've been hearing. A lot of people have been asking me to Andor finish অনেক Andor. জোশ, but it wasn't for me, it didn't match me enough for my top 10. লুনা বলছে oops, Alifapo doesn't like Pluribus. Oh well, you can't win them all. No, I didn't say I This didn't like it. I thought it's just dragged a little. Yeah. dragged So a little. not my top 10. Yeah. লুনা বলছে স্টুডিও ইজ ইন ওয়াচ লিস্ট, Watch আমার শেষ it. করতে হবে। Watch it. Mwah. It's beautiful. খালেদ বলছে how did you find the Supergirl trailer? I thought it was meh. It's okay. Alif? Yeah, it No, didn't excite didn't me. like it. It was very much Guardians of the Galaxy, more of the same with none of that great moment. কোনো moment ছিল না for me. Hi বলছে পলক, hi to you as well. Hi. Steve Rogers is back for Doomsday. Yeah, আমি Yes. একদমই excited না. Whoa. I'm I'm not খুবই excited about the film excited. at all. আচ্ছা, Alif is excited. Good. I'm not. No, of I'm not. course. I'm not. আমি আসলে আর care করি প্রথমে না. I don't care রবার্ট about Movie ডাউনি কেমন Doomsday. হবে জুনিয়রকে আনছো, জানি এখন না। স্টিভ রজার্সকে আনতেছো। দিস ইজ লাইক মারা যাওয়ার আগে সব চেষ্টা কর, সব কর, সব হ্যাঁ, কর। সব চেষ্টা হ্যাঁ, আমার যে কাছে এখন Holy মনে হচ্ছে Trinity যে তোরা আনবে। মারা যা। হ্যাঁ, Yeah. থ্যানোসকেও নিয়ে, সবাইকে নিয়ে। রিপসাদ বলছে, question to Shakib bhai, booked on. You shared you read over 33,000 pages this year and have also watched this many content. As a fellow creative brand marketing guy, would love to know how you manage time and mental space for so much intake, and also if you maintain any journal or have any other post process. Yes, আমি যেটা আলিফ বললো, আমি movies and shows নোট রাখি একটা ফাইলে, and for books আমি কিন্ডলে পড়ি, সো এটা অটোমেটিক্যালি লস্ট হয়ে যায় মাই গুড রিডস, এটা অটো হয়ে যায়, সো ওখান থেকে আই গেট টু নো মাই কিন্ডল স্ট্যাটস। আর আমি আসলে হার্ড কপি পড়ি না, আমি জাস্ট কিন্ডলে পড়ি। অ্যান্ড হাউ ডু আই মেক টাইম ফর ইট? ভেরি সিম্পল, আই ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড ইনাফ। মানে ইন I অফিস, was waiting for him হ্যাঁ to say that. হ্যাঁ, আমি অফিসে ইনাফ কাজ করি না, সো আই গেট টাইম টু ডু দিস থিংস। রাতুল হাসান পলক বলছে ভাই, আচ্ছা এটা কি একই? আচ্ছা আরেকজন, ওকে। Zerex99 is here. Shakib bhai, do you think Demon Slayer Infinity Castle qualifies for nomination in Best Animated Feature Film? আমাদের অ্যানিমে হচ্ছে আমাদের লোক যখনই নমিনেশন পাবে, we should all support it instead of asking these questions. So I hope I've given you the answer. আমি 100% সাপোর্ট করি। হ্যালো এভরিওয়ান বলছে সজীব তানভীর, হে সজীব তানভীর, গুড টু সি ইউ। Hello. মুস্তাফিজুর রহমান নিকো বলছে ফারুক ভাই, I also like Bullet Train Explosion but I didn't like the ending very much. Okay, all Okay, right. okay. Orpo is here. Shakib bhai, yay, Orpo. Kaisar bolche, I think my top TV shows in 2025 is 1923 season finale. Oh, acha acha. This is the best Yellowstone TV show. Hey, a lot of people love this show. Yeah. আমি দেখবো, it's on my list. Kaisar bolche, my top two movies of 2025 in terms of rewatchability factor are Superman and Predator Badlands. Oh, absolutely, man. Absolutely. Superman just got better for each rewatch. It does. Nico continues. Shakib bhai, I have a Hindi web series suggestion for you. It's Bhoy. Hey. It's a web series on a paranormal investigator, Gaurav Tiwari. The series is based on his true life and some of his cases. Khof নামে একটা series Amazon Prime আছে, ওটা আমি দেখা শুরু করছিলাম, I have to finish it. I felt the series will remind you of the days of both. Thank you for the suggestion. I will definitely look it up. I saw that name Gaurav Tiwari and I read it as Jibran Tanvir. I was like, what? Kasa was looking forward to Anaconda being on Alifapu's top 10. এখন আর nobody knows. I think all of our top 10s are I'm whack, like, out of whack. No, I'm looking forward to Anaconda. I'm actually looking Yeah, forward to me Anaconda. too. Of course. Yeah. Paul I'm looking Rudd forward to it. and Yeah. Jack Black. Yeah. Khaled bolche, the entire Fantastic Four cast should be recasted. Pedro was miserable. I think just Pedro should be recasted. I think everybody else is fine. আচ্ছা, pause. Alif, do you remember যখন আমরা Fantastic Four নিয়ে আর Mr. Yes. Fantastic বলছিলাম, someone was Yes. telling us যে Pedro Pascal কিন্তু will be the best Fantastic Four. Take it Yes. from Yeah. me, I know it all. Yes. They didn't director ঠিক মতো direct করেন, এটা তো Pedro did. Ah, আচ্ছা, he ঠিক আছে। looked pretty. Okay. Achha, never mind. No, it's horrible as a film. Let's not talk about it.
কাছে বলছে লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য রানিং ম্যান বিং অন আলিফ আপুস টপ। না হবে না তো, বিকজ ও আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ওয়াইল আলিফ বলতেছিল রানিং তখন ম্যান এগুলো যদি আসতেছে। টম হ্যাঁ, ক্রুজ রানিং ম্যান হয় তাহলে ঠিক আছে, এখানে তো ইটস ঠিক নট আছে। টম না ক্রুজ ডুইং দ্য রানিং। লুনা বলছে ওয়াচিং ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফিলস লাইক ওয়াচিং আ পোয়েম আনফোল্ড অন স্ক্রিন। ওয়াও, দ্যাটস বিউটিফুলি পুট। absolutely yes I love you girl I just don't The like only poetry. the only thing I like about Frankenstein is Guillermo del Toro movie hit হইছে, I'm happy for him. এই আর কিছু না। Alright, Luna বলছে one battle after another is my number one. Oh, Josh, Josh, very good choice. good সুমন আহমেদ আমাদেরকে একটা বিগ থামস আপ দিছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কায়সার বলছে উই নিড আ টপ 10 টিভি শো এন্ড মুভি অফ অল টাইম। আচ্ছা, ওটা when we were 75 years old, এখন না। উৎসব ইজ প্রচুর ভালোবাসা বলছে লুনা। Yes. জোশ। great জান্নাতুল মাফিজের after a long time. My top favorite films of 2025: Predator, Predator, Killer of Killers, F1, Yes. The Lost Bus, ওটা আমি দেখি নাই। Interesting. Oh, The Last Warfare, Bus is আলিফ good. দেখছে। আচ্ছা আলিফ, Warfare ওয়ারফেয়ার is তো তোমার great. অনেক ভালো লাগছিল, ওটা তুমি দিলা টপ Warfare. 10 এ। ওটা আমার You টপ really 10 like এ এসে আবার Warfare. না হ্যাঁ I did. got আচ্ছা, stressed ওটা out. I got stressed out after Warfare. এটাই আমার হাফ আছে থেকে ভালো লাগে না, আই ডিডন্ট ফিনিশ ইট। ডেঞ্জারাস skip. অ্যানিমালস দেখি নাই, ব্যালেরিনা দেখি Lost নাই, Bus ম্যাগাজিন Joss. ড্রিমস দেখি নাই, Ballerina. সিনার্স দেখছি, ওয়েপন্স নাম্বার 2, ডিমন স্লেয়ার অনারেবল, ডিমন স্লেয়ার নাম্বার 1, জোশ ফ্যান্টাস্টিক, অ্যানিমে নাম্বার 1। অনারেবল মেনশনস দ্য লং ওয়াক, এটা দেখতে হবে। মেটেরিয়ালিস্ট আমার ভালো লাগে Black নাই। Bag. Black Bag is awesome. Black Black Bag Bag is is awesome. awesome. Steven Soderbergh did a হ্যাঁ, brilliant job. দ্য থ্রিসাম দেখি নাই, দ্য লেজেন্ড অফ ওচি দেখি নাই, আনটিল ডন, ড্রপ আমার ভাল লাগে নাই। আলিফ Drop is না, fun. ভাল লাগে না, মানে আলিফ যেটা বলছে এরকমই, ইটস ওকে, মজাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হার্ট আইজ দেখি নাই, রুফম্যান দেখি নাই, রুফম্যান দেখতে হবে। দেখি নাই, দেখি নাই। জোশ, এলেনর দেখি নাই, গ্রেট ওমেন দেখি নাই, এলেনর দি গ্রেট, ওয়ান ইন দ্য ইয়ার্ড আমার কাছে আছে দেখি নাই, সুপারম্যান, কেপ অফ ডিমন হান্টার। জোশ, ভেরি গুড লিস্ট, ফ্যান্টাস্টিক লিস্ট, অনেক একলেকটিক। লুনা বলছে ফারুক ভাই এত সুন্দর করে কথা বলে, আই উইশ উনার কোনো সেলস স্পিচ শুনতে পারতাম। আমি অনেক শুনছি, আই হ্যাভ বিন ব্লেসড টু হিয়ার আ লট। ইট ইজ দ্যাট গুড। নাইভস আউট দেখে হেভি মজা লাগছে। হ্যাঁ জোশ। ডিস্ট্রয়ার অফ ফেট বলছে। Good. ফাহাদ মুস্তাফিজ বলছে হাই হাই। Hi. ডিস্ট্রয়ার অফ ফেট বলছে শাকিব ভাই প্লিজ মেক শিওর আন্ধার ডাজন্ট গেট পাইরেটেড লাইক তাণ্ডব। ইয়া ইনশাআল্লাহ উইল Please, 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 Please. please. ইয়া। ফাহাদ বলছে না, আচ্ছা কি জানি, নাইস বলছে ফাইন। লুনা বলছে ফ্রম দ্য ফার্স্ট মুভি অফ প্রেডেটর ফ্র্যাঞ্চাইজ ইজ দ্য সেকেন্ড বেস্ট। আমিও সেটা মনে করি, হ্যাঁ আমিও Yep, সেটা মনে করি। I agree. আফটার আর্নল্ডস প্রেডেটর ইজ সেকেন্ড বেস্ট। হ্যাঁ আমি আলিফ একমত। Luna বলছে F1 soundtrack is so cool. Brad is awesome in F1. F1 in theater is a treat to the eyes. I think we all agree Yep. to that. Oh, yes. Kaisar বলছে F1 is also in my top 3. Slow is smooth, smooth is fast. Hey, Josh. F1 in Apple TV. Yes, this is definitely the year of successful anime movies. Demon Slayer and Chainsaw Man showed how anime can save cinema too. Yes, Janatul Mafi. Correct. Kaisar বলছে প্রেডিকশন শাকিব ভাই's number 1 is Chainsaw Man রেজে আর্ক। ভেরি ক্লোজ, ভেরি ক্লোজ। আমি আজকে পর্যন্ত শিওর ছিলাম না যে রেজে আর্ক হবে, প্রেডেটর ব্যাডল্যান্ডস হবে না সুপারম্যান হবে। দেন আমি অনেক চিন্তা করে ফাইনালি সুপারম্যানকে দিচ্ছি। I wrote this comment at 12:46 p.m. before Shakib bhai was, হ্যাঁ it was very close, it could have been any of these three. Prediction আছে, এটা হয়ে গেছে। No sound, I had no sound, hello, no I had. sound, can hear What now, happened? মাঝখানে বোধহয় ঝামেলা হয়েছিল। Okay. Okay. F1 এই ইয়ারের বেস্ট হল এক্সপিরিয়েন্স ছিল বলছে সুবা। ইয়েস ইট ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স। Alif agrees. শারিয়ার হোসেন বলছে লাভড আলিফ আপুজ লিস্ট, নো ফোর্স বিং ডিফারেন্ট ভাইব, আনলাইক Unlike. কে আমি জানি না, আনলাইক কে। Acha. কায়সার কবির ইফ ইউ আর পোকিং ফান এট আস ইটস ফাইন, আরেকটা ইয়ার ইউ ক্যান টেক আওয়ার আরেকটা নেম, year চলে গেল। ইটস ফাইন। ও কায়সার কবির বলছে আরেকটা ইয়ার চলে গেল, আর এরপরও ফারুক ভাই কোন অ্যানিমে দেখলো না। না এনিওয়ে একো হচ্ছে, আচ্ছা মাঝে মধ্যে একো হয়, সরি ভাই গাইস। ফারুক ভাই হচ্ছে আই ওয়াচ এভরিথিং সাবটেক্সট এক্সেপ্ট অ্যানিমে। কায়সার বলছে ইয়েস আমার নাম্বার 1 সুপারম্যান, ইয়েস গুড। মাই নাম্বার 1 ইজ ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার বলছে ইমাদ বলছে জশ। ফারুক ভাই ডিড ইউ ওয়াচ সুপার বয়স অফ মালেগাঁও? Malaga. সুবা বলছে Yes, I এটা did. অনেকেই Yes, বলছে I ভালো। did. Yes, I did. আমি It's এটা a fantastic movie. আমি শুরু করছি, আমার Honorable দেখতে হবে mention এ আমার। চলে আসতো, হ্যাঁ। ইয়া আদিব বলতেই হবে এটা, প্লিজ ব্রিং সাফা কবির ইন ইউর শো, ইনশাল্লাহ একদিন হবে। ইনশাআল্লাহ। স্ট্রেঞ্জার থিংস ফাইনাল সিজন কেমন লাগছে? উই হ্যাড আ লট অফ ডিসকাশন উইথ ইট, আই এম লাভিং ইট।
I'm loving I it think too. I think we're all loving it. So কোনো প্রবলেম নাই। সুবা বলছে সাকিব ভাই you love পাতাল লোক সিজন 1, did you watch season 2 this year? কেমন লাগছে? না, আমি টেলিগ্রাম সিজন 2 তে দেখি নাই, পাতাল লোক আমি কিছুই দেখি নাই। So I haven't seen it. I will have to catch up with all of that. Me too. Okay, last few comments. Cough Joe Shagib bhaiya. Okay, good. আমরা দেখবো। সুবা বলতেছে I watched Barry Lyndon today. I have not seen that. Josh, been reading Arcana Ascension series by Andrew Dow. Amazing. Josh এগুলো পড়তে হবে। Wonderful. Arcana Ascension আমি নাম শুনছি। তুমি ফেসবুকে দিও, আমি এগুলো সব জমায় রাখি। Anyway, that's it, guys. You've heard. Thank you for being with us. 2.5 ঘন্টা না 3 ঘন্টা শো করছি with our favorite TV shows Yes. and our favorite movies of the year. I hope you appreciate the fact that আমরা একটু differently show করছি. It's all about what we loved, what was great for us rather than great for cinema. ওইভাবে আমরা আগে করতাম। I don't think we'll ever do that again. I think we've changed. So, and I love it. Growth is eternal. Yeah. Change is eternal. খুবই ভালো। So thank you so much everybody আমাদের সাথে এই সময়টা দেওয়ার জন্য, and hopefully we'll see you again next week. সবাই ভালো থাকবেন and a happy new year. সবাই বলো, চল, let's all say happy new year. Happy New Year. Happy New Year. Happy new year. নিজেই Good night. বললো হ্যাপি নিউ ইয়ার, সবাই একসাথে বলবো, and then he was like চুপ বসে রইছে। আচ্ছা, on the count of 3 সবাই একসাথে বলে আমরা let's get out. 1, হ্যাঁ। 2, 3. Happy Happy New New Year. Happy New